இந்த அக்கவுண்ட்ல விளையாண்டு ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ. They have no idea how heartless I am. I will do anything for you all. I will subvert the flow. I will hold back the tides. எது? சென்டினல் இல்ல. என்ன பண்றது? தேவை என்ன ப்ரோ? எல்லாம் நம்ம பார்க்கவா போறோம். வாங்க ப்ரோ அடியை போட்டு போயிட்டே இருப்போம். Need backup. Here. ஈ ப்ரோ. ஓகே. நன்றால. Here. வால் அடிக்கணும். Message sent. One enemy remaining. Need ப்ரோ அங்க healing. தான் ப்ரோ. ஏய் ரைனா லோ இருக்குண்ணா. ப்ரோ ப்ரோ லெஃப்ட்ல வாங்க ப்ரோ. Healing you. அவளை ஹீல் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. ரைனா லோ ப்ரோ. எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன். Concussing. Spike spotted B. Nice! Killed it! And them. We definitely killed them. என் பின்னாடி எங்க சிரிச்சாலும் திரும்பி பார்த்துட்டு இருந்தேன். பார்த்தா நீ அடி வந்துட்டு இருக்க. Need backup. Keep those heals coming. Women race. Never. That's a concuss. மிட்ட பாத்துங்க. Smoke. பண்றேன். ஓமன் பால் வந்ததுக்கு அப்புறம் டிபி ஆறான். Finished. ஒருத்தன் வந்து போனதுக்கு ரெண்டு பேர் செத்தானுங்க. ப்ரோ ஒண்ணு நான் சும்மா போறான் ப்ரோ. அதான். வந்து போறான். பைத்தியக்காரன். Spikes above. One enemy remaining. Blinding. Concussing. Still in sight. It was never gonna happen, Liz. Just let them try to catch me. சூப்பரா 30 40 நல்ல வேலை.
லைவ் போடுறீங்கன்னா ஏன் கேம்ல மட்டுமா உங்களுக்கு அப்படி இருக்கு? ப்ரோ இங்கெல்லாம் வெளிய இல்ல ப்ரோ. நீங்க என்ன ஜியோ யூஸ் பண்றீங்களோ? ஆமா ப்ரோ எம்டி தான் இருக்கு. நீங்க லேண்ட் கேபிள் இல்லையா? கேபிள் இதே கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. எப்படி லேண்ட் கேபிள் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண முடியும்? ஈஸியா? இல்ல வைஃபை. வைஃபை லேண்ட் கேபிள் இல்ல, வைஃபைலாம் கிடையாது. இதெல்லாம் கிடையாது. வைஃபை உங்கள மாதிரி கேபிள் பெரிய கேபிள் வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஹால்ல இருந்து. நீங்க வர Smoke's resonating. டேய் என்ன கண்ணு வச்சிருந்தீங்க? ஐயோ ஆ எவ்வளவு ப்ரோ ஓமனே? நான் அடிக்க ஓமனே என்ன பாக்கலையே. மிஷனுக்கே வரல. அப்ப யார் உங்களை போட்டா? ஓ சாம்பர். Get healing. Spike planted. இது குழப்பம். சரி வேணாம் விளையாடும். Last player standing. ரைனா 120 பட் ஹீல் ப்ரோ. 120 லாம் இல்ல ப்ரோ. ரைனா 120 தான். Spike down B. ஹீலைட்டா. டேய் கிறுக்கு நாயே. என்ன பத்திர அவன விட்டாங்க பாரு. I'm gonna run my fist through that omen's face. Can you even punch a ghost? Who cares? I'm doing it. ஹேண்டில் கொடுத்துட்டான். ரீவர். கொடு. நான் தான் செட் பண்ணேன். என்ன சொன்னா? நான் தான் செட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் நிறைய. இல்ல. நீத மாதிரியா? ஆமா. அவ்வளவுதான் மச்சான். Turn it up. தயாலவர். என் அக்கௌண்ட்லயுமே நான் ரீவர் தான் வச்சிருக்கேன். गायक கொஞ்ச நாள் லீவ். Enemy spotted A. Here. Eliminate. ப்ரோ Blinded. My ult ready. One enemy remaining. வென்ஸ் 120 போடுங்க ப்ரோ பாத்துக்கலாம். Blocking sight. ஸ்பைக்கிங் இருக்கு. ஒரு மீலாம் இருக்கு பாரு. Sound is everything on the battlefield, so listen for noises. You will hear those jerks before you see them. பை பண்ணுங்க. என்ன? ரீவர் என்னமா? Need a drop. சண்டை ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஆமா. ஓவன் ரேனா வேணும். The hunt begins. ஆம்பர் மிட். நான் பீமைன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாட்ச் இட். வாட்ச். அதான் நினைக்கிறேன். எங்க ஸ்மோக் பண்ணிட்டோம்? மிட்டே வழி ஸ்மோக் பண்ணவா? போடுங்க. நான் கிளியர் பண்ணிட்டேனே வந்து. இல்லையா? நம்பர் 40 டாக் நினைக்கிறேன். இதா இருக்கணும். ரெண்டு பேர் இங்க. ரேனா ரேஸ் கேமிங். Bro, I'm making nice. Get a kill. 30 seconds left. அடி பேக் ஷாட். எனக்கு ட்ரெஸ் போடுங்க. கெட்டுக்கா. இல்ல தேவையில்ல. Spike down A. டைம் இல்ல.
ஆமா 10 seconds left. பண்ண முடியாது இருக்கேன் ரேஸ் எங்க சைட்ல தான் இருக்கேன் நான் தான் ரேஸ் கால் கொடுத்தனே ஃபர்ஸ்ட் I'm ஏஎம்ல not இருந்து sure உள்ள you வந்தா even need a healer. ஆமா ரெண்டு பேரும் வரலாம். கேளு Need a drop. ஏய் வால் வேங்க இருக்கான் ஹெட்ஷாட் 81 தான் मैं बिजी हूँ रैना की मम्मी के साथ விடு அவனுக்கு லைக் இக்னோர் பண்ணி விட்டுரு அதான் ட்ரிகர் பண்ணிவிட்டு அவனுங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்குவானுங்க நாம ஜாலியா இருக்கலாம் இந்த அவ்வளவுதான். போன ரவுண்ட் உடையலையா 25 தானே ரீசன் அப்புறம் பரவாயில்ல சூர்யா Smoke's up. பி ப்ரோ அல்ட் பண்ணி விடுறாங்க என்ட்ரானாங்க வர மாட்டாங்க ஆனா இவங்க எவனுமே என்டரே பண்ணல ரேஸ் வரணும் அடிச்சுக்கிட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க வருவாங்க சொல்லுது மிட்ல ரேஸ் நான் ஹெல்ப் பண்றேன் போங்க ஏ ப்ரோ ஏய் 80 ரேஸ் கேம்பரிங் ஏமே சவுண்ட் ஏமே மை பேட் that's it other speak Last player standing. இங்க ஆலி வந்துட்டாங்க ஏனா ஆலி ரேஸ் மோஸ்ட்லி இங்க ஸ்டேர்ஸ் இருப்பான் பாரு Parasite. 30 seconds left. ரேஸ் 80 Spike planted. someone that plan to One enemy remaining. 3 souls. என்னடா பண்ண வெயிட் பண்ணு ஆப் டிஃப் ஆயிருச்சுன்னு நினைச்சு வெயிட் பண்ணேன் I'll rough them up. பண்ணவே இது கூட Need a drop. இதுல தான் பாத்துட்டேன் Thanks. சைட்ல எங்க வரான்னு பாத்துட்டு இருந்தேன் ஆஹா Need a drop. பைக்கை கவனிக்கல ஓமன் தான் இங்க ரேஸ் தான் தெரியவே இல்ல Need a drop. ஆமா ஓமன் நான் பாத்துட்டேன் சவுண்ட் கேட்டுச்சு அவனா என்னமோ நைஃப் வச்சிட்டு சுத்திட்டு இருந்தான் You want to play? Let's Yeah, play. You're nothing. Raise there. Out of charges. Spike down A. Spike's here. ஓமன் here Here's a heal. Flash out. spike Enemy remaining. What பண்றாங்க playing good bro டீம் விளையாடுறான் Smoke's சூப்பர் No. Can I get the Gurnam, please? They think they're better than us. I can tell. Hey bro, where's my gun? Yay. Where's Bruno? Jet or say பாரு எவ்வளவு பெரிய சாட் போடுறானுங்கன்னு Hey bro, Jet, give me the gun, bro. No prisoners. bro இந்த இருக்கு bro Jet, இந்த இருக்கு bro கன் இங்க இருக்கான் bro இந்த இருக்கு bro ஐயோ இவன் இங்க இருக்கு வா, bro. இங்க வா, இங்க அங்க வா. போங்க bro கன் இங்க வா இங்க இருக்கு வா இத எடுத்துக்கோ மேல ஹெவன்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் எடுத்துக்கோ இந்தா. I got enemies B. Healing you. Smoke's up. They will cower. Reloading. இங்க சவுண்ட் வருது
லிங்க்ல. அத ஃபேக் ஏ தான் போறாங்க. கேரி ரேஸ் மிட். ஐயா வால் உடைய போகுது. இங்க ஒருத்தங்க சேம்பர். இன்னொருத்தர் அடிச்சாங்க. செல்ஃப் ஹீல் பண்ணிக்கோங்க. என்ன 6 செகண்ட். சேம்பர். One enemy remaining. 30 seconds left. Hi bro, Hari Gaming. Hi. Flawless. ஐயா கண்ணு எடுத்துட்டீங்களா? Let ஏய் them 7 நிமிஷம் கழிச்சு ரிப்ளை பண்றாங்க. சாரி. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. டிங் சவுண்டே வரல. டிங் கிரைண்டர். டிங் டிங். ஆட்டமே விளையாடுறேன். அப்படியா? சாட்ட பார்க்காம விட்டாங்க. அந்த ஊர் அக்கவுண்ட்ல தான் அந்த அக்கவுண்ட்ல விளையாடுறது. ஆட்டா இவன வச்சிருப்பேன் கேளுங்க. என்னது காசு இருக்கு? அந்த அக்கவுண்ட்ல தான் அது அடிக்குது. இங்க வராத. நான் படவும் இருக்கு. பாத்துக்கலாம். கிரைண்டர் இன் மனக்கு. குர்னமி. I have குர்னமி. கேஸ். விட்டு பீமே. Smoke's up. வாத்தற. For you. Still inside. பண்றாரு. Blasting. வீட்டு கரெக்டா விளையாடுறாயா. Reloading. மெயின்ல பி மெயின்ல தான் இருக்கணும். Right there. One enemy remaining. பேச முடியாது ஒண்ணும் கிடையாது. Spike down B. Spike is B. செக் ஸ்பான். நீ ஸ்டார்ட் Okay, பண்ணு வா. ஸ்டார்ட் பண்ணு சார். Gun here. ஃபேண்டம் எடுத்துக்கோங்க. Flawless. சாரி டு ரீச். They have seen our power. இல்ல இருக்கு. என்கிட்ட இருக்கு ஃபேண்டம் ஸ்கின். Once more into battle. இல்ல கீழ I'm காலேஜ் not ஃபேண்டம் தான் tired. விளையாடுறாரு அதனால கேட்டேன். சாரி ப்ரோ. எவனுக்கு சண்டை? ஒரேனா ஓமன் தெரியுமா கிஷ் மேலண்ட் 100 லண்ட் போசடிக்கு. ப்ரோ கேளு ப்ரோ. ஏன் ரைனா ஒரு டாக்டிக்கா இருக்கா கேளு ப்ரோ. ரைனா உங்களுக்கு. இல்ல ஆனா அவனுக்கு சண்டை போடுறனால தான் த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. நம்ம எதுவும் முன்னாடில போக வேணாம். விட்டுரு. நான் அப்படியே கேட்டு விட்டேன். அதனால தான் ரைனா சுத்திட்டு இருக்கேன். என்ன ஓமன். இல்ல அவன் ஃபர்ஸ்டே ஆரம்பிச்சிட்டான். ரைனா ஓமன் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சான். ஏன்னா அவன் ரேனா பிளேயர் போல. இவன் இன்ஸ்டால் அவுட் பண்ணிட்டான் ரேனா. அதனால அவன் திட்ட ஆரம்பிச்சானுங்க அங்க. வேற ஒரு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதையே பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனுக்குள்ள நம்ம போக வேணாம். அவங்க சண்டை போட்டுட்டே இருந்தா நம்ம ஜெயிச்சிட்டு போயிடலாம். ஹரி கேமிங் சண்டே எப்படி ப்ரோ மிட் டிபி. போயிட்டான் ப்ரோ. அவன் வாய் மேல தான் ஆயிருப்பான். ஆனா உள்ள வந்துட்டான். Enemy spotted. நீங்க சீக்கிரம் டேக் டிபி. B. Spike down B. Smoke's resonating. ஓமன் கிட்ட அல்ட் இருக்கு. One enemy remaining. Go ahead. On the way. Spike's here. Jet, you watch mid, bro. Jet, one watch mid, bro. Don't leave mid. Yeah. Spike is here. Thirty seconds left. And that's why I'm here. I'm here na. Yeah. You guys watch mid and B. நான் 3 seconds மூவ் பண்றேன். இங்க தான் இருக்கு. நைஸ் பண்ணு. Omen still mid with the Time to stop behind back back up. right side. எல்லா காலம் கொடுக்கறாய். ஹரி ப்ரோ இருக்கீங்களா? Embarrass them. நீ ரேனா குட் கேர்ளா. என்னது? நீ தான் உடனே தான் குட் கேர்ள் கிட்ட. Enemy spotted mid. ஐயோ சை. போக்க புஷ் பண்ணாதடா. Enemy spotted A. Reina behind you. Ah. So fuck. Bro, No, behind vents. you. அவ்வளவு தரம் மேலே One enemy remaining.
வென்ஸ் அவ்வளோ நேரம் கால் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் வென்ஸ் வெசனு தட்டா நீ எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்ல 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 அவன் அப்பதான் Last மீன் round ஒருத்தனை before போட்டான் the ரெண்டு பேர் இருந்தானுங்கல ஏய் லூஸ் அதுதான்டி ஒருத்தன் தான்டி லாஸ்ட் வென்ட்டும் கால் கொடுக்குறேன் மிட் எதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒருத்தனை இங்க போட்டான் அப்புறமா கரெக்ட்டா டெட்லாக் அது ஜெட் இல்ல ஜெட்டே இல்ல அவன் டீம்ல டெட்லாக் நம்ம ஜெட் ஒருத்தனை போட்டாங்கறேன் ஐயோ ஓ ஓகே யார போறா ஒன்லி காப்பி பேஸ்ட் டெட்லாக் அவன் பாரு காம் பண்ணி தள்ள ஃபன் பண்றாங்க மாறுதே ஸ்கோ இதுதான் ஒருத்தன் ரேஸ்தா இருப்போம் இல்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தனா ரெண்டு பேர் அது ஒரு இன்னொருத்தர் 40 140 கேமரா 140 செம்பர்மேட் One enemy remaining. இங்க ஏனா ஆல்வேஸ் ஏய் ரேனா டவர்ல இருக்கான் பிளான்டிங் Spike planted. 120 அடிச்சா எவ்வளவு ஹீல் ஆகும் 100 ஆயிருப்பான் 20 HP அடிச்சிருக்கீங்க ஒன் ஸ்டே ஹெவன் ப்ரோ ஸ்டே ஜாய் சைட் ஒன் ரீலோடிங் No. You will expect us to work. ரேனா பாருங்க ஏதோ can't outsmart me Switching sides. They keep trying to silence us. We keep talking. அவன் கில்லுக்காக ஆடிட்டு இருக்கான் அவன் இனிமேதான் கேமே ரெண்டு broken keyboard broken mouse அங்க வேற ரெண்டு பேரு anti aim மூணு பேர் ஒரே பார்ட்டி ஓமன் என்ன பேர் வச்சிருக்கான் தெரியல தெரியல ஓமன் வேற யாரு ஓமன் டெட்லாக் ரேஸ் மூணு பேர் ஒரே பேர் சேவர் அமைதியாவே இருக்கா ரேனா இன்னும் மூணு பேருக்கு தான் சண்டை எங்க போறோம் இதுல டெட்லாக் டிராப் எனக்கு இருக்கு தெரிஞ்சு ஓமன் பெரிய ஆளா இருப்பான் ப்ரோ ரேஸையும் டெட்லாக்கே நான் கூட்டி கோஸ்ட் கொடு தட்டன் இல்லையா Need a drop. இவனுக்கு ஓமனுக்கு யோ அக்ஷய் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் விளையாடுறாங்க அப்படியா ஆமா ஆமா ஏன்னா அவனுங்க ரெண்டு பேர் அக்கவுண்ட் லெவல் கம்மி ஓ டேய் எனக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க மயிரு சி டெட்லாக் ரேசிங்க டெட்லாக் பேக் சைடு Here. Breach come here For you. aftershock this வச்சிருக்கேன் Reloading. Opponent killed. ரியோவா ஆமா ப்ரோ மூணு பேர் வரீங்களா ஹரி வந்தாருன்னா ஹரி நீங்க நான் पूरा जाएगा நைஸ் ஒன் பிரேஸ் இல்ல இங்க போங்க ஏறுங்க பிளான்ட் ப்ளஸ் பண்றேன் ஆமா ப்ரோ ரியா தான் மூணு பேர் ஆடிட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ லஞ்ச் ஆச்சா நெக்ஸ்ட் வரேன் இன்னொருத்தர் வேணும் ப்ரோ பண்ணாலுமே ப்ரோ ஆசி ப்ரோ நீங்க விளையாடுறீங்களா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் என்ன ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுறீங்களா மூணு பேர் தான் விளையாடுங்க ப்ரோ நான் வேணா பால்வர்ட் லைக் பண்றேன் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இல்ல விளையாடலாம் எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து விளையாடலாம் இன்னொரு ஆள் பிடிக்கணும் One enemy remaining. விளையாடுறீங்களான்னு தான் கேட்டேன் என்ன வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிட்டு இருக்கான் Pain and suffering. It's the Slavic way. ஹீல்றதனால நான் தப்பிச்சேன் They think they're so secure. ஹரி ப்ரோ இருந்தீங்கன்னா வாங்க ப்ரோ நீங்களும் ஒருத்தர் தேவைப்படுது நீங்க தான் டே டைம்ல தான் விளையாடணும்னு சொன்னீங்களா வாங்க நான் மகேஷ் இருக்கான் மகேஷ் இருக்கானா தனியா விளையாடிட்டு இருக்கான் அசண்டன்ட்டா என்ன இல்ல டைமண்ட் ஓகே டைமண்ட் தானே இப்போ விளையாடலாம்ல பிளாட் 3 டைமண்ட் விளையாடலாம் no nice Concussing. Feeling fat. ப்ரோ நேடு Having their vision. டெட்லாக் ஓட்ட ஹெவன் ரேஸ் இருக்கான் ப்ரோ மேல ஏய் 30 2 ரெனான் Breach, come on. Stay down. Jet needs help. One enemy remaining. ready. Last player standing. Blasting. Flash out.
Nice. Well played, bro. You could have come earlier, bro. We need help. Sorry. It's okay. Match point. Sorry. ரைனா ஸ்வாப் ஆயா Towards the இல்ல, இல்ல. eternal zone. ஆமா ஆமா Smurf-ஆ? 138 level 138 level பஸ் மாதிரிலாம் இல்ல. அங்க அங்க ஆக்சுவலி எல்லாரும் கம்மி தான் 116 Need a drop. 140 114 கார்டன் கொடு. Need a drop. நான் கொஞ்சம் பில்ட் ஆகாங்க வா Yeah, well said, GG, Raina. We've got a winning loop. ப்ரோ ரைனா மட்டும் Still in sight. Hey, close. You fought well. Nice. ஏய் Cutting their vision. Hey, Voni. Wall Client எங்க இருந்து வந்துச்சு? One enemy remaining. Screens, last screen. Attackers போயிடுச்சு win. அவன் போடுறான் அவன் கில்லே பண்ணல ஓகேவா அல்ட் எடுத்தா எனக்கு மேப்ல காட்டவே இல்ல அதுக்கு முன்னாடி அது கேமை டிசைட் பண்ணிடுச்சு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஷாய். அம்மா சங்பர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா என்ன எவ்வளவு இருக்கு? இல்ல இல்ல 94ல இருக்கான். ஐயோ டைமண்டுக்கு ப்ரோமோட் ஆயிருச்சு. let's go plus 22 ப்ரோ நித்தின் கூட வேற கொள்ள தான் ப்ரோ வந்தேன். கோடு கொடுங்க இந்தாங்க ப்ரோ. ஏய் ஜெனரேட் பண்ணு கோடு. ஜெட்டான். ஆச்சா பண்ணிருக்கேன் பாரு மகேஷ் ஆடுறீங்களா ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச்? இன்னொரு கேம் ஆடுவேன் ப்ரோ. ஆ ஒரு நிமிஷம் வரேன் உன்னை லீடர் ஆக்கிட்டு போடுறேன் ப்ரோ அக்ஷய் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க வாங்க வாங்க வாங்க. GQN029 லாண்டிங் ப்ரோ அக்ஷய் ப்ரோ இவரு முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ கேம்ல இருக்காரு 94 பிரேக் தி டோர் பிரேக். யாரு? சங்பெருன்னு இருக்காரு பார்ட்டியில். அவரு ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க. இல்ல அவரு கேம்ல இருக்காரு. அவர் முடிச்சிட்டோம்னு சொன்னேன் 94ல இருக்கு. நான் டெத் மேட்ச் விளையாடலாமா? ஆடலாமே ப்ரோ. மகேஷ் நான் ஒரு சும்மா ஒரு டிஎம் போறோம். டிடிஎம் விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். டிடிஎம் போட்டா ஹலோ ஆசி ப்ரோ விளையாடுங்க ப்ரோ. ஹலோ வந்த ப்ரோ ஃபோன் பேசிட்டு. ஓகே ஜட்டான் மூணு பேர் இருக்கீங்களா ஜாலியா விளையாடுங்க ஒரு பிரச்சனை இல்ல. ஜட்டான் சத்தான இல்லையே. ஹலோ தெரியல விளாடணும்னு ஆசைப்படுவா. நீங்க வரலையா இதுக்கு டிடிஎம்க்கு? டிடிஎம் போயிட்டாங்க ப்ரோ. ஓகே நான் ஓரமா உட்காந்துருக்கேன். இல்லைன்னா மூணு பேர் விளையாடுறதா விளையாடுங்க ப்ரோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ 5 பேர் இருக்கோம்ல. யார் 5 பேர்? இன்னொரு ஆள் யாரு? நான் அந்த மகேஷ். ஓ அவரா? ப்ரோ எல்லாத்தையும் சொல்லிருங்க. நான் வந்து சீரியஸா விளையாட மாட்டேன். ஜாலியா தான் விளையாடுவேன். ரேங்க் கவலை இல்லை எனக்கு. இல்லை ஒரு கருத்துட அது என்னோட ரூல்ஸ் அதான். நீங்க விளையாடுறது விளையாடுங்க ப்ரோ. நீங்க எதுவும் த்ரோ எல்லாம் பண்றது இல்ல. எனக்கு அது போதும். எங்க ப்ரோ த்ரோ பண்ணிருக்கேன். நீங்க விளையாடுறது சீரியஸா விளையாடுவீங்க அது போதும். Take a seat. I got அந்த ரேங்க் நான் இது வாங்கிட்டு போயிட்டான். ஒரு ஆள் தான் நிறைய கில் எடுத்தானோ. ஆமா ஒருத்தன் தான் வந்து பின்னாடி எல்லாருக்கும் கில் எடுத்துக்கணும். ஆமா ஹலோ ஆமா மகேஷ் வரட்டும். ரேஸ் போயிட்டு போகுது. என்ன லாட்டோ தெரியலையே அதான் நாடு.
யூடியூப்ல 2 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஷார்ட்ஸ்ல யாரும் இல்ல. கிக்ல ஒருத்தரும் இல்ல. கிக் 0 வியூவர்ஸ். Oh my god. Twitch 1 வியூவர். Oh my god. தட்டான் அந்த அப்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் கேம் ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மேப் கரெக்டா இருக்கு இப்போ. அப்படியா? எனக்கு அந்த black வந்துட்டு இருந்தது இல்ல. ஆமா ஆமா. இப்போ கரெக்டா. வந்துச்சு. நான் சொன்ன வந்துச்சா என்ன? இல்ல ஒண்ணே ஒண்ணு தான். Gonna fall back here. என்னடா 2 பேர் இருக்கு. Oh, you ain't coming back. Reloading. Free for me. Reloading. ரீலோட் பண்ண விடுங்க, ஹீல் பண்ண விடுங்க டேய். மேலே போடு. Careful now. Embarrassing. Reloading. Watch your eyes. அட பாவி. நீ சாவமா நான் சாவறேன். New stage in 10. இவன் என்னடா இங்க நிக்கிறான்? Stage 2. Can't use that. மேல ஏன்டா இதெல்லாம் கேம் பண்றீங்க? ஏன்டா ஏதோ லக்கி அடிச்சிட்டு இருக்கான். Reloading. Blending. இல்லையா? லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணா லெஃப்ட் கிளிக் ஆக மாட்டேங்குது. நீ பாரு டாப் ஊத்தி பாரு. ரைட் கிளிக் பண்ணி பாரு, ரைட் கிளிக் பண்ணி. Watch your eyes. It's you and me. கேம் மாசா இருக்கு. Careful now. Calm it down. Reloading. 10 seconds until stage change. Going up. ஜூஸ் என்னடா? Stage 3. ஒட்டங்களா எப்போ பாரு சைடுல மேல கீழே நீங்க வந்து கேம்ப் பண்ணிட்டு அடிக்கும். Flash. Phoenix is on fire. Rampage. Reloading. Careful now. டேய் லூசு. ஒண்ணாயே எனக்கு பாத்து போடு. பாட்டா Going up. பாத்து போடுங்கற காட்டாத. ஆட்டன். ஓ ஃபயர் மாலியா? ஆமா. நீ கீழ எடுக்க வர அது மேலயே போற. தோசா வடா 09 ஹீல்டா போட்டுக்கிட்டு. Get out of my way. Blinding. Reloading. Ready. Reloading. Reloading. Sorry, bro. Come on, let's go. Walk it off, G. Satchel out. Triple, baby.
ஏய் ரைட் டேய் ஜெட்டுக்கு நேராவே விளையாட தெரியாது பொட்டை. ஏய் எங்கடா இருக்கான் அவன்? ஏன்டா இப்படி கேம்ப் பண்ணி அடிக்கிறான் பொட்டை? It's you and me. You need to suffer. அவனை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடலான்னு பார்த்தேன். Reloading. Bomb buddy. Reloading. Can't use that yet. ஏய் நான் ரேனாக்கு 120 149 கொடுத்திருக்கேன். நானே ஓடிடுச்சு. மாத்தா இங்க அப்படியே மாலி மாசா போட்டுட்டானு. நான் மட்டும் ரேஸ் எடுத்திருந்தானா எவ்வளவு கில்ஸ் எடுத்திருப்பேன் தெரியுமா? Satchel out. Begins. You will not kill my allies. அதுதான் கேம்ப் பண்ணிட்டு ஈஸியா பாரு. அட பார்ட்டியில போட்டு பார்ட்டி நாங்க எல்லாரும் உன்னை ஃபாலோ தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆசைப்படுறாங்க இருக்காரு செந்தமிழ் ஓபன் ஹெச்எக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தர் போயிட்டாங்களா? யாரு இருக்காங்களே ப்ரோ? Come on Magesh, you can do it. சரி வச்சு விட்டுட்டான். ஈஸி ப்ரோ 80. என்னோட ரேங்க் அப் மேட்ச் ப்ரோ. போடு அவ்வளவுதான். 12 RR. அங்க பார்த்தா சைபர் AFK chamber or cyber AFK. Oh, he's back. ஐயம்மா 1500 ping. பீமர் இருக்கு போடுங்க. இந்த அக்கௌண்ட் கோல்டு 3ல ஆரம்பிச்சு பிளாட் 1 வந்து பிளாட் 2 பிளாட் 3 per diamond. Oh my god. நீ பார்ட்டில பேச போறேன்னா நான் டிஸ்கார்ட்ல மீட் பண்ணிடுறேன். மீட் பண்ணு. பார்ட்டில மீட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா மகேஷும் பார்ட்டில மீட் பண்ணிக்கீங்க. அக்ஷயும் மீட் பண்றீங்க. ஏன்னா இங்க தான் காசு தருவான். எங்க? இல்ல ரெண்டு பக்கம் இங்கேயும் நீ பார்ட்டில மீட் பண்ணிக்க ஆக்சுவலி. தெரியல. எப்படி இருந்தாலும் ஆசிஃப் ப்ரோ பார்ட்டில வாய் திறக்க மாட்டாரு. சோ நீ பார்ட்டில மீட் பண்ணிக்க. ஓபன் மைக்ல தான் வச்சிருக்க போறேன். ஏன்னா மகேஷ்க்கும் அக்ஷய்க்கும் கால் தரணும். நானும் கால்ஸ் கொடுப்பேன். டிசில டிசில வரணுமா? வரணும். லிங்க் இருக்குதா? இதுல யூடியூப் சேனல்ல லிங்க் இருக்கு.
பாட்டு கேட்கலாமா? பாட்டு மேகம் அக்ஷய் ஜஸ்ட் ஜாயின். எந்த விஷயம் ப்ரோ? இந்த வாரம் மகேஷ் வரீங்களா? டிஸ்கார்ட் வரீங்களா என்ன? டிஸ்கார்டு வரேங்க. ஹலோ அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க அக்ஷய். மியூட் இருந்தா ம் மேகம் யூடியூப் மியூசிக். என்ன எவ்வளோ இருக்கியோ அது? ரீக்யூ பண்றியா? இருக்கு 4 ஒரு மினிட்ஸ் 4 தானே நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓ நான் கேமரா ஆனே பண்ணலையோ. எதுல ப்ரோ இருக்கு? இருக்கு டிஸ்கார்ட்ல. இது 55 மேன்ல இருக்கு பாரு. விசில் ஏதாவது வை விசி ஜாயின் பண்ணு. சிங்கிள் பில். ஃபைவ் மேன்ல தான் ப்ரோ இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் பாரு. மகேஷ் எஸ் தானே டிஸ்கார்ட் நேம்? சென்ட் பண்ணி. ஸ்க்ரோல் இருக்கால ஒரு நிமிஷம். ஓகே ரீக்யூ பண்ணு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. Match found. போச்சு. சிங்கி போடுறேன். சரியே. நீ சர்வர் காட்டாதோ? இல்ல ஏஜென்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு மேல இங்கேயே பார்த்துக்கலாம். ஐயோ இதில் நான் எனேபிள் பண்ணல. சரிவா சிங்கிள் டேலிஸ் போய்க்கலாமா ப்ரோ? நீங்க இனிஷியேட் மகேஷ் சென்டி எடுக்கிறீங்களா? சிங்கிள் டேலிஸ் போய்க்கலாமா? ப்ரோ பாத்துக்கலாம் எது வேணாலும். இல்ல அவன் சென்டி ஆடுறீங்களா இல்ல டேலிஸ் ஆடுறீங்க? ஸ்மோக் ஆடுறேன்னா நான் சென்டி போயிடுறேன். சென்ட்ல இறங்குறேங்க. ஓகே சென்டி ஆடட்டும். இருங்க ப்ரோ வரேன். 2 மினிட்ஸ் வந்துடுறேன். ஓகே. நான் சென்டி விளையாடலாமா? இல்லடா ஒரு ஆட்டம். இந்த மகேஷ் சென்டி ஓகே தானே? இல்ல அந்த அக்ஷய்னு இருக்கான் அவன் ஆட்டுமான்னு கேட்கறான். அக்கி ஆடு ப்ரோ என்ன மாடுங்க. ஷோ எடுத்துக்கோ சங்க. என்ன லாஸ்ட் செகண்ட். ஓ மை They காட். have no idea how heartless I am. எடுத்துவாங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட். நான் சும்மா தான் கால் பண்றேன். கேஜி டிப்ஸ். மகேஷ் நான் மறுபடியும் ஸ்ட்ரீமிங் ஆரம்பிச்சிட்டேன் மகேஷ். தெரியுமே. அப்படியா? Their jet is fast. இங்க வந்திருக்கு. ஆமா ஆமா. I hunt ஆமா 43.
சரி அவங்களுக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்கு. நான் வந்துட்டு அப்பவே சொன்னேன் ரீக்யூ பண்ணுன்னு. நீ பண்ணலாம்ல, கட் பண்ணலாம்ல, உன்னாலே முடியும்ல, நீ ரீக்யூ பண்ண கை இருக்குல்ல, பண்ணலாமே. இவருக்கு கம்மியா தானே இருக்கு. அதான் பாரு. இல்ல உனக்கு சொல்றாங்க, எனக்கு இல்ல. சிங்கப்பூர் தான் ப்ரோ. உங்களுக்கு எப்படி சின்ன கம்மியா இருக்கு சூர்யா போட்டு? நான் தான் பிஜி மாறிட்டேன்ல, இங்க ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். ஏய் பார்க்கல. சோர்ஸ் மல்டிபிள் ஷாட் லாங் லெஜெட். Spike down A. One enemy இருக்காங்களே remaining. ரெண்டு பேரு. வீல Last player standing. சிங்கப்பூர் சர்வர் தட்டான் நல்லா விளையாடுவாங்க. மும்பை பார்க்கல. நான் இங்க இருக்கேன் அப்படி நினைச்சு பீக் பண்ணா விட்டான் இங்கலயே. ஆமா. இங்கெல்லாம் பிளாட் டைமண்ட் இல்லாம அசெண்டன்ட் மும்பை சர்வர்ல அசெண்டன்ட் மாற்றல் மாதிரி ஆடுவானுங்க. எய்ம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்குலாம். காம ஆடுவானுங்க, பேசிக்கவே மாட்டானுங்க தெரியுமா? கசகசன்லாம் ஆட மாட்டாங்க. ஆமா ஆமா. இது வேறயா? தேர்ட் லெவல் 52. ஏன்டா அப்படி இருக்கீங்க? கூட ஸ்மார்ட் தானே. இல்லையே, யார் சொன்னா? சிங்கப்பூர் சர்வர்ல நான் டைமண்ட் பிளேயர் தான். ஏ சைட் ஃபுல்லா ஸ்மர்ஃப் தான் வெல்ட் பண்றாங்க. ஏல வெளியில இருக்காங்க. ஏல ஜெட். ஏவா கராஜ் வெளியில இருக்காங்க. சேஜ் பண்ணு சண்டை சரி நான் கும்பலா பண்றேன். கேஜே க்ளோ விண்டோல. விண்டோ இப்போதைக்கு கிளியர். You're done. Spike down A. இங்க விண்டோல ஃபீனிக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கான். Gun ஹீரோவா? Feeling sight. கீழ இருக்கான். One enemy remaining. எஸ் எஸ் A. Bow before me. reloading. ஈகோ ஃபிராக் பண்றதெல்லாம் வேஸ்ட். நைஸ் பண்ணா சொல்லக்கூடாது. எஸ் எடுத்தா நைஸ். கன் அவனுக்கு கன் வச்சிருக்கும்போது அடிக்கணும். அதுதான் மாஸ். அவனுக்கு பிஸ்டல் வச்சிருக்கும்போது ஓடி போயிட்டு அடிக்கிறதெல்லாம் சி லேடிஸ். ஒரு கேட் இருந்தா செமையா இருக்கும்ல, பொழுது போகுறதுல. Standing ahead. பத்தியா அடிச்சான் பத்தியா? Smoke's up. போட்டுருக்கேன். அடிப்பங்க. ஏறாங்க, சோர்ஸ்ல ஏறாங்க. ஸ்மோக்ல அடிச்சான். என்ன பண்ற? ஓடு. Spike down A. சோர்ஸ் கிட்ட சோர்ஸ். I can work with that. உள்ள சைடுக்குள்ள. Last player standing. லாங் ஒருத்தன். புஷ் பண்ணாதீங்க, புஷ் Spike planted. அவ்வளவுதான். அலையறீங்க ஸ்பெக்டர் வச்சுட்டு என்ன ப்ரோ எப்படி அடிப்பேன் சொல்லியா? என்னது? Sage. ஸ்பெக்டர் வச்சுட்டு லாங் லீக் Alive. அதான். Still have things. நான் இல்ல பீக் பண்ணிட்டு யாரெல்லாம் ஆர்ப் எடுத்துட்டு வெளில இந்த சைடு வரலாம்னு பார்த்தேன். நம்ம டேப் பண்ணி பீக் பண்ணிட்டு 6 பைடு 3 பேர் வந்து டக்கு அடிப்பாங்க. பேக் பண்ணலாம் தான் பார்த்தேன். டேப் பண்ண ஆர்ப் எடுக்கிறத சும்மா ஆர்ப் எடுக்கிற மாதிரி போலாம் தான் பார்த்தேன். என்கிட்ட தான் அல்ட் இருக்கு. ஒரு தடவை சோவா எடுக்கிறானா, அதனால எடுக்கலான்னு போனேன். ஆனா அடிச்சுட்டான். ஏ மட்டும் Smoke's up. Joke's over. You're dead. Enemy spotted A. Reloading. புஷ் ஏய் இங்க
ready. Spike down A. தெரியல. One enemy remaining. வெளிய இந்த டெய்லி போட்டு லாங் தான் 166 நெட்லோக்கு எப்படி நான் 114 கொடுத்துருக்கேன் சோக்கு. லோ ஹிஸ் லோ. தட்டா நேரு மியூட்ல இருக்கும். சரி வாட்டி On cooldown. லோ ஸ்பைக் எங்க இருக்கு? லோ தான். சைபர் கிட்ட Smoke's up. நேத்தப்பட்ட ஷாட் தானே? ஆமா இருந்தான். கரெக்டா தான் இருந்தான். ஆறு கால்லாம் பத்தில சொல்லிட்டு பயங்கர இருந்தான். சரி படி அவன்ட்ட. அது எடுத்துறாங்க. Reloading. எது? அது Even with Rogue, numbers, anything can still happen. Remember that. இவன் தான் மகேஷ். லவ்லாம் பார்க்கவே இல்ல bro. 160 ப்ரோ நான் க்ளவுக்கு எப்படி சாவலன்னு தெரியல. என்னை அடிச்சுட்டு ஓவரல் எடுத்தாங்க. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்தானுங்க. நீ எங்க ப்ரோ போன? உனக்கு கவர் பண்ணக்கு வந்தா நான் ஓடிட்டேன். Right here. வந்து அவன் ஃபினிஷ் விட்டு ஸ்மோக் பண்ணி ரீலோட் பண்றது. புல்லட்லாம் இருந்துச்சு சும்மா பண்ணேன். கொழுப்பு தான். ஏதான். ஆமா ரெண்டு பேரு. ஃபீனிக்ஸ் அண்ட் இன்னும் ஒன் மோர் லோன்னு நினைக்கிறேன். 120 healing. There they are. Sight in. Gone. Phoenix sight in. Spike planted. One enemy remaining. Super. Well played guys. ஃபீனிக்ஸ் உள்ள விட்டுட்டு கேஜே அடிச்சு இது உடைச்சிட்டேன். So heal லாம் வந்தது பாரு. ப்ரோ ஃபீனிக்ஸ் பார்த்தா சொல்லுங்க ப்ரோ கால் குடு ப்ரோ வண்டானே. சொன்னனே ஃபீனிக்ஸ் இன் ப்ரோ நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் காலே வச்சு நீங்க இந்த ஆள் கால் கொடுக்கல இந்த ஆள் விட்டுட்டு காலே கொடுக்கல. மகேஷ் நீதான் உன்னோட பிஓல இருந்தா பார்த்துட்டு நான் கால் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். லாக் ஆயிடுச்சு பிரெயின் லாக் ஆயிடுச்சு. நான் எவ்வளவு ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் நாங்க பண்ணிருக்கேன். பார்த்தேன் They don't get it. அழகா உள்ள விட்டுட்டு போயிட்டு அல்ட் அடிச்சிட்டு. அதுதான் ப்ரோ முக்கியம். கரெக்ட்டா தான். ஏய் பயப்படுங்க. வித்துரு. I have money. யாவா டிஸ்கார்ட். Let's watch him struggle. See. கூப்பிட போறாங்க. சி அவுட் சைடு கராஜ் ஒருத்தர் இருக்கான். டீ பாத்துட்டேன். விண்டோல இருந்து சவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். Reloading. வால் அடிச்சானுங்க. Smoke's up. ஸ்மோக் பண்றேன். பி. ஃபீனிக்ஸ் எங்க இருக்கான்? ஃபீனிக்ஸ் அண்ட் ஒன் மோர். All right. அவுட் சைடு கராஜ் ஒன் மோர். லோன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் லோ ஃபுட் மாதிரி தான் இருக்கு. நிறைய பேர் வராங்க சொல்லுங்க. சைஃபர் ஹால்ட் பண்றேன். Cutting their vision. சோவாங்க. வா சும்மா ரெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஆடு இன் கோவன் ஜெட் பேக் செட் தான். 30 seconds left. ஓடு இப்போ பாரு. மரணம். Last player standing. Spike planted. Quiet, small man. ரெண்டு டப்பா மேல. One enemy remaining. லட்டான் ரொம்ப அண்ணவரா இருக்கு. அப்ட்ராப்ட் எடுத்தான் கேட்டுச்சு. எனக்கு பேக் சைடு போன மாதிரி சவுண்ட் கேட்டுச்சு. பேக் சைடு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் தான் அப்ட்ராப்ட் எடுத்தான். Simple as that. அதான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். இந்த ஆளு இப்போ போட்டாரு பாரு. மரணமே பார்த்துட்டேன் நானு. மாட்டிக்கிட்டயா? வேண்டாம். காசு இருக்கு. ஐயோ செல். Need a drop. சரி பாய் பண்ணிட்டேன். யாரா ரேங்க் புஷ் பண்றீங்களா நீங்க? எல்லாருமே தான். எல்லாரும் புஷ் தான் பண்றாங்க. ரேங்க் டவுன் யாரு? நீங்க சீரியஸா Healing இருக்கீங்க? area. பண்ணிடலாம். ஜெட்டுங்கிறங்க. ஜெட்டு மட்டும் தான். ஓ இல்ல இத்தனை பேர் மாட்டிருக்கேன். வருவோம் அப்புறம் இங்க அப்படியே உட்காருங்க. அங்க ஐயோ
80 செக் பண்ணுவோம் ப்ரோ. இல்ல மெயின்ல சோவா ஃபினிக்ஸ் ஸ்மோக் நீ வராங்க. ஏய் ஸ்மோக் ரெண்டு போட்டயா? Joke's over. You're dead. Fun. My turn. ஆடி இவனுக்கு போய் கில் கொடுத்துறேன். ஓ ஜெட் உங்களை போட்டான் க்ளோ ஆட டேய். Spike planted. ஐயோ Last player standing. இங்க கிராஃபிட்டி இவ்வளோ கன் பேரல் கொண்டு போய் முட்டிக்கிட்டு காமிக்க கூடாது. பின்னாடி இங்க நின்னு பிக் பண்ணணும். Meaningless. I'm safe. Might as well give them to me. நானும் சரி இது கொடு சரி கொடு. Need a drop. இல்ல அவர்ட்ட வாங்கி நீ உங்க கூட ஆடுவன்ல ப்ரோ ஆரோ கொடுங்க. Thanks. Need a drop. ஆரா 10க்கு 10. ஐயோ இந்த ஆள்கிட்ட 3000 இருக்கு கேட்டிருக்கேன். சரி போறான். ஐயோ ஆமா நான் வித்துட்டேன் அவசரப்பட்டு. ஏய் ஏய் டேய் என்னடா கண்ட்ரோல் ஸ்மோக் மட்டும் போடுறேன் ஏல. சோர்ஸ் ஏறிட்டான். On target. Enemy removed. இது வேற ஹோல் கார்ல இருக்கு. ஏய் க்ளோ விண்டோ ஓ இல்ல இங்க உள்ள சைடு. பிளாண்டிங் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. மெயின்ல டேக் சோ பேக் சைடு க்ளோ டேக் பண்றேன். க்ளோ Last player standing. One enemy remaining. அப்பா நைஸ் கைஸ் மை பேட் கன்கஸ் ஆயிருக்கான். குட் ஐக்கோ தான் Scurry. And then they will die. ஓனி குடு ப்ரோ. Can someone get this? ரவுண்ட் ஒருத்த தரட்ட. அவ்வளவுதான் கலரா வச்சிருக்காங்க. நீ கண்ட்ரோல் ஸ்மோக் ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்கறீங்க. புஷ் பண்ணி சாவறீங்க. கண்ட்ரோல் ஸ்மோக்குள்ள மாலி போடுறான்டி அது போடாத வேஸ்ட் அது வச்சு. கண்ட்ரோல் ஸ்மோக் ஆனமா? வேண்டாம் மாலி போடுறான். நீ இது இப்படி வேணா ஒன்று வேணா போடுங்க பாக்ஸ் போடுங்க கண்ட்ரோல் ஸ்மோக். அதான் நம்ம ஓடுறது. ஏதா சீல இருக்கும் சி ஒருத்தன் இருக்காங்க. ஏ ஷாட் ஏறணும் ப்ரோ பாத்து. ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. They found my wire. கரது பாரு தட்டேன் ப்ரோ. ட்ராப் இருக்கிற வச்சுன்னா நான் மெயின் பிக் பண்ணுவேன். நீங்க கராஜே பாருங்க. Cutting their vision. They found my wire. உடைச்சாங்க ப்ரோ. பண்ணல இன்னும் பின்னாடி போறாங்க. ஐ திங்க் ஃபேக் ஃபீனிக்ஸ் இங்க இருக்காங்க. ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஆச்சு கரெக்ட். அந்த டைம்ல ஓடி வரான்னு பார்த்தா பின்னாடி போச்சு. எங்க சவுண்ட் ரொட்டேட் சரி கராஜ் விட்டா நானு. கேஜ் எங்க கேஜ் பி வில்லியா இருந்தா. ஆமா ஐ திங்க் கேஜ் ஸ்பேஸ் எடுத்துப்பான். இங்க இருக்காங்க. அவுட் சைடு ரெண்டு பேர். ஏ பிளான்டிங் ஜெட்டிங் ஜெட் க்ளோ Spike planted. க்ளோ பிளான்டட். தம்பி வரியா? Last player standing. பிளைண்ட் மயிறு எனக்கு இதுக்கு தான் இந்த கர்மத்துக்கு தான் ரெய்னா பிளைண்டே பிடிக்க மாட்டேங்குது. செக் போட்டு ஒரு யூஸ் மயிறு. Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. நான் போய் பண்றேன். கேளு ப்ரோ. I need a drop. நான் புண்டா வரேன். இல்லையா நான் ஏ விளையாடுறேன். ஃபோன் மேல ஃபோன் வந்துருக்கு. யாரு தெரியல யாரோ வந்திருக்காங்க. ஒரு கால் மணி நேரம் கழிச்சு வர மாட்டாங்க. ரொம்ப நேரம் அப்படிதான் வருவாங்க. எங்க வீட்லயே அப்படிதான். நான் ஏதாவது ஆரம்பிப்பேன் அப்பதான் வருவாங்க. எல்லா பக்கம் இருக்காங்க. சீதான் நினைக்கிறேன். நகர் மறுபடியும் ஃபேக்கா இருக்கலாம். ஐயா பி பாருங்கயா. பி வால் வச்சிருக்காங்க.
One enemy remaining. சீலாங்கல Spike இருந்தா down. Spike down, spike down. Spike down garage. Gun here. சீலாம் புஷ்ட் சி சைடு புஷ்ட் கண்ணை அப்டேட் பண்ணிக்கங்க. Camera taken out. Smoke பண்ணேன். Smokeல Smoke's உட்கார்ந்து. resonating. ஏய் ஏதாவது ட்ராப் இருக்குல்ல? Trap இருக்கு. என்னைய பண்றீங்க குடும்பம் இங்க அனுப்பிட்டீங்க இருக்கு. ஸ்மோக் போட்டு டென்ட் மாதிரி குடும்பம் அனுப்பி கராஜ் 30 seconds left. பிக் பண்ணு ஏய் வேண்டாம் வா அவன் ஒரு மாதிரியே ஜம்ப் பண்றான். ஜம்ப் பண்ண அவன். எனக்கு ஏதோ We are recoil strong பட்டுச்சு. because we are together. கொடுத்துருக்கேன். Don't forget that. I have I need this. Need a drop. இன்னுமே என்னோட அசிஸ்ட் தெரியுமா? ஆமா மாயா சாரி. வாங்கி தரதானா Thank you. உனக்கு இந்த கட்டிடுமா? ஏது குடு அவரோட என் ஃபேண்டம் ஓகேவா ஓகே. For you, hermanita. கடிக்கவே இல்ல இந்த கண்டு. எல்லாமே ஏதான் ஏறுவானுங்க தோணும் ரிவீல் போட்டே ப்ரோ போட்டா எப்படி போட்டாலும் உடைக்கிறாங்க இருப்பாங்க கண்டிப்பா. Reloading. They found my wire. ப்ரோ ட்ராப் மாத்துங்க ப்ரோ ட்ராப் நீங்க இங்க வச்சீங்கன்னா இங்க கனெக்ட் ஆகும் There. Smoke's up. ஏன்னா அங்க சொல்லுங்க அல்ட் பண்றேன். ஏய் ஒருத்தர் இருக்கான். சைஃபர் கேஜிங்க. சீல 2 பேர் இருக்காங்க மூணு பேர் இன்னும் 3 பேர் இருக்காங்க. சைஃபர் ஏஜேவே அங்கதான் இருக்கான் ஏஜே கூட மல்டிபிள் இருந்தாலே ஏதான் அவங்க டீம் You should run. அவ்வளவுதான் சாய் நம்ம நான் வீடியோ பார்த்து. ஸ்மோக் இருக்கு இங்க தத்தன B ல இருந்து வரலாம். தத்தன மாட்டிக்கிறீங்க. Spike planted. அம்மாடி ரெஸ் Gotcha, fun. My turn. Smoke's up. Last player standing. கில் வந்துச்சா? ஐயோ லாஸ்ட் செகண்ட். crouch பண்ணிட்டான். எங்க ஏரியா வந்து உட்காந்துருக்காங்க அல்ட் விழுந்துரும் நினைச்சேன். Last round in the half. அல்டே வேஸ்ட் பண்ணிட்டியா Don't be cheap. அது Build it up கரெக்ட்டா before நம்ம it's அல்ட்டும் gone. வந்துரும். லைக் பிளான் டெஸ்ட் பண்ண நினைச்சேன். பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடந்தாச்சு இல்ல அது கையில இருந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மாட்டிருந்தீங்கன்னா விழுந்துரும். அதுதான் அது கரெக்ட்டா மாட்டிக்கிட்டேன். ஹேண்டில் வச்சிருக்க ப்ரோ பெட்ரா நான் என்னது எனக்கு ஹேண்டில் வச்சிருக்கேன்னு கேட்டேன் இல்ல காசு இல்ல. C வெளிய இருக்காங்க. Barrier created. விண்டோல அவ்வளவுதான். கேஜி Joke's over! You're dead! செட் ஃபீனிக்ஸ் எல்லாம் J59. பிளான்டிங். Spike planted. வர விண்டோ Last player standing. டேய் இங்க இருக்கும் மயிறு ஏறி இருக்கலாம் சென்டினே இப்படிதான் அண்ணன் தெரியுமா ஆக்சுவலா Switching sides. They're usually எங்க distracted once என்னை I'm available. கூடவா Make sure கூட to வந்து take advantage. இது பண்ணாரு நல்லா இருக்கு. அப்புறம் எடுக்கிறாங்க அவங்க முடிச்சு விடுவானுங்களா. கேஜே மோஸ்ட்லி ஏ ஆடும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு இல்லைன்னா சி தான் ஆடும் கன்ஃபார்ம் பி இல்லை பி போயிடலாமா யார் என்ன ஸ்கின் பைக் உங்க தான். கோஸ்ட் கூட பீப்பலாம். Need a drop. நான் இப்படி வால் பண்றேன் பிளான் பண்றேன் ப்ரோ. ப்ரோ அப்படியா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை வேணாமா? எவன்டே கன் இருக்காது. வால் இப்படி வேணா பண்ணுங்க அங்கயா? இங்க இவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க இங்க பண்ணலாம் இல்ல சிடி சைடே பண்ணிடலாம் இல்ல நான் என்ட்ரி வால் தான் ப்ரோ. இருங்க ஹெட்செட் ஸ்மோக் பண்றேன். பேக் ஸ்டாப் பாத்துக்கோங்க கராஜ் அவுட் சோ Scanning ahead. Smoke's resonating. Barrier created. Clearing up. நான் இங்க சீட் ஏ லிங்க் ஹோல்ட் பண்றேன் Spike planted. ஃபினிஷிங் வரோம் இந்த 26 கராஜ். மல்டிபிள் சோவா அண்ட் ஃபினிக்ஸ்
Last player standing. டேய் ஓ எதுக்கு ரெண்டு பேர் இங்க வெளியில? நான் ஃபர்ஸ்டே செத்துட்டேன். What will it be this time? Have any patterns emerged yet? உனைய சென்டி மட்டும் தான் கராஜ் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணும். பேக் ஸ்டாப் எல்லாம் இங்க பாத்து அதே மாதிரி ஓகேவா? அதே மாதிரி போ. ப்ரோ வால் என்ன பண்ணலாம்? ப்ரோ உள்ள யாவன இல்ல ப்ரோ ரைட் கரெக்ட் தான் ப்ரோ அங்க ஒரு ட்ரிப் வச்சிரு ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ கரெக்ட் ஏல ஒரு ஸ்டெல் அபியோ இது எல்லாமே அபியோ ஃபைட். ஏல ஒரு ட்ரிப் எடுத்து கராஜ் வந்து கால் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்ட் ட்ரிப் வச்சிரு சைடு கூட வந்து ஓடிட்டான் வெளில வர்றான். Once the spike. இங்க இருக்கான். ப்ரோ க்ளோஸ் ஹோல்ட் பண்ணு ப்ரோ. வேண்டாமா? சரி வேண்டாம். என் கான்டாக்ட்ல பிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க. வேண்டாம் பாத்துட்டானா என்ன? போவாங்க தான் ப்ரோ. ஃபுல்லா விடக்கூடாது. அந்த சைடு எதுக்கு விடுறீங்க? Last player standing. தட்டான் என்ன? போவாங்க செத்துட்டான். இங்க இருந்து வந்து அடிக்கிறாங்க. ஏ லிங்க்ல இருந்து. ஏ லிங்க் ஆக்டிவா ஹோல்ட் பண்ணனும். ஸ்பீனி கால் பண்ணு. லாக் மட்டும் பரவாயில்லை ப்ரோ நான் போணும்னு நினைக்கிறேன். My city needs me. சரி போங்க I can't be away for long. Let's end this. பெனால்டி வேணும்னா சரண்டர் பண்ணலாம். சரண்டர் வேண்டாம். ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா இவனுக்கு ப்ரொமோஷன் மேட்ச். யாருக்கு ப்ரொமோஷன்? சைபர் ஜிஜி ப்ரோ. இல்ல பண்ணல சரண்டர் பண்றதா? சரண்டர் சரண்டர் பண்ணலாம்ங்கறாங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. அதான் ட்ரை பண்ணலாம்ங்கறாங்க. Feeling sight. சரண்டர் பண்ணிட்டு போறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு வரேன். மறுபடியும் பே பண்ணு. அடி வாங்கி மறுபடியும் கொழுப்புடா உனக்கு. Feeling sight. ஜெட் பேக் சைடுல இருக்கான் பாரு. ஜெட் பேக் சைடுல இருக்கான். Barrier created. Cage trigger. Healing you. மிக்ஸ் நாளை பேசு அவர் One enemy remaining. 3 down. சிட்டி சைஃபர் நெக்ஸ்ட் டைம் இங்கே வைங்க கேமரா மேல இந்த சவுத்து. நான் வெப்பன்ல பாத்துர்க்கீங்க. Here, give me a moment. I need to think. எல்லாரும் டேமேஜ் எடுத்துர்க்கேன். 120 78 சரியா? க்ளவ் எங்க இருந்தானே எனக்கு தெரியாது. இந்த ரவுண்ட் முடிச்சு போறேன் ப்ரோ. Need a drop. வாங்கிட்டாங்க சிட்டி இருந்தா Thank you. ப்ரோ அது கொடுங்க. இதா ப்ரோ வாங்காமலே இருக்கலாம் ப்ரோ நீங்க. யார பண்ணீங்க? என்னது? சரி கொடுங்க நாங்க. நானே டிரைவ் விளையாடிட்டு இருப்பேன். Ready. அந்த கண்ணு நல்லா இருக்கு. அதுனால அது வச்சிருந்தேன். இதுதான் இது மாஸ்கிங். Feeling sight. Here. சொல்லிரா. Enemy spotted. There they are. That's it. ஸ்மோக் Cutting their vision. ஃபீனிக்ஸ் இங்க. ஸ்மோக் இல்ல க்ளோ. நைஸ். பிளான் ரிவீல்லாம் தேவையில்லை. 4 பேர் இருக்கீங்க. 4 வீட்டு அதை விடங்க. Light planted. Healing. மேபி ரிவே தேவைப்படும். ஹெவன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். யாரும் சாகறீங்க. எங்க ஹோல்ட் பண்றா? நான் ஹெவன் ஹோல்ட் ஏடிஎம்ல. One enemy Return to remaining. dust. அவனும் கீழே தான் இருப்பான். தனியா சண்டை போட மாட்டேன். Concussing! கீழ இருக்கானா என்ன? நானா? சேவ் பண்ணு. கீழ ஒருத்தட்டான் ப்ரோ பைத்தியக்காரன். பரவாயில்ல.
எங்க எங்க எடுத்தான்? எங்க இருந்து எடுத்தான் அவங்களே? Stand tall. இங்க இருந்து சுவர்ஸ்ல அடிச்சானா அவங்களே? We are fighters. அந்த டோர் வழியா எடுத்தான். ஜட்டான் கயாவா அது? இல்ல க்ரோனோய். இல்ல உங்ககிட்ட கயா இருக்கு. இல்ல ரீவர். குடு. I need this. கேக்கவா? ஆமா. No prisoners. Source multiple. Source pushing. Enemy spotted. அண்டா ரொட்டேட் இங்கே 3 பேர். எனக்கு 2 பேர் சோர்ஸ்ல மெயின்ல ஒருத்தர் தான். கண்ணல நீங்க கரெக்ட் ஸ்மோக் பண்ணவா? கில்ஜே அந்த விண்டோல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். Smoke's up. புல்லட் ஸ்பைக் இருக்கு. Healing up. க்ளோஸ் ஹார்டன். Reload. அட்ட நீங்க போயிர கூடாது ஆக்சுவலா. வேற யாராவது தான் போயிரும். கண்ணு மாத்தி இருப்பான். க்ளோஸ் இங்க இருக்கான் பாரு. Fire's out. My ultimate is ready. Is everyone hiding? Nice one. கேஜ கண்ணு எடுத்துட்டான் பாரு. ஹோல்ட் பண்ணிட்டு போலாம். ரிவர்ஸ்ல இருக்கான். ஆமா. ஜெட் தானே. நைஸ். சீப்பருங்க. சோ இங்க Down here. ஓடு. 30 seconds left. Smoke's resonating. தப்பா ஸ்மோக் நினைக்கிறேன். ஆமா. அவர் ஒரு ஹீல். Here's a heal. கரது. இல்லையா? எங்க சவுண்ட் வருது? பீரியட் வரதா. Smoke's resonating. எனக்கு பேக் ஸ்டாப் வருது. One enemy remaining. Last player standing. சொல்லாதீங்க. இந்த இனிமேல் நம்ம பேக் பண்ணி தான் ஆகணும். ஒரு சைடு பேக் பண்ணிட்டு இன்னொரு சைடு தான் போயாகணும். ப்ரோ நீங்க சேஜ் ஏறி சாகாதீங்க. ரெஸ் இல்லைன்னா நீங்க ஏறி விளையாடுறது பிரச்சனை இல்லை. ரெஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் சேஃபா ஆடுங்க. போனாலும் கன் இல்லையா? இங்க கராஜ் மட்டும் தான் ஹோல்ட் அதான் யாரு கராஜ் ஷாட்கன் விளையாடுவோம். சி லாங் ட்ரை பண்ணலாம். பீல ஒருத்தன் ஏல 2 பேர் தான் நினைக்கிறேன். இங்க ஃபேக் பண்றீங்களா அப்போ? இல்ல ட்ராக் போடுறான். இது டேரக்டர் இருக்கு. Cutting their vision. வால் போடுங்க. ஏய் ஸ்மோக் இப்பலாம் போடாதடா. There. போன்னு. கராஜ் You should run. கராஜ் இது வால் இருக்கு. இல்ல வேண்டாம். அவங்கிட்ட வால் இருக்குது, ஸ்மோக் இருக்குது. வாலா? ஃபயர் வால். Joke's over! You're dead! Phoenix அவ்வளோ போய் ஃபைட் பண்றான். You had your fun. My turn. Inside. Phoenix. That's it. One enemy remaining. Flawless. லைனா பண்ணானுங்க பாரு. Now remember, wipe the prints from your guns. It's just good crime scene கேஜே etiquette. கொஞ்சம் டாக் பண்ணனும் பயந்து ஓடிட்டான் bro. எடுத்துட்டா கையில கீழ இருந்து. அதே மாதிரி சி ஃபேக் பண்ணுங்க. ஏ போயிடலாம். மிக்ஸ் நீ மட்டும் வா. நீ 2 பேருமே போங்க. நான் வந்து சீல ஒரு ஸ்மோக் பண்ணனும். ஓகே ஸ்மோக் பண்ணிட்டு வா நீ. கேமரா இல்ல நீங்களே ஃபேக் பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் போறேன். ஸ்மோக் போட்டு சேஜ் நீங்க ஒரு ஸ்லோவர் பேதா தூக்கி போட்டோம். சே சவுண்ட் போடாத. சவுண்ட் போடாத. பாரு வாங்க ஏறுங்க. பிரசி வாங்க ப்ரோ. அவங்களே பைக்
இல்ல Feeling sight. கேக்குதான் கேக்குதானா ப்ரோ அப்பயே ஹோல்ட் பண்ணு இல்ல ப்ரோ மீட்டிங்க அங்க ரெண்டு பேரு பால போறோம் ப்ரோ Barrier here. க்ளோவ் இங்க வட்டான் க்ளோவ் கரெக்ட் லவ் கரெக்ட் The spike. லோகராஜ் ஜெட் சிட்டி கொஞ்சம் உள்ள பிளான் பண்ணிருக்காரு ஆப் One enemy remaining. பி சைடு இருக்கு பி பேக் சைடு வேண்டாம் அதட்டான் 1v1 ஆயிரும் இப்போ போங்க டைம் இல்ல ஏதான் போயிருக்கும் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ஃபீனிக்ஸ் போடுங்க ஃபீனிக்ஸ் எப்படி போடுங்க லைட் Trust each other. டாஜ் That's பண்ணு all. போய்ட்டான் பாரு அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு ஃபீனிக்ஸ் ஸ்டாக் கொடுத்தேன் தப்புன்னு செத்துட்டான் அவன் My ultimate is ready. நான் போட்டேனே நான் தான் போடுறேன் 3 பேர் வருவாங்க நான் பாக்கும்போது இப்போ அதான் என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியும் நான் இங்க என்ன ஷார்ட் போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணவா நீ லாங் வரியாவா நான் லாங் வரேன் நீங்க 3 பேர் கூட போங்க வேணுங்க Cutting their vision. Pairing up. இந்த லெஃப்ட்ல Cutting their vision. கண்ணெடு பையன் என்னையா பண்றீங்க Player standing. ஃபீனிக்ஸ் ஃபிளாஷ் மூஞ்சில ரெண்டு ஃபிளாஷ் விட்டான்டா என்னடா பண்ண சொல்ற ஏவே எதுமே அப்ப அதே சொல்லலாம்ல நானா சேராம இருப்பேன்ல எங்கனால வர முடியல அப்படின்னு அங்க இருந்து வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு நினைச்சேன் கிளிப்பாங்க எனக்கு அங்க 3 பேர் சிட்டில ஒருத்தன் நிக்கிறான் இங்க ஒருத்தன் நிக்கிறான் இங்க இருந்து ஒருத்தன் பாத்துட்டு இருக்கான் நீங்க அப்ப சீல ஏதாவது ட்ரை பண்ணிட்டு இருங்க ஏறாதீங்க கில் எடுக்க மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க நான் இங்க மெதுவா லர்ஸ்டா பைக்கிங் எங்க போட்டுக்கிறேன் பண்ண மாட்டாங்களே இங்க எங்கேயாவது போட்டுக்கோ லாபி நான் கால் கொடுத்தேன்னா எடுத்துட்டு ஓடி வந்துடும் ஆப்பு சீல அப்ப ஏல 3 பேர் இருப்பாங்க பண்ணது நம்ம கெட்டு ப்ரோ I have the spike. கிளீனா இருக்கு லாங் செக் பண்ணு பீல Someone is B. சரிங்க லாங் செக் பண்ணிக்கோ தட்டான் ஸ்வான் க்ளோ பி Someone is B. நீங்க இருக்கான் லாங்ல ஒருத்தர் இருக்கான் Done. சரிங்களா You ஏ disappoint வாங்க ஏ me. கிளியர் ரெண்டு பேருங்க Cutting their vision. கேம்ப் ஓடின் கேஜே க்ளோ வேண்டல் ஜெட் ஆப் Smoke's up. தட்டான் இந்த மாதிரி ஐசோலேஷன் ஸ்மோக் போடாத தட்டான் Last player standing. Got you. இப்பதான் ஸ்மோக் போட்டேன் Camera taken out. Get out of my way. Cage triggered. ஸ்மோக்குங்கற இப்படி போடணும் ஸ்மோக் இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்ல இருக்கு One enemy remaining. பண்ண Cage மாட்டான் triggered. ஆஃப் பண்ணிட்டான் இல்ல பண்ணலையா நைஸ் ப்ரோ நான் இங்க வந்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுக்க வேண்டாமே இப்படி போட்டேன் சொல்றேன்ல தட்டான் சீல சொல்ற மாதிரி தான் இங்கேயும் ஓகே Deep breaths, everyone. நீங்க இங்க இருந்து எனக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ண முடியாது எதுக்கு இங்க ஸ்மோக் போடுறேன் உள்ள பீக் பண்ணி என்ன அடிக்கிறான் சீல சொல்றேன் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்போ இவன் போ ஆப்பு ப்ரோ பாத்து சோவாவா சாரி ஜெட் சாரி ஓகே
ட்ரோன் பண்ணுங்க. No backing out now. Take flight. லெஃப்ட்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல ரிவீல் இருக்கா? Scanning ahead. Spike down. C. Nowhere to run. Stealing sight. கராஜ் ஒருத்தன். ப்ரோ சைபர் கொஞ்சம் வேகமா. Where is everyone hiding? என்ன கால் பண்ணுதா முடியாது. Last player standing. சவாஸ் ஆண்டி அம்மா ஜெயிச்சிட்டு இருக்கீங்களோ Match point. Where will they go this time? இல்ல நீங்க ஃபீனிக்ஸ் இங்க வரான். ஓகே, உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் உள்ள புஷ் பண்ணி பொசிஷன் எடுத்துக்கோங்க. இங்க அப்படின்னா இங்க ஃபீனிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க உடனே லிங்க் வரலாம் ஈஸியா. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா விளையாட ட்ரை பண்ணுங்க. ஆக்சுவலா ஏன் தப்பு தான், நாங்க ஜெட்டுக்கிட்ட செத்து கூடாது. Enemy spotted B. ப்ரோ இதெல்லாம் ஈஸியா வரலாம் ப்ரோ. ஒரு குட் சந்தனம். Reloading. நைஸ். என்ன பண்றீங்க? Your duty என்னது? is not over. ஆமா ஆமா Back where I belong. தெரியல, நானே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அடிச்சு வேண்டு. இல்ல அதான் நீ பார்க்காம பேசுறீங்க. Reloading. போட்டா லாக் பண்ணு My ult's ready. அல்ட் இருக்கு நானா டாப் ட்ரோன் இருக்கு பண்ணுங்க. Take flight. போகாது ப்ரோ ரோட் மேல Here. அங்க இருந்து போட்டாலும் போகாதா? சரி ரிவீல் அந்தானே போடு. Here. இங்க வரதானே Shock dart. Here. எத்தனை பேர் அங்க ஐ திங்க் இல்ல வரதல பாப் இருக்கு. ரெண்டு பேரும் அங்கதான். அடுத்த இது காசு வர மாட்டறோம். சரி சரி. Let them try to get through me. அல்ட் இருக்கு சி பண்ணவா ஒரு ஓவர் டைம்லாம் போடுங்க நான் வந்து இங்க கம்பில இருந்து சி அடிச்சவா இல்ல இருங்க ப்ரோ, ஏ வாங்க. அவங்களுக்கு சி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அவன் ஆஃப் பண்றான். ஏல எனக்கு என்னமோ ஏ இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவான்னு தோணுது. ட்ரோன் பண்ணுங்க. ஏல ஆஃப் பண்றதுனால சி போயிடலாம். சில பொசிஷன் எடுத்து வைக்கணும். நான் அங்க பாக்குறேன். ட்ரோன் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. பி ஏரா பாருங்க, பி கராஜ் பொசிஷன்லாம் பாருங்க. லாங் ட்ரோன் பண்றானு, சி இது பண்றானு, ஆஃப் பண்றானு. இல்ல மெதுவா ஏறுங்க. சேவ் ரவுண்ட் ப்ரோ, ஆப்புக்குலாம் காசு இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ அவன் உயிரோட தான் இருந்தான். ரெண்டு பேர் வராங்க. கரெக்ட்டா லாங் வரீங்களா? கட் பண்ணிட்டு இல்ல லாங் இல்ல, நான் ஷார்ட்ல இருந்து அல்ட் பண்றேன். Joke's over. You're dead. லாங்ல அல்ட் நினைக்கிறேன். லாங் அல்ட் ப்ரோ லாங் வரான் ப்ரோ. நான் பாத்து. ஐயோ ஃபீனிக்ஸ் இங்க தான் ப்ரோ போட்டுட்டாங்க. ஃபீனிக்ஸ் என்ன உயிரோட தான் இருக்கான். ஃபீனிக்ஸ் லாங்ல இருக்காங்க गाइस. தெரியுது அந்த ஓபன் பண்ணல இல்ல. Healing. Right here, right now. வெயிட் பண்ணு. Last player standing. One enemy remaining. தட்டான் அல்ட் போடுற
ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஸ்லோ. ஒருத்தர் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கறீங்க. அல்ட் போடுறேன் ஹோல் டீம் பலி கொடுத்துட்டது. If you're not a good shot சைடுல today, சப்போர்ட்டே பண்ணல. there are other ways to. போடுறதுக்குன்னு பின்னாடி போன இல்ல. ஆமா அதுக்குள்ள எல்லாமே தப்பாயிருச்சுல. ஃபீனிக்ஸ் வெளியில இருந்தா. சரி அதெல்லாம் ஓகே. அல்ட் போட்டாங்கல்ல. அத கேக்கல ஃபீனிக்ஸ் அல்ட்ல போட்டாங்கன்னா சவுண்ட் கேட்காது ப்ரோ உங்களுக்கு. நீங்க ஓடி வரலாம். ஃபீனிக்ஸ் அல்ட் ஆகல. அதான் எல்லாரும் அல்ட் ஆயிருந்தாங்க. ஃபீனிக்ஸ் ஃபீனிக்ஸ் போட்டதே. ஏல ஏல ஜெட் மட்டும் இருக்கு. சுவா இருக்குடா சி டோ. எல்லா பக்கம் வந்தா கராஜ் இருக்கேன். எத்தனை கராஜ் போனதுமா? பி வெளிய கேஜி. கிட்ட நேரா தான் இருக்கான். சீலோ வார் இருக்குடா. உங்ககிட்டமா இங்க இல்ல கார்டன்லயா? ஸ்மோக் பண்றேன். சீலோ கார்டன்ல தான் இருக்கான். சரி நான் ரொட்டேட் பண்றேன். சின்ன சொல்லுவாங்க தெரியாது. சோர்ஸ் கிராஸ் பண்ணலையா? பண்ணிட்டான் செத்து நான். ரெண்டு பேர். ப்ரோ ஏ தான் ப்ரோ. ஓடி இருக்கான். கண்ட்ரோல் For you. போறா மேல போறா போங்கயா. ஆமா பிளான்டிங். Spike planted. சோ பிளான்டட். சோ ஆல்ட் காடும். 80 சோ சோர்ஸ்ல. சோவா ட்ரோன் ஃபீனிக்ஸ் சைடுல இருக்கான். Last player standing. பி அவன் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் வந்திருக்கான் பி. Switching sides. Match point. Will they try the same old tricks? எடுத்து உங்களுக்கு கிட்ட ப்ரோ பேட். Now, Need a drop. where to set up shop? இது வேணுமா? எனக்கு தெரிஞ்சு சி போறது பெட்டர். ஏ ஹோல்ட் பண்ணனும். ஆப் தோணுது. உங்க மென்டாலிட்டி எனக்கு என்ன புரியல. பி போலாமா? வாக் பண்ணுங்க. இருக்கா பேக் சைடுல இது பாத்துறேன். இருக்கு. Someone is ஆப்பா. Scanning ahead. அப் கிடையாது. ப்ரோ இது மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. இங்க இதுல இருக்கா? here. க்ளோவ். ஃபீனிக்ஸ் க்ளோவ். Someone is Spike down mid. I have the spike. Enemy spotted C. இவ்வளவு ஓபனா போடுறே தான். அறிவே இல்ல தான் எத்தனை தடவை ஹீல் போட சொன்னேன். Get healing. புஷ் பண்ணுவா. என்னமோ ஏ பிரச்சனை நினைக்கிறேன். பி போலாம். கரெக்ட் இங்க இருக்கு. இங்க கரெக்ட் கராஜ்ல இருக்கு. 30 seconds left. ஸ்மோக் இருக்கா? ஸ்மோக் லெஃப்ட். எங்க ஸ்மோக் பண்ணிட்டோம்? Revealing. ஏலிங் Smoke. 10 seconds left. லூஸ் தட்டான் அப்படியே முன்னாடி வந்து நின்னு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கற. Defenders win. பரவாயில்லை. ஆ 16 இறக்கி இருக்காங்க. பரவாயில்லையே. தட்டா நீ என்ன தப்பு பண்ணு சொல்லு. கூட அலானே தப்பு. ப்ரோ சர்வர் பாத்து ப்ரோ இல்ல மும்பைல வந்திருக்கு. மும்பைல இல்ல சர்வர்லாம் இது இல்ல. நம்ம 5 நிமிஷத்துக்கு மேல கியூ ஆயிருச்சு. 5 நிமிஷத்துக்கு மேல கியூ ஆச்சுன்னா சிங்கப்பூர் போகும். 10 நிமிஷம் ஆச்சுன்னா ஹாங்காங் போகும். அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் கீழே. ஓ இது வேற வந்துருச்சா? ப்ரோ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இப்படிதான். அப்படியா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இப்படிதான். ஏன்னா
கியூ லைக் பீப்புள் கம்மியா இருக்க கியூ கிடைக்க இதாயிட்டே போவாங்க. போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சாப்பிட்டு வரேன். அப்படியா? நீங்களோட 3 பேரும் இல்ல நான் சாப்பிட போறேன். எனக்கு சாப்பிடறது தான் ஆசையா நீமா இருக்கு. இதுதான் இதுக்கு மேல எல்லாம் என்ன திட்டுவாங்க வீட்ல. நான் சாப்பிட்டுறேன். நீங்க உங்க அப்பா வந்து கூப்பிட்டது அதுக்கு தானே? இல்ல அவர் கூப்பிட்டது வேற. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? சூர்யா ப்ரோ நான் சாப்பிடல, 1:15 ஆச்சு. சாப்பிடணும். அதுதான் நானே என்ன பண்றது, லைவ் கட் பண்ணிட்டு போடுறதா? பி பண்ணுங்க. என்னது? பி பிஆர்பின்னு போட்டு போடுறதா? சாப்பிடுறது லாக் பண்ணுங்க ப்ரோ. அதாவது இன்னைக்கு பிஜில என்ன சாப்பாடு அப்படின்னு. ஆமா, பி ரைட் பேக். யாருமே பாக்கல, கிக்ல 2 பேர் பாக்குறாங்க. ட்விட்ச்ல ஒரு இவதானு, கிக்ல 2 பேர். கிக்ல எதுல பாக்குறீங்க நீங்க? யூடியூப்லயா? யூடியூப்ல அந்த ஒருத்தர் நீங்க தானே? இல்ல இதுலயே விளையாடி இருக்கலாம், ஒருத்தன் இல்லாமலும் போயிட்டாங்க. Kick 2 viewers. I'll be going for my lunch break, guys. Be right back. Stay tuned. See ya.
சவுண்டா எதுவும் கேட்கலையா? சவுண்ட் கேட்கலையா? யார் சவுண்ட் ப்ரோ? எதுவும் கேட்கல, இப்பதான் ஏன் கேக்குது? ஏன் கேம் சவுண்ட் இல்ல, இது ஸ்ட்ரீம் விசிடி கேட்கலையா என்ன? ஓ ஆமா, விசிடி கேட்கல போல. கேட்க மாட்டேங்குது. ஓ இங்க இருக்கு. ஓகே, Doesn't feel like there's going to be anything இப்போ further கேக்குமா? attempted. It's just on to Bane at this point to see what he can get done with that ghost. He can get a few kills. I mean, you'd love to have him join in alongside the Phoenix, swap the ghost over, and let Yemen go hunting, but 2 kills and a death, and he gets his Nightfall. சாரி ப்ரோ, சாப்பாடு எடுக்க போயிருந்தேன். it's pretty damn close. Okay, Yemen has gotten the weapon passed over, so he's going to go swooping forward, try to see if he can spot anything. Here's some of those footsteps, but quick checks around, and won't be rewarded with anything. All of Beryl do successfully go down to the spike. KRX now one away from hitting double digits if they can convert this bonus. It feels like they're on the right track. I mean, for sure, after that clean anti-eco and good map management. So far, Bane looking really nice in a couple different ways. I mean, yeah, the kill count isn't super high, but came up big in the pistol. He's had some pretty good ideas in terms of that big brain of his, maneuvering his forces around the map. This round, they're going to send Mako over to the other side as the solo to try to hold out A main. This is one of those rounds where it feels like Beryl, they're not quite maybe reading the tendencies of KRX. Having an outlaw in this position would be monstrous. Everyone has regen armor at the moment on KRX. Yeah. This is going to be an easy pickings for Zexy. That's true. Bit surprising, but some teams just kind of thinking the next round ahead that you want to have as many rifles as possible, but with what you're going to be going up against, 3 full rifles, including the Bulldog and the Guardian, it's just very, very potent here from KRX. Klaus gets the bad news that he's under pressure. And the front level trip was cleared earlier by the Blaze Wall. Booker taking some space off the back of that Prowler. Gets the shoulder spotted on Azuna, but can't quite win that fight. Puts him down to 56. It's Flash connecting, but Gunman unable to find it. Yeah. In fact, will just end up falling. Freeing push forward, though. It's the finisher on Azuna. Foxy decayed down to 1. Haven't really swung him, though, and for a second I thought they were going to line up for him, but Foxy eventually will fall. One enemy remaining. Clean little tuck away from Mako, and this bonus is getting converted. LP. I mean, it's a 1v3. It certainly is possible, but should be just the same. Trying to go for it, it's just far too big of a risk. It's not looking too hot right now. KRX is pretty well situated. They're going to go up to double digits off of this. Where are you? They are really outpacing what was a hot start from Beryl. Here. They haven't been able to recover, so is this going to be the moment where TK9 just says, okay, I'm going to have to use that last time out, try to figure this thing out, because this is starting to really crumble way too fast. Your duelists are just not hitting. Again, Klaus showing up on the raise. He's bottom fragging. Zexy on the Waylay. I mean, Waylays in general do have, frankly, kind of a tougher time fragging these days because of the role they're asked to play, but still, it's not where it needs to be. This has got to be a timeout call. Timeout. Dropping the bonus. I mean, always 2 schools of thought. Do you talk about it ahead of a thrifty attempt? Do you go just wait for the buy? But that allows for KRX to potentially just move up that 1 step closer to closing this out. Gets them to 11, so they opt to go for it here and now.
Yeah, I think for me, you know, from a coach's perspective, I think what you want to do, the reason a lot of them want to take a timeout on the Thrifty is you have some set play that you want to call. Just be like, we're going to do this. Okay, here's what we're going to do after that. Like, you can just throw out like a, you know, B mid split, do whatever you want to say, you know. And then from there, how do you want to try to, you know, fight this KRX team otherwise when you have full rifles in hand, because you're just getting outdone. A lot of key moments, you know, how are you going to slow down that Neon? You know, Hyunmin hasn't had a ton of impact here on this half, but I mean, it just feels like it's a matter of time. Hasn't really had to do too much so far. No. Well, Barrel, a Bucky, they carried over Phantom and some Sheriffs to try to see if they can pull off a Thrifty. Listening in on their comms is Zexy in position for the dive in. Mako isolated. Let's see if Barrel's going to be able to find much of anything here. A 문 내렸다. A 들어왔어. A 들어왔어 하긴. 한번 죽이고 해도 돼 이거. A 간다. A 간다. A 올 때. 아 우리 링크 쪽으로 갈게. 우리 링크 쪽으로 가자 얘들아. 따라갈게요. Spike planted. 링크에서 드론 넣고 할게. 확인. 너 정면 네이드. 링크 정면 연막할게 얘들아. 확인. 우리 포 하나 있고. 메인 오멘. 마이너스 14. 나 사이트 하나. 사이트 멀리 깎게. 픽스 메인 얘들아. Always had second layer there for KRX as well. Zexy just jumping forward into the site, not going to be able to do much. And will get snapped back, but yeah, this is just a shooting gallery for the rest of the team. Another 2 kills here for Hyunmin, an 11th round for KRX as Varel cannot get the Thrifty to go. Yeah, it's really good coordination from KRX, given that free A site. And like we just mentioned, it was only a matter of time before Hyunmin comes alive in this second half, and here he gets a 2K. Able to shut down that attempted flank by LP and Foxy, who had the rifle. I mean, Foxy gets the dink, but can't convert. And now you're staring down a very treacherous round as Vero, a must-win, or else you're going into that map point with a very weak economy. A couple players, 100 or less credits in the bank. So they're going to try a bit of a high-low setup here. Zexy, oh, he drops down off the box, and it is a disaster. 2 kills found. The Nightfall invested, clearing out the rest and freeing, looking for the backstab. Okay, will get spotted out and will be rerouted. Not sure how much more he was able to see other than Mateo. I think maybe he caught a glimpse onto Klaus. Either way, KRX, it's all 5 alive. They can cover every single angle. And still a hot hands and a seize. And they're going to save. You have to. You're just kind of cooked at this point. Well, if they pushed forward, they would have been. Yes. Seize Molly would have absolutely wrecked them. Exactly. It is awfully concerning now. Varel is just not able to find the answers. Zexy with, I don't know if that's intended there for him to drop off to try to buy time for Foxy on the off angle, or if he just goofed on the movement. That's not how you really want to do that. You just want to stay up on that box. Make it a lot harder for those crosshairs to move into your position. So my suspicion is it was a bit of a whoopsies with the W key there. Now we go into map point, and I mean, this feels like it's a done deal. 2 players with no armor, Foxy9 and Zexy, who had died in the previous round. The saved players, only 2 of them on even half armor. No ults other than Mako's to speak of. And Zexy 1 away from the convergent path, so he's getting close. Drone going out. Zuna there doing a little bit of checking. I mean, a big stack. Oh! They cannot catch a break. Monsters kill there from freeing. 16-7-1 in his own right. He's had a tremendous map, but you can see how comfortable he is on the Cypher. Absolutely insane. KRX will be thwarted from this B-site hit. But I mean, they get the orb. Now they can just rotate back over. You can just chuck that across mid. Yep. Get the neural depth reveal. But Varel's aware of that.
Can they do anything about it? Oh, LP seems to think so. Gets himself a third. Curveball going to be sent down, but Mako able to find the one, and Klaus just going to be taken down through the smoke. Now it is just on the shoulders of Foxy9. He will have the spike right in front of him. Mako reading this and unable to do anything about it. 30 No seconds armor. left. 65 health here for Hyunmin. One more curveball, not sending it, and Foxy will get a Red Bull clutch to keep Varel in the map. Just barely, but he's gotten it done, giving them some hope. They've got a couple ults to toy with now. And this is why you bring this guy into the team. That's a belter from freeing. LP gets through there. 3 kills for him. Difference maker, and then all of a sudden you think, oh boy, that 2v1. Foxy, no armor here too. A lot of confidence. You can see all the previous celebrations and raucousness that we were seeing from them as it certainly died down. Convergent path's going to be sent, looking for a trap play. Mako tucked behind the box, trying to escape. He cannot TP fast enough. It'll just end up being a 1-for-1 though, as Klaus ends up getting taken down. The showstopper now out of the equation. Coming one away from having another run it back online. And Foxy not going to be in a position to get that neural theft into play just yet, but they do get a spot in towards mid here. Flicker gets hit by the drone. Ooh, he was anticipating that repeat, but just off on the timing. Now a slide forward from Zuna. Crossfire set up by him and Zexy. Going to try to hold off this A main angle. Zexy has to be careful. Has that saturate still. How much of a read do you get here? Obviously, relay rebound this onto Zuna. Oh. Well, that getting the spot, the chase for Zuna, eating damage, and it's going to be Zexy taken down. Flicker. Oh, high rolling with that spray, gets the headshot. Ball now over the top, cleared. Cosmic Divide going to be called in. Zuna trying to find that kill before backpedaling away. It pushes forward, takes the fight, and is only able to find the one. Plant now in play, and Hyunmin could just go running at him with the run it back. Plays it slowly for now. Goes to a little bit of a safer position, knows that he's protected given that tripwire on the back. And can just go running at him. We'll see the one. Flicker catches the other. Overdrive going to be popped, and KRX. They should have this one done, and they do. 13-6. KRX looking massively reinvigorated. They come out on top of Varel on Varel's map pick of Summit. Yeah, I mean, you know, you think as Varel, you're going to be going into a map that KRX has struggled on, but again, KRX a little bit of time. They're going to be right back to it, right as rain. That was really clean once they got into it. I mean, how many rounds in a row in that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rounds in a row in the middle of that? Yeah. Jeez, man. From round 9 all the way to 17. It's kind of good. Yeah, it's a pretty decent straight. As Varel now gotta be feeling a bit concerned about closing this out. I mean, you can see it here again how jazzed up they were at the start of this one. The lead that they were able to establish. But as soon as Hyunmin started hitting, he did not stop. No, I mean, he ended with a 364 ACS on the map. That is absolutely phenomenal stuff. 5 first bloods, top of the charts in that regard. Those flashes were so good. There were some pretty good reads early by Varel on how to shut down that Omen Phoenix combo that KRX was running, but eventually they just couldn't. It just started hitting them in moments when they weren't ready for it. And Bane was able to put those two impactful players into the right spots time and time again. And over the attacker side, Flicker looking really good for that moment. Yeah. I mean, Bane, this pistol, big stuff from him. Yep, one of probably the best performances we've seen from Flicker thus far, but that's map 1 out of the way. Sunset's gonna be coming up next. KRX's map pick, so for now, let's send it over to the idiots on the analyst desk who didn't predict for KRX. Wow, that was uncalled for. There's no need. I mean, it's like man is declaring war over here. It's map 1. Relax yourself. But I'm not relaxed. I'm stressed. Are you stressed? Just sweating over here. But KRX, at least they can wipe memories of their previous summit versus Paper Rex, right, away from their minds because they managed to take this 13-6, and this is a KRX that
we were expecting this entire time. Yeah, I mean, this is so much better from them, especially on this map. When we saw them against Paper Rex, they got just that one round on the attacking side as well. Their attacker side, so much better on this one. Hyunmin right up at the top of the scoreboard there, just insanely dominant. For Varel, they couldn't seem to get those individuals into the game, and I feel like I don't particularly love this comp, and I think the duelists never got firing. Yeah, I think for Varel, I mean, they tried to change things up since the last time they played this map, where they scraped a win over Secret, I believe it was, in map 3, but didn't seem like KRX had any issues with it. I was surprised that the duelist pairing was assigned in that order. Klaus is someone that I know has played a lot of Waylay in the past, and we've seen Zexi's Raze be very good, so I'm not really sure why they've chosen the roles that way around. I probably would have preferred them to be reversed, but even if they had been, I'm not sure that it would have gone much better for Varel. And KRX, I mean, that was peak Hyunmin. He went straight back to what we expect from him, and I think they already had clearly a lot of structure built up with that comp. That was only one agent change, freeing onto the Cypher, something he's much more comfortable on as opposed to the Chamber, and I felt like they were just kind of off to the races. Yeah, I think that Varel, we weren't expecting a comp change like that in this particular match, right? It is KRX, it is a very important match as well. That said, though, there were some good performances on the side of Varel. Of course, Foxy9 still putting up those numbers and still very, very entertaining. He is up against his former team, and we can see there how the years have gone by. Look at him. He is a child. He looks so young. But this is exactly it. This is a very important match for Varel and Foxy9, especially given his history with the DRX squad. But I do think this map for him was okay, but it's not the same level that we have seen from him. Normally it's him that's taking over the game, and I think he held his own here. He was average, but I don't know if that's good enough if Varel wanted to win this. Oh, I think he just needed a little bit more help, to be honest. It was mostly him, LP, and Zuna doing the work. What more so I'm looking at this graphic from is like, I'm pretty sure you have to be 18 to be in the league, no? Yeah. Like, there's no way, guys. He's 12. There's no way. That's a child. He was Foxy 3 there. He's Foxy 9 now, so we can be sure that he is of age in this match. But one player that we definitely have to highlight is the comeback of Yum Yum in his peak form. Hyunmin here on the Phoenix was absolutely frying. Yeah, he's been so quiet this stage, honestly. Like, it's been a little bit concerning, and I even thought about chucking him in my build diff. Credit to Victoria, who did exactly that and was kind of banking on his bounce back. This was peak Hyunmin, and he was running around on the Phoenix, causing some serious issues for Varel. Yeah, I just felt like it was multi-kill after multi-kill. In those situations where there's multiple people on his screen, he's so fantastic. Take a look at his stats here. We had to bring up Champs Paris. This is where they got fourth. The peak Yum Yum, he had the little, the beanie. Exactly. He had the beanie, he That's had the power. one form. But then stage 2, he has seen a huge dip overall, but this map was a great recovery for him. Oh, this was peak Hyunmin as far as I'm concerned. Like, ridiculous map 1. You compare his stage 2 average so far versus what he output in this map. Looks like he almost 2x'd himself, and he's had some very quiet maps. It's been a little bit concerning for KRX, but really, I think the rest of KRX was just decent. Freeing was a big improvement from the Chamber to the Cypher, kind of filling that Senti role for KRX. The rest of the team just did their job. I think Flicker had a couple of good impact entries, but Hyunmin, he really just put the entire team in his backpack and he just ran away with the game. He made the entirety of Varel look silly. Yeah, absolutely. It was just, as you mentioned, like multi-kill after multi-kill on this player. And he's just, like, we were saying how he's been a little bit quiet, and I almost wonder if it's related somehow to all of these, role swaps, all of these weird comps on the side of KRX, right? But now that Hyunmin is in peak form, it feels like KRX is also entering this period of stability, which is what we were looking for this entire time. The thing is, when your Phoenix player is hot, like, it's going to snowball the entire game. When he's multi-fragging every round, ult after ult after ult, and he's just going to continue kind of running it down with Flicker making space for him. So I wouldn't be surprised if they just kind of play what's meta. I mean, for me, this game felt like Varel, picking Summit here. Of course, KRX has struggled on it with their recent kind of comp swaps and things like that, but it almost felt like with their comp swap on map 1, they almost kind of took the role of the underdog in this series, whereas KRX kind of felt like the team that was like,
we're just going to play what's meta and we're going to batter you, and that's exactly what happened. Yeah, we're moving across onto Sunset now for KRX. We saw that triple duelist from them last time. They played this twice over in week 1, but we're not expecting it now. If anything, I want to see Freeing go to the Cypher again. You can do more or less exactly what you just did. Neon Phoenix with that Cypher, and I think that's a much better, much more natural and sort of covers all bases fit. For Varel, we've not seen this from them yet, so a little bit of an unknown here. Yeah, it's a bit weird because KRX, you can see they picked it twice and they've also banned it. They banned it against Paper Rex, so Sunset's been kind of a love-hate map for them. And, you know, I feel like maybe that some of that is down to the fact that against Paper Rex, that's the series where they abandoned the triple duelist comp, so maybe they didn't have a backup comp prepared yet for this map. But clearly, if they're picking Sunset into this series, then they have prepped something new on this, and I wouldn't be surprised to see them completely change. So we're going to see 2 different comps from both of these teams, and after map 1, that makes me feel very nervous for Varel. Yeah, no, same, because if Varel is doing these composition changes in this match, you kind of wonder what they have prepared on Sunset and if they're going to think twice about it now that they know what form KRX are in. Yeah, I mean, I think that's very true. I think for Varel now, they're definitely entering a little bit of a struggle-some time. They started off so hot, but then I worry what the loss against DFM has done for them mentally. If it feels like now they're having to rejig around a lot of comps, it feels like a bit of an overreaction to me. Yeah, maybe. I think they have always kind of been that team where they do like to be tricky with the comps, and they're used to kind of being a team that's on a losing streak, is an underdog. I still think they're trying to rediscover their identity. We've talked to death about the 6-man roster and who's kind of playing what role, and so far it's been mostly an Omen fill, but Klaus in the offseason did have some very quiet games on the duelist, Neon in particular, and unfortunately that Raze map was another one of them, so I'm a little bit concerned for Varel. Yeah, and you have these players that can just absolutely pop off, like on the side of KRX. Obviously, it was Hyunmin, but all of these other players are also capable of that because they have that experience on stage as well, and they have that kind of like second gear to go into. But for the side of Varel, we haven't yet seen something like that from these players, and they are being tested this entire stage as well. Here's the thing, like, they come up against some adversity now. They lost a close series against DFM. KRX absolutely threw down the gauntlet. You've got Paper X up next. Look, a good couple of wins in the group stage here, but if Varel is going to be quality across this season after a very quiet year versus just having a couple of groups in the wins in the group stage and then fading away in the play-ins, then this next map is where we need to see some resilience and some grit for them. It could also be that the pressure's getting to them. It's like, oh, it's actually real, right? Yeah. It's actually real now. They're trying to get themselves to those top 2 spots to go straight to playoffs. They got to turn it around on Sunset. Taking a look at the KRX comp first. This is much more standard, what we would kind of expect, but it's Hyunmin on the Raze, Flicker on the Neon, but Freeing on that side. Yeah, Varel almost taking a little bit of a page out of Gen G's book here. Foxy 9 Chamber, very interesting. We know that he's played a little bit of Duelist in the past. Zexy is going to be that space-creating Neon, and they're throwing LP onto the Sage again. So different looks from both of these teams. They're going to have to adapt on the fly and see how it's going to go for them. Yeah, absolutely. I am eager to see how this goes. Varel, I need that comeback from this because they are so close to getting to the highest position that we've ever had here in Pacific and KRX. Everybody is waiting for them to come back because as we head into champs, come on, KRX have to be there, right? Correct me if I mean 100%. Correct me if I'm wrong though. This is KRX's map pick. That means Varel with double Senti has chosen to start attack here. Hey, it's obviously possible, but we're gonna find out how this goes down. We're gonna head into Sunset. Let's pass it on over to the Broads on the caster desk. In we go, Sunset. See if KRX is going to be able to close things out. 2-0 Bastion Barrel needing to rally back. Not even going to give him the satisfaction. I'm not even going to, I didn't even hear what she said. She called us frauds. Frauds, I see. Okay. Yeah. I mean, I wasn't going to disagree. Sorry. My brain can't process the wavelengths of idiots, so I couldn't understand what she had said. No wonder you never listen to me. Yeah, exactly. All right. I mean, I'm really curious. I mean, Varel, we haven't seen their Sunset. I think they haven't played it since 2024. That's even not even their old. I mean, that's their other team back when they were not even Varel best yet. of 5 match adu. It's been a while. Foxy 9 goes for that big bot. Doesn't land the shot. Doesn't take any damage though, so not the end of the world. I think you're really looking at Foxy 9 here to pop off on this chamber. Zexy to have an improved performance on the Neon. Klaus back onto that Omen where he's been
rather consistent. So it seems like a little bit more comfort here for Vero. It's just others best of 3 அதான் அசஷன் தான் இது ஆக்சுவலி இது ஃபைனல்ஸே கிடையாது. Tagged up a bit. Tuck away from Mako. அசஷன் தான் bro ஸ்டேஜ். என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? சும்மா தான் ப்ரோ. லைவ் இது விசிடி பார்த்துருக்கேன். Encroached upon though by Freeing, who will be able to find him off that peak. Gunman gets his second. Zexy now gone. Flicker will fall. And suddenly, it is Freeing in a 1v2, but look at the health. 25 HP between them. Second map தான போயிட்டு இருக்கு. இல்ல 2-1 ஆல்ரெடி ஜெயிச்சிருக்கானுங்க பாரு. VL. அதென்ன 2-1 அப்போ? Zuna, I thought he might just get him through the box, maybe. The Sheriff on the swap. Gun pickup should have been heard, and that's exactly why Freeing is skirting back around towards street side. Klaus needs to hit the headshot, though. Tucking behind the box. Quick little check the drop down. The noise being made. There's the spot, and there's the kill. Freeing with 3. It's KRX, their second pistol of the series. Yeah, you almost had a moment. Kind of missed what happened over on the A site initially. Got a little messy over there. It looked like Vero was going to be able to break through. They had the I think it's overall matches so far. Abdiya. Then again, maybe KRX players individually looking quite sharp. I mean, nasty stuff. Mako didn't TP out of that. Cleaned out, but then Freeing catches Foxy9 while he's trying to drift back. And he's the one. lower than that day. And he looks great, and he has YouTube looked phenomenal on the Cypher in general, going right back to that role that we're so used to seeing him on. He just has been so impactful. Third map தான் சொன்னாங்க இது. Individual play. Ooh, not able to find the shot again, and goodbye. Oh well, Zexy sliding forward, will be able to find one, but Mako just trying to hold the line, but Bane now being played in. Distracted on that alley side. Comes away with 2, and Mako will get himself a third. Closing out this anti-eco very quickly. 2-0 start now for KRX. And you're going to keep the guns that you mostly wanted here. So not the end of the world at all. Heaven first map. In fact, Bane. Summit second map. A little bit of money to toy around with. Had a Vandal in hand. Third. Yep, that's fine. Got to do what you can in this round. Great paranoia. Bane looks so clean with that ghost too. Heaven is beside her. Delicious, tasty. The best players we have in the Oh, league right now. It feels like Zexy just kind of been okay. Say what we think. இங்க இருந்தது. So இங்க போட்டுருக்கு. Asian droplet, right? Oh my god. You spot back on the bit of elevation, man roster. Will be the second, is what I'm saying. What's going on KRX at the moment? Summit. Just a little bit of a struggle. We have the map window coming in. Varel choosing Summit. KRX going back to that sunset. Yeah, we got a breeze ban out of Varel. KRX have been playing around with their vetoes a little bit. They're going to take split out. They banned Sunset KRX, you know. I think TK9 touched on it a little bit, but didn't go into a lot. And the 2-1 தான் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் actually. Spot a lot of அது என்ன 2-1 அங்க 1-2 இருக்குன்னு எனக்கு gets தெரியல. Bane into a position where he can cover the opposite angle of the trip. Oh, he had the drop. மேல பாரு during match perfect. setup. Just couldn't get the shots. Okay, அது இருக்கு okay. Oh, gunman. Oh, hello. இங்க பாரு டேய் நைஸ் பண்ணிட்டு வரான். I mean, Mako's able to find the trade. LP trying to drag them back into this one as Mako just faking the TP out. Ball going to be situated, and Mako finds it. Perfect timing. Now knows on that approach. Keep himself alive. Jump peek gets the spot out. They know where the 2 remaining players are. As relay bolt going to be chucked in on the slide. That's an exit for Foxy. That's the spike now off the site. அவன மாட்டி He விட்டீங்க. just doesn't have time to go anywhere else. It's just going to be a save. 10 seconds left. Surely. Yeah, no. No, he doesn't have time. They can get the plan for some money, but cannot get this round going. Hello, you're on candid camera. 3-0 to start for KRX. Another bonus converted. That's incredible work from them. This is all off some of that initial info they get so they can prepare for this hit. They're able to use that paranoia in the paint shelf, plus they had a reveal onto another player back there outside of A main. That gave them the time again to put VCT ல போறா நைஸ் எடுத்துட்டு ஜாலியா அடிது. Or at least keep track of it. And then, I mean, Mako incredible with the bandit. 5 kills for him. Yeah.
Paranoia and the Paint Shells, good indie band name. Ooh, that would be a good indie band name. Well, we are going to have a listen in though. KRX. அதான் நானும் யோசிச்சேன். Actually, up 4-0. they have protocols. என்ன protocol? Mic எடுத்துட்டு போணுங்கிறதா? வா, சேஜ் டேய். 세이지 80이야. சேஜ் திரும்பி அடிக்கிறான். ஒன்னு 아리가또 세마스. 이거 그냥 못 잡으신 것 같은데? 진짜 못 잡으신 거야 이거. 까비. 어떻게 왔어? We're not going to. Comms curse this time around. As very nice shots from LP. Gets the res as well. Needing that to just try to bolster the economy in any way. So big round here for Vero to get themselves on the board in round 4. Yeah, it just seemed like Vero was able to catch KRX off guard. You know, they weren't quite ready நீங்க for பாத்துட்டுங்க நான் வந்துறேன். fast flood like that. And ATM போயிட்டு வரேன். kind of சாப்பிட்டேன் maybe a ATM little bit போயிட்டு shocked with the just tempo that you're sending a Sage in there like that. You could hear it in their voices. They're like, oh, whoops. Like it is kind of an instant collapse of the site. A little bit of an overheated backside there from Bane. Yeah, that's okay. Still a very solid start, even with that reveal. Look at LP. Doesn't even have the gun out initially. He's just walking through a one-way. Insanity. Sometimes fortune favors the bold. A little bit of a relieved fist bump there. Not exactly jazzed up. Not unless Vero's going to be able to find some consecutive round wins here. Giving yourself a cushion in the economy, though, is Vero. Ooh, showstopper tiles crunch, and Foxy, well, he's in the perfect position and has the rendezvous out. So they do get rid of the ultimate, but it's going to be a hell of a lot of space taken. Just look at where KRX are. Full push out into A main, and now fast pivots across towards B. Flicker looking to try to hold the line. There's the one-way. He's able to find Zexy, and this time there's no res available. Speed forward, though. Klaus getting the jump on Hyunmin. Man to find the readjustment. Foxy on the punish. Bane rushing forward. And again, KRX starting to overheat a little bit, but Flicker, the one to try to steady it. Oh my God! What a shot from Foxy9! And that is a great reply from Vero. What a turn. I mean, that's the perfect response to a play like that. You have the chamber in the position to absorb the showstopper. This reminds me of what a lot of teams do to Jing with that chamber, where they know kind of where he's going to end up with it. Hyunmin. Oh my God! How are we not slowing that down? Timeout. That it was filthy. But what's even more important here is the follow-up to that for Vero is they don't hesitate too much. They don't kind of take their time to think about what's happening behind that showstopper play. They're like, oh, we got to rush. We got to rush B because we have no control over the A side. We have no choice. So let's just go. That's exactly what they do. Freeing probably should have got 2 there, but I don't know if that was going to make too much of a difference with Foxy hitting shots like that. That was ridiculous. And again, that's why you're bringing a guy like him into the roster, because the thing you never doubt about Foxy is his mechanics. That was... Yep. I'm trying to think of another shot like that. Flick of the week. The one that really comes to mind is probably Meteor Haven. Yeah. There Yesterday. in B, pushing up. Yeah. Or no. Oh, no, I'm talking about at Bangkok. Oh, in Bangkok. When he was playing ISO. Oh, God. And he just had that one tap. Well, Mako, speaking of one taps, he's looking for a follow-up. Jiggling on this angle, sent to the Paranoia, but will get caught. Clouds into the final. Meanwhile, Zeno on the turn back. Takes down Flicker, Bane falling through the box. Trying to see what he can get, but it's not going to be much of anything. Some damage dealt, but just the one casualty thus far is Freeing. He's going to be held at bay. Yep, that's... I mean, the Vero strategy now is just kind of group up and force the fights. The nice thing here for Vero is that strategy probably going to be a lot more effective here on Sunset because there's not the Phoenix flashes that were really wrecking them like there was on Summit. You know, with Hyunmin over on the Raze instead, if you can avoid those, paint shells and the early kind of Paranoia combos that we saw, or maybe a relay bolt into that,
can take these fight very confidently. That's exactly what they're doing. So it's getting not much easier for KRX after this. No, not at all. Look at the ults. I mean, both sides have a lot, but the bank is there behind Barrel. That's what's really scary. This round becomes very crucial. Well, 3 in a row into 3 in a row. We're tied up. Barrel finding their form. And as you mentioned, a ton of ults to try to work with. Cool. Again, it's just that combined fire. You know that they don't really have much util that they can respond with in that situation. So as the attackers, you're going to have that numbers advantage. That's something you have to take advantage of. They can really start stringing rounds together. Now, Foxy not going to use the tour de force. Flicker will have an op. You want to play? Oh, he was going to use the tour de force. He has a rifle behind this. So he's wanting to challenge, but the opposing op not in a place to do so. Ooh, Mako, if he jiggles that again. Trying to bait for Hyunmin maybe a little bit here. This is bold, and he still does manage to get away with it. Can't find the kill, but forces him off the angle. Meanwhile, nade out. Bane tucked back towards spawn. Intercepting Zexy, who continues to have a really rough time. Granted, Barrel's been decent about converting these 4v5s. See if that can continue as Hunter Sphere from Bane catches on the Klaus, looks for a little bit more, but Flicker will be able to take the kill on Nazuna and mark it. And now it's 5 players strong versus the 2, but it's Foxy and LP who have been the heaviest hitters. Foxy finding the timing. LP taking down Hyunmin. It's a 2v2. 2v5 conversion could just be enough to break KRX from this position. Oh, the timing. Starting away from it. Obviously, he's got a back turn. 30 seconds left. Das Vidania. As Foxy will fall. And now, LP, I mean, 20 seconds, gonna have to start running here pretty damn soon. I know exactly. Right about now. Okay, we'll get the neural theft out as well. He gets an opportunity to get situated. Fortunately, no corpses nearby. Oh, that ult is so scary. Spike planted. Especially while you're in the middle of planting, you're like, is he just gonna TP to a spot where he can just walk around the corner and ice me? They're gonna play it together. Well, one enemy remaining. Finds it, freeing, sent out a shot, and LP gets the Red Bull clutch, a 2v5 as he pulls off the 4K and gets Barrel into the lead. Okay, that is insanity, man. Unbelievable. Oh my God, this is such a good round to start for KRX. Changing up their strategy, playing a little bit further back, giving up some space. One enemy remaining. Bane, you know, reads how Barrel's gonna react really nicely. Also, the Barrel fans, I could see them across on the other side of the stage were losing their crap. They're absolutely going insane. Understandable. I think Mako maybe going to be regretting that ulti placement. Had he just gone straight up on the site. Yep. At least you create this little song and dance with LP, preventing from going for the plant, and maybe you just win it off time. Yep. Doesn't opt for it. Hyunmin now chucking in that paint shell. He's going to be blinded up, but Mako is dead. LP continuing to be just an absolute force of nature. Can't quite find the punish there. I had reinforcements, so could just kind of take that angle. Normally he'd be by himself, so they were trying to see if they could bait KRX into a mistake. Drone seeing a hell of a lot. Really bolt over the side. Exchange here on a Klaus, but still able to find the kill on the Flicker. Bane cleaning up one, but there's that res. Swing in, Bane now dead. And it is a 2v5 yet again. Planted. You see 3 reses and a half. Could do. One enemy remaining. Spring will fall, and Hyunmin, there's not much more to be done here other than to die. And it's going to be LP, of course, to take it. What a half from him so far. 11-4, and still plenty of rounds to be played out. One of those moments where I'm like,
I should have put LP in my flex spot today on my build diff. He is absolutely going crazy. There's the confidence. You know, they're just hitting that flow state right now. Our Varel kind of lost the sauce on Summit, but again, it's kind of been the script for Pacific that no teams can seemingly win their map picks because I don't think anyone fully has reads on what they want to be doing. I mean, Varel just wants to keep doing this, just death ball A. Yes, it's fine. KRX are like, well, surely they're going to pan out eventually. Well, leg shot him to one. Mako able to punish the slide. Zexy again going to be taken down. His will be able to find him, but Mako cannot escape. Zuna cleaning up that kill. Overdrive now going to be popped. Arrival on the backside. Flicker. Good for the one kill, but Klaus a little bit of sleep at the wheel as Hyunmin will be able to clean up 3. Give KRX another round win. Yeah, okay. So now KRX has their answer to that. Just that quick push down mid to punish that A hit. You know, as long as you can delay enough here as Mako and Bane, which they absolutely do, that quick shutdown on a Zexy's angle. Clear Foxy 9 wall behind you. Might as well be made of mache. Gunman. It's right in there. KRX right back into it. I was very concerned. They had lost an ult cycle. They were on an eco, but a couple rounds ago, and now they're just doing okay. They're just going to keep doing it. Just keep hitting it. Spotted the Zexy. Gunman able to find a decent amount of damage. Big reveals there as well out of Smako. The drag across eventually going to be connecting. He gets himself a second. Not quite ready for that follow-up though as Klaus will be able to find a little bit more. Oh, TP's out to safety. Hyunmin thought he had TP'd in the backside. Slipping the net a bit. Oh, on the read base. Hyunmin loses his face. And now, I mean, Varel, you've got 1 minute and 5 seconds left. This silent creep over towards B, I think, is very wise. Yep, that's definitely going to be the right call here now. You got the one, probably even if Freeing had rotated in a different direction, he's got to be rotating back to A. You know that he has to be covering that. Should have plenty of time now. Get on over there, get situated. But is it going to be Freeing's turn for another big clutch? That would be massive for him. Given the economy of a couple players, would be nice overall. I mean, it would also help KRX avoid another 5v2 loss. See if Freeing can be that guy. Klaus going to be the first one potentially served up here. Foxy, here's the peak. This is all now just a play in the Omen. Gabriel spotted, and there you have it. Too many angles to try to clear out. Klaus with 3 in the round, and Varel now up to 6 in the half. And it's another massively squandered round here for KRX, considering how things had started. Yep. There you go. Yep. 2v5 at its peak. They just, oh my God, Klaus. Foxy as well is unsurprisingly very comfortable on a chamber. Just let the guy shoot, that's what he's best at. And him, Klaus, and LP all up to double digits. Mako the only one able to boast that on KRX. Hyunmin has to get away from that slow orb. Didn't want to get pressured by the Neon, but a little bit of fake pressure this time from Varel. Trying a slightly different look. Smoking off mid. Oh, yeah, just walk away. Just walk away. HL over the top, not going to be able to find any damage to scale past that. Rather quickly. Meanwhile, I mean, what a transfer that would have been, but we'll be able to find LP. One of the heavy hitters going to be taken down. Freeing considering swinging off of this, but yeah, Foxy will just be dialed in on the angle. No further approach from Mako. Going to be rerouted back through Market. Bane with these rifles needing to do wonders. Mako up and over the top, just the stinger in hand. The drop down. Try and creep away as C's will connect. He's trying to draw attention for the other two. Smoke's just going to be exchanged. That's for Mako to creep forward ever closer. Hyunmin finding Foxy 9. Swing at the corner. Zexy about to be overwhelmed. Hyunmin gets the angle. Finds that kill, but up and over the top. Klaus going to be good for the one. The fuse starting to get stuck. Held to half. Hyunmin trying to keep him defended. Mako dragged off the spike. And Klaus can just play the time. Swings out. Oh my God, he's trying to spin to win.
Klaus narrowly comes away with the kill. Oh, on a knife's edge. Yeah, if he had a smoke, he could have pulled off the Forsaken there. Damn close. It's really well played here by Mako, even though he doesn't really get a lot of kills or anything, or any maybe. Because he tees up Yunmin there with all that noise that he's making. He gets the C's to come over his direction. That allows them to scale through back sight. It is on a knife's edge. They know it. The last round of the half now. KRX a chance to try to make this 7-5. Some big ults to try to work with. Oh, the jump forward, Sexy. He's not checking the corner, and Mako eventually is able to find him. Clear the Prowler, but he is absolutely stuck here, and he likes those chances! Mako is a brick wall at alley. Switching sides. Shuts down 3, and Payne gets the cleanup. Yeah, we know that the foundations are sturdy on that guy. Yeah, that's okay, no problem. How many bullets does he have left there? Oh my god, it's down to the last one. Oh my god. That's all I can think about. It's like that first spray, I'm like, you don't have a lot of bullets left. But he had enough. Good lord. That was a fun half. Yeah. Well, I mean, I think KRX still going to be kicking themselves a bit here. Yeah. You squandered 2 5v2s. Yep. Should be the team that's out in the lead, especially after you had gotten, you know, pistol into a bonus conversion. There's a very big half for Varel. Now going to be moving over onto that defender side where those Sage Walls can absolutely give KRX fits. For sure. I don't think this is any easier on the other side of the coin for KRX. I think you're still facing a lot of difficult conundrums with the Sage in the chamber. Now, how to get through that? That is an interesting spot for the trademark early. That's a nice Zuna pick there. Very well done. But you'll see it when we get another round. I was going to say, you're spoiling. Yeah. Yeah, just right side top, man. Yeah. You don't see that. Usually it's like around the corner. Yeah, normally go left side towards Boba. It almost looks like kind of like some kind of bait, but the way he's positioned there in market too. We'll see. But I don't even know. Freeing just might be the one to even check. So, okay, they're sending Mako over. We're able to thwart the A hit. Foxy, exploration in the mid, and oh, it's a little bit whiffy. Can't quite dial in on the Neon. Meanwhile, come push out of the smoke. It's still going to be good for 1. Flicker now able to find Foxy 9, but LP will shut him down. Go into a 3v3. Freeing arriving at main, breaking down that wall segment. Door shut behind. Quickly getting the position here. Are Varel. Zuna, however, going to be taken down. Mako just sprinting the corner, hits the right click. And now it is just Sexy. Spike planted. Have to double his kill count to stop KRX from getting this pistol. Cover going out. Well, as the relay bolt, it's going to be... Not in one slide, but you've got double shocks for Bane. Right. As well as the recon. I mean, it's just how well does he read? Tap, Mako just looking to try to play it in. Sexy just going to be unable to isolate these. He's got no clue if he's surrounded. There's the shock, down to 26. Gets pushed forward by the follow-up. Bane will find it. Team Ace, KRX. Taking yet another pistol. Now 3-1 in that regard. And a 1 round away from tying it up. Yeah, definitely a tough one here. I like this idea. You can see the trademark actually gets value there. As they smoke it off, actually, and then they're able to use that to kind of stall out KRX, but KRX fights right back. Having Freeing there on that extra angle to clear out the site, the front of sight, he kind of visually peeks it, knows that it's open. Then they're able to kind of swarm from different angles to clear out backside, and they do just that. Nice recovery there in the middle of that round from KRX. Oh, well, Boombot just exploded in LP swings. Meanwhile, though, crunch play still at main. Going to be rewarded with the kill as Flicker does get taken down. That's a Bulldog now on the floor. And, I mean, they want to try to keep this covered, but they opt to just back away, so Gun going to be given over.
Zexy, you would suspect he's going to be passing that over, given that his health as well as just hasn't really been fragging. Foxy 9 now the one under some pressure. Won't be able to find too much, just barely breaking the regen armor of Hyunmin. Yeah, they gave it to Zuna. Let's see. I'm not counting them out yet. 4v4. A little bit of ghosts. weaponry back. Yeah. Hello. Spot on a 3. Shock dart on from Bane. Ooh. Oh, yeah. It's taking Klaus down to 20. Around back of side, Mako taking that fight. Will be good for one, loses his life to the other. Little underhand toss. Hyunmin planting his feet. Finds Zexy, and the cleanup is going to be there. KRX tying it up, 7-7. Now looking to convert yet another bonus. But this one might be a little bit rough around the edges. We'll see how much they want to buy in. Yeah, they lost quite a bit of weaponry there. Ended up not being able to recover that Bulldog in the long run. Just the one that Hyunmin had carried over. Spectre's dropped. Mako went down. Not sure if anyone got Mako's Spectre or not. Should have thought so, but nope. Just gonna buy into those rifles off those pistols. Danger for the Ghost. Foxy. Quick little rendezvous exit. Orb going to be grabbed up here by Hyunmin. 2 charges away from having that showstopper online. And it's a big pump of the brakes here from KRX. Yeah, they're looking for the response. Probably waiting to see if Zuna's, this Prowler is what they're looking for. Gives them a little bit more info. Didn't see Flicker, though. It connected deeper, and that's why they're just going to go walking forward like this. But okay, it's a good reaction still from Fox to be able to find that. Zuna, great coverage. Catches Mako on the peak. Both of them going to be suffering some damage, but LP, it looks like Foxy just sprinting over for a little bit of medical attention. We'll get the heal. Well, this is an attempt to rescale into A. Green did push forward into mid, trying to look for those lurkers, so relying on Hyunmin and Bane here. Yeah, I mean, he needs the rest of the team to kind of break forward. His trademark right there, tucked into the corner. 30 seconds left. Okay. Time Okay, he's job, gonna but be the Klaus one. is near enough. Mark. Yeah. Here's that. Meanwhile, Zuna dead on sight, but it's going to be a quick collapse in here from Varel. As Drone will have gotten the spot. Hyunmin trying to take the fight. Double swing out. Had he been able to line him up, maybe there would be a world to get back into this round, but instead it's just going to be Zuna, the only one dead, as Varel will not allow for the bonus to get converted this time. A little bit, you know, kind of that Varel play where they want to get aggressive in the mid-round. And Foxy, that was some pretty good reactions again. Goodness. He wasn't initially ready for that angle, and he's the one who shows up. Gives a nice assist over to LP, good guy healer. And barely, yeah, you could hear that sigh of relief there because they knew that that round, if Foxy gets taken down, could have been a little bit different. Oh, a showstopper to contend with here for Varel. Look, you're taking some space in mid. We'll go ahead and have a listen in to Varel, see if they can maintain this lead. 나이스 잘 잡았다 마켓 싸워 마켓 다음에 슬로 까놨어 맹구야 카메 나와 카메 마켓 싸워 마켓 둘 마켓 하나 더 마켓 하나 더 너희 둘이서 마켓 싸워 앞에 마스터 베이 리콘 얘들아 Yes, they absolutely can. Quick shutdown of the round, maintaining their position. Yeah, I just love these rounds where teams give up space intentionally to kind of lure their opponents into a false sense of security. And then right when they want to strike, Zuna activates big time there. That relay bolt, even though he gets tagged by it, forces the player behind the box out. 이게 우리 게임 스타일이야 Timeout. Really nice stuff. So that means that Termi now needs to get in there. Start talking about how they want to approach some of these rounds. Kind of tough. Varel's been really good about maintaining control of their space. It's been really, really difficult to get past some of their initial fraggers, and again, that's kind of the nature of both of these compositions. Is the only flashes are the paranoias. And yes, there are relay bolts and, you know, the Sova utility on the side of
Carex to try to, you know, create some space, break some angles, but it's really difficult, especially up against a chamber player as hitting like Foxy is. LP's been incredible. Zuna starting to get activated. Got to find a way to get this showstopper. I mean, if you can find a way to get this eco to go, you get the showstopper to get some value. Just got to avoid Foxy in the rendezvous with it. Another indie band name. I'm full of them. I used to be in one many moons ago. Well, thankfully you spared our ears and gave up on that. So we have to listen to you talk. Miko likes my band. Drone going to be checking out Foxy's position. Of course, does have that rendezvous at the safety. Slide of the corner though, and again eating a bit of damage, but is still going to be alive. And we'll just turn back and find Flicker. Looks for a little bit more. Gets Hyunmin. Welcome can only find the one. On this approach is Zexy. Quickly has him dispatched. Bane will fall. And that is going to be any thrifty hopes. Quickly squashed. You would certainly think so. Oh, I thought for a moment he was ready for that repeat, but Zuna was better on it. Well, Barrel now up to 10. KRX going to be trailing by 3 as they go back into a bye. That showstopper still yet to find an opportunity to be used. I mean, critical. And Foxy is able to find that kill before getting traded out. Is if Hyunmin's still alive, who knows how the rest of that round ends up going. No, I right there with you. The fact that he holds his ground, knows that he's kind of in a dead position anyway, has the tour de force for the round. It's just going to use that to lock down mid. It's been freeing his kind of space to roam, even though it hasn't made much of a difference because KRX hasn't been able to break through the initial defenses anyway. Just haven't been able to dial up that answer, but giving a little bit of space here. Relay Bold into blast packs. Throw the dart through. Nice little combo. The wall will be there. Quickly cleared though. They don't want to try to fight past that. Try a different idea. Well, Foxy, not going to overcommit, not going to over-aggress. Drone will quickly get cleared. I don't know what, my mouth just stopped working. I don't, it happens. But I wish it happened more often. That's fair. 4-player lean towards B. If this ends up being mid to A, I mean, obviously we'll have to get through Zuna, but slide in and up and over, and oh my god, what a connection for Zuna. However, it's a volley of kills in favor of KRX. LP now, last one standing, and yeah, I think you definitely got to respect him enough to send out that neural death, get the reveal, get the information. KRX will get the plant, and surely they won't give over a 3v1. This is a much better. See, it happened to you too. I know. It's a much better address of the angle here by the side of KRX versus what we saw earlier. They're anticipating this back hold by the Varel players, but this time they have the up and over from the Rays and the slide at the same time. So, you know, they're not just kind of swinging through that angle, even if it's just the Neon running through and sliding through or something like that. They've got the extra layer there. Even though Zuna hits an unbelievable shot, just isn't enough, and then you're able to kind of capitalize on that space you took in mid to just bust your way into the B site. Checking for any exits towards defenders side, nothing to be seen. KRX, maybe a semblance of stability here. Still a lot more work to be done though if we want to make this a 2-0. What? Oh my god. Oh man. I guess, you know, Foxy had nailed one on them. He's, you know, it's just karma. It's only fair that they hit a nasty one onto him too. I mean, I forget who it was, but some Western player had accused, you know, oh, well, there's just a bait out on that showstopper yet again for Foxy. He's going to get taken down, though. I was going to say, some Western player, when they were here for Champs 24, accusing Freeing of being a cheater, basically, for some of the incredible shots he was able to hit, and that's a pretty clear example of it. Face your fear! I fall across, Freeing, oh, they slide right into him, and Texas is going to be able to find two. Freeing and Hyunmin both going to be taken down.
As Hunter's Fury, the final pulse does get a connection onto LP. Heal's been used, so won't be able to top himself back up quite just yet. Overdrive now going to be invested. Zexy the slide, and it's able to find Flicker. Whoa. Bane and Mako though. Volley of kills in response. Mako out to the open, just trying to align it, but it's going to be Zexy with an ace to take Varel up to 11. There you go. It's been a bit of a slow day for Zexy, but winning the round single-handedly. Massive for Varel to send this to map 3. Going to use that Nightfall. Really nice tee up there. Hits a couple players, and Zexy not going to miss on that one. It's a little bit dicey there for a second, but he's able to just swing through. Good guy Sage with the heals. And a sigh of relief from the Varel coaching staff. Big Predator ace to be one away from map point. Flicker, an overdrive of his own, needing to deliver. I mean, it's a hell of a set to follow up to. That is for sure. I mean, I'm down for back-to-back aces. Wouldn't bother me none. Just slowly trying to take space, but look at Varel. They're fine with this. Foxy on the scale forward, and Hyunmin hits a belter of a shot. Overdrive now going to be popped, slide into the corner, and Zexy will be able to shut down Flicker. Hyunmin held it by that relay bolt. Zexy just tucks back across. He's considering a repeak. Mako now with the operator. Slide in, oh, Zexy has arrived. Jeez. Gets the third, I mean, hell, he might have back-to-back aces if he can kill the two I remaining said I players. wanted it. Maybe he can deliver. Oh, well, there's decent timing. Ring. This goes here. Off the trip, has the cage, allows him to safely recover this. So 2 Vandals in hand and a 2v3 of their own. This would be monstrous for KRX. Very doable. This is not a lot of util for Varel to utilize. Oh, Ring. Trying to poke and prod. I mean, Bane is going around the world. He's got to get here ASAP. Full approach on this angle. The jump point. What? The hell is that? And he's got a shock dart, but it's just going to be Klaus out into the open, taking the fight. As Varel move up to map point 12-8. KRX need 4 in a row. Ah, it was so close. It was so close to the ace again. I think the last one we've seen is Mata, right? Was the last back-to-back ace? Back in Champs? Yeah, may have been. Yeah, last year. He was jumping, right? Oh, he just hit the floor. Okay. Okay. I thought he was still midair when he Pulled the nailed jig. that. Just the full air phantom spray. Yeah. Into the shadows. That's supposed to be Mako's move, Termy. He does have that ult. It's the only one KRX have to try to rely on here. Meanwhile, Rez available for LP. Yeah, it's looking a bit tricky for sure. You're not really getting too much as KRX right now. And all you've had holding over at A is Zexy. But this looks to be where KRX wants to go because they're throwing a lot of util, causing a lot of attention, you know, clearing that prowler. But this drone, I would think, should get somebody moving from Varel over to this side of the map, but no, they're sticking here. Smoke out, but Spike now starting to move away, and feels like the pressure being exerted here by Zexy is working a treat. KRX now getting ready to just gamble over into B. I can't believe they've read this. Zexy just absolutely intimidated the ever-loving hell out of KRX. They don't want to fight him anymore. 30 seconds left. Fast lane out, coming in on the blast pack entry. LP gonna be spotted, but there's a hot reveal. And kills now starting to fly through as it is just Varel mowing them down on entry. We are going to a map 3. Might just be another very long evening of games here in VCT Pacific, as Haven will decide it all between KRX and Varel. That is some crazy good play. LP leading the charge, the Battle Sage, the IGL,
absolutely insane performance from him. I mean, what a step up from Zexy there at the end. Just going nuclear. Some of those multi-kills. I mean, KRX is going to be kicking themselves. This is double, this is double pistol. And those two 5v2s that they squandered, absolutely biting them in the rear. This so easily could have been them with a 2-0, but they let it slip. They let Varel find their footing, get warmed up. And I mean, Zexy was struggling so heavily. Yeah. At the beginning of this, I mean, the guy was pieing. Yep. And then he just springboarded all the way up to a 16-16 record. It's amazing what, you know, one of those rounds can do for you, where you just get that confidence and then you just start hitting and everything just looks easy. Some really nice setups for him too. The Nightfall from Zuna, really good. Zuna with a big 3K there, but this one right here, that's a great Nightfall. That nullifies that Hunter's Furies too. A couple of these rounds where the ultimates were heavily invested, just not able to get it done anyway. Well, now going over to Haven, KRX, a chance to try to find this win. Varel, though, wanting to try to get the shutdown. They got momentum on their side. We'll get into that in a little bit, but for now, let's send it back over to the smartest, most handsomest, and beautiful analyst desk in all of VCT. Oh, I accept the Olive Branch for now, and it looks as though Olive Branch sort of extended in this match because Varel has tied the score. And this was a Varel that was, I think, a little bit polarizing at times as I was listening to you guys, but behind the scenes. We'll get into that a little bit later, but I think Varel here have managed to finally get the groove in this series. I mean, Chamber Sage seems to be very good at the moment. I think Varel, yet another one of these Korean teams that's piloting a comp that seems to have a lot of popularity. Yeah. Did very well on it. Class looked much more comfortable back on the Omen as well. There was a lot to love here for Varel, but in the same token, I kind of agree with what the caster said. KRX, they won double pistol and a bonus in the first half. This definitely could have been their game, but credit to Varel. I mean, the first half, they ground their way through a lot of rounds, and then the second half, they absolutely cooked them. Yeah, look, it's so even across the board for Varel. LP played a fantastic game. On the flip side, we saw Mako have a great time. Yunmin managed to get the frags, but it didn't feel like the same heavy-hitting impact from map 1. He wasn't managing to take over the game. So when those individuals aren't popping for KRX, things start to fall by the wayside now. We're going to be heading towards a map 3 where we've really seen the best of both of these teams. So it's only going to get better from here. That's right. How did I think this is going to be as simple as a 2-0? Of course not. Never. This entire week, Never. actually, all of these teams have been bringing it. We've had several matches go the distance, into third maps, and even into overtime. So I think with this, Varel and KRX, we are prepared to see the very best of both of these teams. No more funny business now. No more like triple duelists or all of that. This is going to be what these teams want. But when you talk about like what Varel was showing on that map, I think it was interesting, to say the least. Look, the first half, they lost pistol and bonus, and they were down in so many rounds. You're going to see Zexy on the hard entry just get absolutely booked every single time. KRX was actually punishing Varel for coming into the sides, but then you see big boy LP, Foxy9, it's the backliners kind of bursting in after the Neon dies first every single time, always getting themselves a multi-frag. Oh, I think actually if you check the stats, he's actually triple. Shut up! Shut up! It's not about his stats. He's making the space. He's doing his job. He's not playing afraid. That's what I want from my duelist. And you see how he bounces back in the second half. This is why I love this Varel team. Yeah, 100%. This is another 2-on-5. This one was even more ludicrous. Like some of the other ones, look, the Neon's getting in on the entry. This was a straight 2-on-5. Foxy9 and LP just catching all of the timings. And these are the kind of rounds that you see KRX losing that you're just kind of like, man, they must be kicking themselves. And this is why you're so hype about Varel at the moment. They just got so much grind in them. They're stealing away these rounds from such a disciplined team normally on the side of KRX. If I'm Termi, I have some strong words to say when we head back to that room between these maps because they have to tighten that screw, otherwise this series is going to get away from them. And that, ladies and gents, was a little glimpse, by the way, of the real Morgan that we get behind the scenes. Just a little teaser of you know, the real man. I mean, this is just what we're saying all the time in the green room, honestly. Pretty much. Pretty much. That's most of it. That's most of it. But hey, no, but he did his job. But you're absolutely right. I mean, Zexy, like, sure, the stats might not
not show what he's actually doing, but of course the results definitely do. Varel takes that map, and now we head into a map number 3. And when we look at the players that really popped off, Klaus was also one of these players. I think he did a fantastic job in this map too. On that one, he's on that raise, and it feels like a little bit of a difficult role for him. When we've seen him the rest of stage 2, he's been swapping in on this Omen, and when we spoke to him, he said, yeah, he's still got some more learning to do, but he does like it, and he thinks he can be good there, and we're starting to see it. I don't really want to see him shift back to that role. I like him here on the Omen. Yeah, I think my opinion's really changed on Klaus. When we watched him in the SLT run and coming up through Ascension, when I think about Klaus, I think Waylay, Chamber, you know, that secondary duelist, he's a heavy hitter. He had pop-off maps, but I don't know, something doesn't seem to be clicking in Tier 1 from some of his duelist performances. He's had some very, very quiet games. And honestly, since just filling the Omen in the team, he's had pretty consistent games, to be honest. He's putting up above average numbers. He seems to have more output in that role than Cinder, so maybe he should just play smokes. Yeah. I don't know. I mean, this role is a bit of a question mark as well inside of Varel because they do have 2 players that kind of rotate around it, but we're seeing Klaus really come into his own on this agent. And going into Haven also, he's going to play such an important role on this. Yeah. I want to see what Varel have prepared for this, and KRX also. If they can manage to, you know, get some momentum back, because as the casters are saying, like Varel, they had also that high energy on the stage, which is what I love, what we've always loved watching these Varel boys. Yeah, for sure. When we take a look into Haven, though, for KRX, we saw them play it against Team Secret, and it was that triple duelist. I think the triple duelist sucks on this map more than almost any other because you need that passive information. For me, I think the Cypher makes so much sense for them here. They could go with that Chamber, but I think with freeing the way he's been going so far in this series, I think it will be that Cypher. The simplification is good for them, and I think also for Varel, we have to see what they're going to be bringing. Yeah, 100%. We could end up with a mirror based on what Varel has been playing. They've swapped around their comps. They played something a little bit cheeky here or there, but you can see from the last couple of games, it's been a lot of double duelists. Yes, they did play the Cypher Deadlock once upon a time. They have the potential to bring something like that out if they want, but recently they've kind of more been rocking with the double duelists. It will be Varel starting off on that attacker side. We keep seeing the attacker sides do very, very well on Haven, especially when you get that Phoenix. You got to be snowballing the ults. So I think the onus is a little bit on KRX to start strong, rack up rounds on that defender side, or the game could get away from them. Yeah, for sure. I think that KRX here, they really have to set the pace for this, and they really have to show Varel who are actually the big boys on this stage, right? Because Varel now, they seem to be running around with this, like, you know, all the youthful Zoomer energy, and they're like, oh, okay, KRX, we're gonna do this. I think, unfortunately, KRX have let them believe, because honestly, like, they smashed them on the first map. They won pistol bonus and pistol in the second half, and you'd expect Varel to crumble, you know, with their level of experience versus what KRX did, but they let them into the game. Varel, some of the individuals pulled off some heroics, and that's where the energy really gets going. Some of those 2v5s, the clutch rounds, the big momentum that they swung back on that defensive half is going to put Varel in a very good mood coming into Haven, so you need a strong start here from KRX. You were talking about the defensive start for them. I think, did you hear Foxy9, by the way, right after that second map? No. He was so loud. He let out a loud scream. Ah! He wants this win, He wants it, exactly. He's a KRX hater. He's a Termi hater. He wants to win this. I remember those words. Termi, I will show you. He said it on that stage. Yeah. He still believes it. And I think that's the dangerous thing about Varel. Once they start believing, once they start snowballing mentally as well, they could probably run away with the series. Look at how important that first win for them was here in this stage. It catapulted them forward. That map win could just do the same here in this series. The decider is on Haven, bringing up the agent comps, and it is that mirror that we spoke about. Direct head-to-heads across the board. Varel starting on attack. I want to see them snowball with this Phoenix. Get that orb, get it flowing, and that's how you can win this game. Yeah, going to be interested to see LP filling the Phoenix role. He's been a little bit more flexible, and he's going to slot into that secondary duelist for Varel. But to reiterate the stakes here, guys, KRX are 1 and 2 in this group. Varel 2 and 1. So Varel looking to try to secure themselves a playoff seed, and KRX trying to keep their playoffs hopes alive rather than having to grind through the play-ins. That's it. If KRX lose, they will for sure be in those play-ins, so they need to show up now. Absolutely. This has a lot of bearing for both of these teams, and we are heading into the third map of this series. Is it going to go the way of Varel, or is it going to go the way of KRX? Let's toss it on over to our bestest friends on the caster desk, Kilios and Paper Thin. Oh, stop. You're going to make me blush. Let's go ahead and get into this one. Map 3, Haven, to decide it all. Varel and KRX.
KRX, do they let previous map slip away from them and allow them to crumble? Do they rally back, rise to the occasion, try to show the young guns in Foxy 9 what's what as we go into this final map? I mean, the support for both teams, very strong here. Oh, the growth in fan base for Varel, yeah. They had a dedicated fan base showing up, and you have to suspect, okay, a lot of it's probably going to be, family, friends, and whatnot who watched their journey, and when they found out, like, oh, my friend's going to try to become a pro gamer, and they see it work, it has exploded. Yes. It has, I don't know if it's word of mouth, what it is. They've just captured the hearts of a lot of the younger generation here in particular. They resonate with the way this team, not just plays in the server, but also the way that they, are emotive on stage. They love this high energy kind of new era of Korean Valorant. KRX still represents that old school sort of disciplined, more controlled style, and also the same presence on stage typically. Now Bane is a little bit different, I'd say, but you still have Mako in there and Freeing, who are going to be just rock steady. Let's see. Shot to the corner, but already tripping been cleared out a little bit late on that molly though is Hyunmin. Unable to find much of anything. Meanwhile, LP with the molly of his own, just cutting off that back alley access. That recon dart not going to bother you too much. Foxy 9. Aggressive push. They linger in the mid from Klaus. And as you say, Foxy going to be holding close. Klaus ready for this paranoia off any kind of contact. Foxy going to start scaling forward. And oh boy, gets a catch on a two. Mako and Freeing knocked out of the park, and Barrel looking to make this easy, and they shall. Their second pistol of the series, and a hell of a way to kick off this attacker's side. That's beautiful. You can hear it all the way up here. It's beautiful stuff from Foxy again. Great ideas in the post plant from Varel. Having that extra layer just in case, things go a little bit awkward for Foxy. They do not. The timing is beautiful, right as they think it's clear. That's what he's going to step up there. Catch Mako trying to set up the util. Stellar. Same kind of approach to the beginning part of this round. They want to take this grass space, give themselves some footing. They're just looking for a response if there was a push out. Now the push out happens to be, as we can see, over at A main. Let's see what Zexy has to say about it. Not much. Trying to overwhelm. Plenty of shots going to be rung out here as Bane will find one. Like Zexy maybe still the sacrificial lamb here for the team. But kills in reply. Going to be very good. Juggle away the weapons. Chuck those off the wall. One enemy remaining. As Foxy just keeping him covered here with the Marshall. They know exactly where Hyunmin's at. Never mind. Maybe they lost track of him. He's just toying with him a little bit. Spike planted. Well, not a whole lot to be done here. Hyunmin will get just past that halfway mark, and okay, does find a kill. Suddenly, he's got a stinger. At this range, shouldn't be good for much, though, but stranger things have happened. There it is. Okay, kill to be found, 2 casualties, but LP, he gets his run it back online. Hyunmin going to be one away as we go into Varel's bonus. Yeah, so you're probably going to feel a little bit of impetus here as Varel to use this ult pretty quickly in the round. I would love to see them just dial up some kind of fast hit off of that run it back before, Hyunmin's going to have a chance to either, go for one of the orbs or get a kill himself. And the worries continue here for Coach Termi. Had to be feeling good after they were able to take their opponent's map since then. He's going to do the same thing. LP, no run it back used just yet. Okay, no problem. Just have that stinger, but obviously he's going to be running them down in B. Could have some value, but instead they're just going to backpedal away. Get the recon out.
Now, the pivot across, and I mean, there's not much ambiguity about this one. They are just sprinting it. As Mako will get the spot, Paranoia going to be sent in. Still the rush forward going to be coming in, an LP able to find Bane with that stinger in range. Foxy getting flickered, Mako down, and oh boy, bonus looking converted here as Varel are still 5 players strong. It's already the same. It's already the save. That run it back, perfectly placed. Reveals the presence. I mean, he gets a kill, and then he reveals the presence of the player tucked into the corner. And already some pings coming out from KRX to talk about how they want to hold that A site. Upgrade on the Bulldog. Judge, I believe, could also be swapped over here. I mean, Zexy might just keep it, but... It would not be the most surprising thing if he just wanted to hang on to that. Foxy going hunting. Chance to maybe get a catch here on the Freeing. Oh. Camera taken out. Farm holding it back, and okay. Ooh. A little bit labored on the spray, but eventually Freeing will be able to find it. Given the way that Foxy's been flicking, I had my concerns about a quick turn and a kill. Oh my goodness, LP. He was teed up with a little bit of damage, maybe, but still, regardless. Give me the right hand. The other one. Well, Varel, very well poised to move up 4-0. We'll have a listen in with them. And otherwise, KRX, 2 rifles carried over. See what kind of damage they can find. Varel certainly favored in this position. C로 템포 올려서. 확인. 돌려. A 3명이었어. 저 바꿔주고 이거. 확인. 네온 저지죠. 네온 저지죠. 거절하더라. C로는 5명 혼자 갈 수 있나? 나 가라지 가게. 가라이 스모크. 너 시티 스모크 안 된다. 확인. 이건 깎게. 스모크 썼어. 시티 스모크 안 돼. 너 시티 스모크. 천천히가 많은 것 같으면 안 가도 돼. 확인. 나 블라드 가는. 미안하. 아, 시티 쉐어다. 시티 쉐어다. 캔슬해. 돌려. 얘들아 미드 나왔어. 윈도우 나눠주시. 윈도우도. 필. He's literally at 1 HP as Zexy. Meanwhile, look at this crunch ready to go in mid. Varel, though, not going to be treading into it. They were anticipating a mid push. Oh, but Hyunmin, he's able to find LP. Now Freeing, trying to swing that corner, but it's just a little bit too risky. He's a little bit too hesitant. Joke's over. On the back, quickly going to be committed and quickly shut down. Zexy still able to fight with that Judge, just maintaining control of the corner. 30 seconds left. Thrown now the chase. Gets cleared out the slide in. Flicker with that Bucky, able to find it. Freeing, cleans up Foxy 9, Bane, getting Zuna, and okay. The rally back in from KRX looks damn clean. Yeah, this is a really interesting round. First of all, that camera placement does cause issues as it sets up that spam angle from Freeing. It's a cheeky changeup. Don't really see too many Cyphers go for the camera like that in Garage. Yeah, it is. That's a really nice idea. Usually it's often that, corner so you can play off of it or something like that, but it really worked nice. And you could hear in the comms, Varel's worried about that grass push. And they kind of guess in a way correctly, but it's not as aggressive as they anticipated. KRX held the line. They're able to catch LP because of it, so that's tough for them. Op now online for Flicker. Delayed check-in, but with the smoke blooming, we'll just sit back, wait this out. Oh, look at the trip placement here from Freeing. Up in the window. Up in that window again. We've seen it already, but it seems to be that they want to maybe set up Hyunmin for a flash play in. But I think Foxy saw it earlier in that previous round where KRX was trying to save during the bonus. It's just a drone for now, but the blaze wall does not clear it. So Trip's still going to be situated. Freeing now with a lean more in towards B. Checking back, and Flicker needing to hit this shot. Will be able to do so. Right into Zexy's stomach. And now peeking towards Sewer, but Klaus faster on the draw. Sets up the smoke onto Heaven. Slow creep ups from main. Smoke gonna be blooming Bane, opening up with a volley of shots, but it's gonna be minor connections there on Epoxy, and now he loses his life. Mako, turn to the side,
Shifts over, finds Foxy9 just dancing around the box, trying to keep himself alive and in the mix, and he's been able to do so. This leads it down to a 2v1, and Mako looking pristine on A. Gets KRX their second round win. There's that Mako magic you've been looking for. Making things happen. And Klaus plays this really, really nicely. The paranoia is beautiful because it hits Bane. Oh, he gets even tagged by the recon util. But Mako is there and bails out KRX because this looked like it had Varel written all over it. Till he had other things to say about it. My goodness, Mako. That is stellar work. Still a beast. Come in, some opening spray, has to backpedal away. He's actually quite fortunate to get nothing in response. Yeah. I'm gonna find that camera! Unable to do so. Gunman. Oh, he's just gonna try to disrespect the Molly. Goes swinging in, but it's a big overstep, and now freeing gone as well. Swing out though, and now Mako arriving on the scene, out of the open with a Hunter's Fury. Gets a ton of damage out of the Zuna. Putting him down to 77. The spike is now dropped. Klaus has ult though. He does. So he should just be repositioning and then going to pick it up. Although Zuna going to be pinned in. Okay. There's the collection, and they're gonna rescale. This is brilliant. It is. I mean, they're gonna be still quite close to not exactly sprinting to A, but this is still such a great call. No one's heard it. They're out of the audio range, and now they hear it. Hunter's Fury going to be called in. Interrupts the plant, but the tag's not going to be found. Cannot get that lethal damage through. Flicker, though, on the arrival. Spike planted. He's hitting around towards Long. Does he get an angle? Klaus spots him out. And now they know. Both players rough positions. Roger CT approach for Bane. He's got the recon, still has double shocks. Time starting to work against them. Smoke falling. Zuna able to get the catch. Now it's just down to Bane. Dodges the recon, knows it came from back plat. And he's just not ready for Klaus. Flush against the lumber. Varel preventing KRX from tying things up. You just have to be so impressed with Varel, with the way that they're able to outthink their opponents sometimes. You know, you look back to that sunset and you're like, well, this team is just a run and gun, sort of classic, you know, APAC style, but there's good thought behind some of their decisions in this round right here by Klaus. Very, very nice. Zuna too. The way that they completely fooled KRX there. Absolutely brilliant. Flicker trying to get on a line with his op. Camera into his face. Just has to clear that out. Back away. Going up. Place wall again going to be sent, but again, this trip not getting caught. Will still stand, but looks like Varel. Maybe a bit of a B hit. No, just a little bit of fire in Mako's direction. They're going to have this cam deep at C, though. So it should give them some kind of alert. 4-1 split. Oh, they're not going to clear it. Well, now they do. Okay. Oh, jump in the garage. Realizing site take has come in. Zexy swooping around, but the paranoia goes through. Freeing only going to be good for the one. Mako taken down, and Zexy able to find Hyunmin. And given that you have this up, even with an overdrive, there's just no way to try to play this out. Have to go for the save. 5 now for Varel. Stretching this lead up to 3. I mean, again, but there's important moments in here for Varel where Foxy9, as he continues his pursuit of these guns of KRX, he's able to get into garage and get the info that they've left, so they know that the flood's going to be coming from back site. You could throw the relay bolt, the judge into the mix, and then just hold that line, freeing the only kind of danger man in that situation, and he's traded out pretty quick. Does he end up walking into Flicker's sight lines? He's just on the edge of it. Well, he's just going to check down in the sewer, so it seems like Foxy not going to be able to take these guns out of hand, but will also keep himself alive. 3 rounds separating now. KRX
maybe starting to consider that timeout call. As money is rough. Freeing can afford to buy, but for Malco and Hyunmin, not sure what they're going to be able to piece together. Oh, great adjustment there from Zuna. But again, it's the understanding that you have garage clear, and the timeout did come through, is the reason that they're able to really tune in there. I mean, Freeing using that cyber cage as a distraction, they have to clear that, assuming that he might be hiding in it or behind it. You know, that you can do a lot with that cyber cage at that angle. You can get up on the logs, things like that, but instead he plays a position that's not fully anticipated, but Zuna has great reactions as usual. He has been very reliable for Varel throughout their run in Pacific. And I am just wondering what the name of the game is going to be here now. Maybe a complete different methodology. I mean, I think you're going to have to get a little bit deeper with some of the Cypher util and garage, and you're doing a decent job of taking some control of A main and things like that, but Varel's been able to have better responses. I mean, again, if it isn't for Mako going absolutely crazy, I think Varel is probably up 6-1 right now. Can't keep relying on that. Now, that being said, you're going to give the op over to Mako here. He's over at C by himself. That does get a little bit of damage onto Zexy, but he is the tank for this team. Stun out, Flicker taken down. Hyunmin able to find one. LP still just going to be fearlessly pushing forward with that ulti. Now does get snapped back, but it's still a player advantage. Yeah, stun landed, but there were reinforcements behind for Varel, and a stun of their own actually hits in there, so everything gets all slowed down. I mean, KRX thinking they're lucky stars that Hyunmin could hold the line, but definitely was not comfortable. There's that cam again. Looks for the re-clear. I know exactly where you are. Aerial theft from Freeing, able to get the spot out. Across towards B. I mean, Mako, he's here, but he's just got the op. Paranoid going to be sent through. Freeing going to be taken down. Mako plants speed. He's able to get the one shot across, but nothing more to be found. Zuna tears apart the remaining two players. It's starting to look mightily. There we go. There's the word I was going to say. Mildly, not mildly. Mightily uncomfortable for KRX. Yeah, it's more than mild. We're into the hot sauce for sure. Mako TP's up on top, or not on top, but behind the box here, and I'm just like, okay. I'm watching it on the map, and I'm just like, what are you doing, Mako? That is some bold play. Flicker, the judge in this one, is he's going to try to make, one of the adjustments here for KRX is that they're thinking that, okay, we've been giving up that garage, the front of garage space a lot early. Let's see if we can punish that onto Varel by putting that judge in the door. So trying to use some of their own conditioning against their opponents, but let's see if LP falls for it. He just might. Oh. Well, he's been revealed. Now, Molly there at his feet, and he is just chipped down to 39 HP. Foxy considering the aggro push. We'll back away. Bane trying to get slotted into the corner, perhaps. No, we'll backpedal a little bit more. The reads that Varel has are just so good. And Freeing is now starting to shift over, but they're going to need a hell of a lot of help, a hell of a lot faster than they're getting it. Rexy there on the entry, the overdrive pop. Bane going to be spotted, easily dispatched. Free. Oh. Hyunmin, however, going to be fighting back as Hyunmin is able to find three before the ult gets deleted. Foxy now alone. And a 1v4, and 30 seconds left. Just amazing the way that Hyunmin was able to just absolutely destroy them with relative ease. Slide in. Foxy's still going to be good for the one, but it's going to be Hyunmin with a fourth to get KRX their third round. And overall, it's decently clean for them. I need to see this replay. It's Hyunmin just getting in there at the right time and doing damage with the ult. This looked bad for a moment. Oh, Freeing through the smoke there. Oh, gorgeous.
ridiculous. Yeah. Nice. Insanely well done by Hyunmin, but they need a hell of a lot more of that if they want to still get this back into their favor. I mean, feel from the defender's side, if they can get up to 5, yep, decent enough spot. You'll feel okay with that for sure. Win is still far from assured. Mako, bit of a change up. Top of the box, tucks into the smoke. Scouted, unstunned. Dancing around this one. Meanwhile, Paranoia in towards back flap, but the cage is there to block off the vision and freeing. He's going to be the one getting caught, but Mako cheekily tucks away, but eventually he's going to be flushed out as LP. Swings around the back of sight. Just not letting him get away with his usual antics. Slide in, they're trying to clear out this position. Flicker will lock on, finding Klaus, denies LP the ult. Zuna barely alive. I mean, it's a double take here from Flicker as the flash connects on both of them. It's a disaster for LP. And ultimately, it feels like Barrel just extended KRX a bit of an olive branch in this round. Yep. Oh, they do such a nice job here initially, but their post plant just not really ever able to get set up to some level of comfortability. And you had to use the Hunter's Fury early because of the confusion that Mako creates at the beginning of this round. TPing all over the place, the smoke plays right into it. And the Paranoia sure reveals his location, but they have to go hunting to find him. Oh, man. I tell you, that fourth right there is a big sigh of relief for KRX. Oh, for sure. Because now you're putting the pressure on the Barrel. You can find the fifth here. Pole position, trying to make this a 6-6 half. You're feeling very good about your chances. Oh, yeah. Oh, and look at how deep Flicker's already gotten. I don't think Klaus is going to have any idea. Oh, he was ready, but he still lost the battle. He's got him again. Meanwhile, attempted a B-pop as Mako, once again, just playing at elevation, playing inside of these smokes. Half of the plant, he opens up, and that's going to be Zuna dead. Paranoia over towards main, Zexy able to peel one back on that approach. But it's just full control here from KRX. Seems like they're finally starting to find a solid understanding of Barrel. And they now have a chance, a very real one, to tie this up. Oh, they've been really quick to react whenever Barrel's trying to go for the plants. This is just a great out-duel for Flicker. Yeah, Mako, again, tucked into the smoke 2 rounds in a row. He's making you think. And even though they eventually clear him, that opens up the other side for Hyunmin. And that's at the point now where they should be conditioned. So, I mean, Mako could just fake these smokes and then... Right. They play off an angle of them or something. Exactly. Oh, well, Hyunmin out in the mid, trying to peel back some of the pressure for himself. Slide in, though, and Zexy will have him dead. Bane now in a very all-in position, pushes forward through that fast lane, is able to find the one. Backpedals away to backside. Paranoia going to be connecting, Freeing going to be spotted before that cage can bloom. Bane now going to be overwhelmed. And in the blink of an eye, it's just Mako and Flicker left standing. Still in transit is now Mako. A 1v4 to try to find parity, but Varel should have just secured themselves a 7-5 half. You would think. He's going to be able to at least push back Fox. He doesn't matter. Still has it. 7-5 for Varel, but I tell you what, those 3 rounds in a row there for KRX are going to be feeling really good. Oh, for sure. I mean, this is a pistol away from just tipping back into their favor. I guarantee Pilski's up there screaming about how this is going to be an overtime because that's the most Varel thing ever. It could very well end up being that. It would be the first time that they have an overtime on this map in particular either. Halftime. No, they already had one against DFM. Yep, that would be the one. Well, it's been 3-2. KRX leading in pistols just by that one. And if they can get another, they're going to be very well poised to tie this up. A bonus conversion. Could just have them running away with the rest of this. Zuna guy is always here. We've got Zeta guy coming up in the next series. That's true. I'm sure we'll be seeing Manny, and now we've had Zuna guy here in the audience every single time. Yeah, I don't know if Manny's back in Japan, but we'll have to see. Well, he'll be cheering. He'll be cheering no matter where he is. He'll be like a Jedi spirit in the background. he's we'll like see him. he's like Luke and watching the rest the of them. Last Jedi. Yeah. Well, I was gonna go more for like the end of A New Hope, which is a better
I mean, that'd be better example. But yeah, I hate to reference Last Jedi because it's a trash movie, but yeah. Well, let's see if this can in fact go to overtime and flip it. Well, thanks for coming anyway. Yeah, we appreciate it. Hope you're having fun. This is a good match to come to, that's for sure. Just enjoy the flashing lights and the loud cheering. That's right. The fans who are willing both of these teams. This is a big, aggressive push, though, for Varel. This is quite a crunch they could create in mid here if they commit to it. Oh, and this is what they want. Flash on the Zexy. Meanwhile, LP on that push. Going to be good for one. Hyunmin taking down the Bane. Quick to trade it. Now Flicker finding Zexy. Foxy going to be contained back in the garage for the moment. KRX going to be taking a pause, but Klaus has gotten himself slotted into Cubby outside of B main. Big pump at the brakes. Foxy looking for a timing here. Swing at the corner and Flicker just faster. Now a 4v2. KRX have squandered worse, but freeing. Gun barrel. Had to see him there, right? No, he didn't register it. He hasn't noticed. Klaus getting away with murder, but Freeing will at least be able to find swift revenge. 30 seconds left. Well, Zuna is not looking easy. The trip is there. It's a ton of util. Yep. He's able to clear it. Quick turn back. Freeing never had to leave the window. Kill's going to be found. And suddenly, KRX maintaining a lead in pistols, and they're one away from tying this up. The trap is exactly what you're looking for here as Varel, but it's awkward from Zexy. He gets flashed up and then throws the relay bolt and thinks he can scale forward, but there's another player tucked in behind the ledge, and he's not ready for that. Man, it's just a little bit too antsy, I think, from Boxy9. Yep. Feeling like he has to re-clear mid, get some information. Well, they're at least going to steal the orb. Trying to get what they can out of this round. Zexy does have the Bucky. He's tucked in at the B choke. But that tap of the orb, you know, as KRX. Gotta go. I would think that you're just like, this is probably an A-side lean. And they used a little bit of util there. So there's at least a couple, unless they just quick pivoted as a group. But, well, this is... Well, they're probably feeling, okay, well, you know, an anti-eco, B site, very common. Yeah. So let's go ahead and get the stack going there. Gonna be found. Cam does get cleared out. And that does make KRX feel a little bit more cozy about going for this push. Well, swing in, Mako, bit of a fade away. Spot it onto the other. It's gonna close the gap a little bit for Zuna, but still just has him outgunned. Slide in, Bucky not gonna be delivering too much of anything. And now it's just Foxy9 to try to see if he can draw some blood. That's so well handled by Mako. Go back to that in a minute. Yeah, that should be the end. Flicker. Good for the final and a flawless on this. Flawless is huge. The upswing for Barrel is that Hyunmin didn't really get a ton, so he's still halfway to having to run it back. True. But again, Mako holding the line there. Big part of that. I was kind of hoping that Varel just wouldn't move from their position on that sewers ramp. But they got a little bit antsy with the sight hit. Then from there on out, I mean, now it's KRX's turn to maybe convert their bonus. Assault with Varel on their attacker side. Honestly, maybe that we would see a timeout call going into this anti-bonus, but we'll just allow the team to try to play this one out. Rely on their, you know, overall better weaponry, but I can't find too much. No. Oh. Okay. Foxy tagged to 53. It's not good. And that, again, this aggressive sort of leaving C open, contest A and B heavier, so far hasn't really paid dividends for Varel, even though KRX has been challenging it. They're not going to see anything here. If they go pushing out,
This is difficult for Zuna. Oh, he's lucky that Flicker chose that moment. I think he was going to push out a little bit further. They might have caught him. Stack. Yep. I'll be ready with the hot hands. Oh, he's going to go scaling. Oh, curveball. And he's somehow able to get out. Reveal is there off the recon, but this is all to try to drum up a little bit of a fake. Granted, it's a slow-moving one. There's Epoxy trying to disrespect that blaze wall, but just walks out to his demise. He's trying to intercept him. Reveal on the Mako, and Hyunmin covering, keeps him protected. Hyunmin gets himself a third. Barring disaster, this should be a bonus conversion for KRX in the lead. A little consolation prize offered over to Varel as the run it back will be committed. They have to abandon this round. It's almost identical to the first half. Two players had to save from KRX. Let's see if they can keep these guns. Zuna's not looking. Okay. He's got no protection. Freeing, however. Oh, going the wrong way. He's looked back. I don't think he spotted him at all. And there's the swing, and there's the kill. Just got to be the one gun carried over here in the hands of Klaus. So it's even worse for Varel than what KRX was dealing with. And they were able to turn it around in their fourth round of the half on their defender side. So now it's on Varel to try to match that. I mean, Zexy just shut right down, slides right into Hyunmin's crosshairs. Hyunmin is incredible today. This Phoenix has been so good. What a glow up. One of those players who's just too good no matter what you're giving him. Flicker, okay, takes about 20 damage there. Just eat that one. Well, KRX now trying to play anti-eco. Let's see if they can pull this one off and stretch the lead even further. 안 찍혔어. 쭉쭉 가자. 야, 카텍 쭉쭉 가자. 왼쪽 찍. 나 돌 찍을게. 왼쪽 봐줘. 걸렸고. 돌. 블라. 둘다. 둘다. 나이스. 현민이 궁. 존나 빨아먹어. 해봐. 다 같이 모여서 가자. 현민이 궁 퍼. 나 미는 안 보여. 뒤로 다 보고. 있다. 나온다. 뛰어. 나이스. Well, that round for KRX was like when your friend recommends a show. They tell you just got to get through the first 3 episodes. Those are terrible, and then it gets good. Yes, exactly. This is disgusting stuff again from Hyunmin. Oh, the third, so good with that Phantom. Freeing, just tapping away from behind. And okay, he dies. But he is totally fine with that. And there's the timeout that you've been looking for. And the pressure very much on Varel. This defender's side has been lackluster to say the least. Let's see what can be found in the looking glass as they are staring down defeat now. Back into a buy. I mean, one of the things that they've not really been able to even try to get online here is been an operator. I mean, given the investment, I mean, it's actually maybe has enough to try to go for it, but wouldn't be with full armor. Yeah. Feels like that would be a decent win condition for them. It's kind of a tough situation they're in because I mean, Zexy cannot for sure, but you know, we've seen that it's been Foxy who's the one who's going to want to scoop it up sometimes. It is going to be Zexy, you're right. He did grab it. Okay. Makes sense. Let's see if they can get some value out of that. They're going to place him over at long C, but this again, big A stack. And this is one of those moments you'd love to see someone from KRX go Nats mode, pick up that Outlaw. Wouldn't be able to punish Zexy per se, but the rest of the team absolutely could be undone. Yeah, Zuna knows that there could be presence and has to back off. There's no damage done, no noise made by KRX, and now he's in trouble. Recon's exchange. Reveal on a 1, but Zuna able to shut down Flicker on that entry. Another flash going to be connecting, but they haven't really been able to scale forward. There's still a player situated at sewer, now striking as Klaus will be able to find Freeing. The timeout call looking gorgeous for Varel.
Hyunmin's still alive. He has been him, but don't see them bailing themselves out of this one. Especially now that Bane's dead. Spike down A. Spotted out, revealed. Zexy on the prowl. Wanted to maybe arrive here around the back. Cannot be giving this guy isolated duels. Okay. Willed away, down to 1 HP. He still does make it costly, though. It's damage onto a Varel squad that doesn't have a ton of cash to work with, but will be able to rally back. Now just one away from tying this up. Yeah, and they're going to keep the op here, too, so this is kind of just Varel taking a page out of KRX's book on these A-holds where you're going to give up that space at the front of sight and then use the back to work with to kind of counteract the hit. And then immediately, Termi says, let's talk about that. I love it when coaches do this, just immediately into another timeout. This is the final timeout call for Termi. Had to burn one earlier on in the first half. Varel had made it a 5-2. Well, I think some added pressure. Yeah, I think he's probably talking about working some other parts of the map a little bit. You know, you can fake some A pressure early, sure. Let's see if we get some C hits to go. It's kind of the name of the game on Haven. You know, you can create pressure A long. If you're given that space, then you can take it and try to work with it, but a lot of teams like to push them back a little bit at A and then quick pivot over towards C, or you know, maybe go for garage, that kind of stuff, set up the split. It's just so hard for the defenders to react on this map. So you got to put them on the back foot. Don't give them those opportunities. Got a couple big ults, both Phoenixes sitting on them. I mean, both teams about to come into a massive ult cycle. As you say, the running back's available on both sides. Neural Theft is going to be there for Foxy 9. Bring 2 charges away from having his own. Warp grab from Zuna. Now puts him one off that Hunter's Fury. Joke's over. Building up to some monstrous rounds. Jump forward up into the window. Foxy going to be able to get to the denial. Meanwhile, tempted B. Freeing going to be holding back. A lot of this going to be on his shoulders now. Kerbal not going to be connecting. He decides to play this a little bit more patiently and catches Klaus. Swings in, but can't outduel Zuna, and LP is still able to find Hyunmin before getting snapped back by Mako. Oh, Drone out Bane, trying to clear this corner, trying to get the wallbang shots in. It's going to be the slide forward, but it's with an operator, and Zexy's dead! Shorty cannot get the job done, and now it is down to Flicker, who's going to be blinded up, picked apart. Barrel stopping KRX from getting the value off that timeout. They tie at 9-9. I like the idea here from KRX. Use the run it back to try to sell a bit of a fake, but they had a wide open B site. They couldn't really just pull the trigger on it. I mean, it looked like for a moment Freeing was going to do tons of damage, couldn't quite connect. Then Bane had the opportunity. He just barely gets thwarted. Zuna able to jump back far enough up in that corner. Please get the op. They do. Now you're starting to make KRX sweat. Looked like they were going to run away with this thing, but the ult cycles you were talking about still in play. Phoenix is going to be traded, and it's going to go the way of Varel. Now you have the Hunter's Furies. Foxy 9 did use the Neural Theft as well, so Freeing does have that in the back pocket as an advantage over the side of Varel. Mako wary of a push out, but let's see if there's going to be any further scaling by Zexy. I mean, you know this op is here. You have to do something to push this off the angle. Whether it's a curveball, a relay bolt, or the drone. Clear this out, find that pick, and you've got an empty C site, so it will be the drone. Quick pop of that one. Bit of a gap, and Zexy just sprinting his way out of there. The Hunter's Fury to try to track him down. I mean, Bane just kind of punches this one down into the floor. Zexy hits the nose scope, looking just diving in front of him. He's looking for a little bit more. The push forward, it's a bloodbath. It is a mess. And now it is a 3v3. He just wasted his ult, though. Neural Theft gets a reveal. Nowhere to run. Counter Hunter's Fury coming out. Bane taken down. Hyunmin trying to find this moment, trying to find this kill. Comes away empty-handed. Now it is down to Freeing. Taps the plant. Recon sent. Paranoid not going to be connecting. He retaps. Oh, should have kept the gun out there, son. Gets picked apart, and just like that, Barrel are back into the driver's seat.
This is absolutely wild. So well played here by Zexy until he rips his ult at the end of this. This is beautiful footwork. He causes so many problems, but he gets taken out right as he's trying to get his ult into play. Trying to go for the big one, the hero. You still get it done as Varel, so probably not going to sweat too much about it. But yeah, was so well played by Zexy. I cannot stress enough how nice that was. Oh, well, that was... sorry. A little bit of a curse. Cancel on the TP. They cancel on this push, though. Blazewall going to be situated, just trying to keep this attention tied. But no real way to try to scale forward. Meanwhile, LP, he's got himself slotted here. Deep at long A. Let's see if they're going to be able to deal with this op again. It's going to be trained back in. LP pushing forward, trying to bait a reaction out of KRX. They don't give him one. So he's just going to backpedal. We're wary of a trap. I don't blame him. Instead, it's going to be Zuna as well, falling back. Foxy has a trip to play with there. Right where the plant wants to be. The ball going to be sent. A couple pot shots there from Klaus. And Mako, the one to fall. Spike still not being brought forward. It's just still there in the hands of Bane. Flicker diving forward is going to be able to find the one, but Foxy flushes him out. Put a spray and pray from Hyunmin. Now the spawn out on the Klaus, but Foxy just counter swings back into the B site. Oh. Brother. Clean shot from Bane, but they need a hell of a lot more of that. Isolates it down. Foxy going to be picked apart, and Zexy still going to be contained on this side as Bane nearly dead. Zexy will be able to find it. Give it up the angle. The rewrap. LP catches him outside of a garage window, and Varel are 2 rounds away from taking this series. I did not have them running 4 in a row on the defender side on my bingo card today. This is beautiful work. The push and pull, the util from Foxy9, so impactful in this round. Getting those reveals, and then his confidence to push out the backside of Flicker. Flicker knew he was there. He saw the gun as he was pushing out. And he was spinning to try to deal with it, but Foxy was just faster. I mean, that molly just absolutely saved them. That was beautiful from LP. Stops the plant, pushes Bane to the open. Zexy able to find that kill. Poor. You can try to get an angle. It looks like they're just going to try to push this again. Bane Freeing's going to be taken down. Outside of C. Smoke over to the side. Klaus, however, posted up on top of the box. Will finally fall into Mako's hands, but Foxy grinds the other two down into a fine paste. Now it is all on Hyunmin. Bottom of the one, the curveball going to be sent through. Tucked back from Zuna. The spike still dropped outside. And now you've got LP. Drop down out of the window. No further utility to try to work with. Spike is going to be grabbed. Trying to see what reaction he can get. And Zuna's going to go for a sewers walk, re-wrap back around a window, it would seem. But now the commitment is going to be coming through. I mean, Hyunmin, if he could find one, it would get him a run it back. That's what I was just thinking about. But how are you meant to find safety to use it? I thought he was maybe going to tuck into A-Link, but he doesn't know where Zuna wrapped to. Oh, Blazewall just absolutely destroys him. Now he's stunned. Zexy's got the shot, and Varel have match point. 5 rounds in a row off the back of KRX's timeout call. Match point. It's going to take 3 in a row from KRX just to get to OT now. Oh. Ooh, there you go, Zexy. Clean shot to be found, and Foxy just spraying and praying, getting it rewarded. Yeah, I mean, Foxy has been such a nuisance on that B side, but playing it so nicely. Up to 19. Yeah, 3-round buffer, and now still that final timeout call in the back pocket for Varel in case this starts to slip away. But for KRX, they need to get dialed in right now. Probably going to have to be off the back of this run it back. Watch your eyes. For a ball going to be sent. Mako still able to find it. LP going to be taken down, denied. An initial value, so 5v4 for KRX. It's just nothing else there to back him up. It's a one and done, and can't even get the one. Big gamble there. There's too many players from KRX. This is what I'm talking about. Go for that long A pressure, then ping pong on the map.
You've pulled the rotations. Should be able to get yourself an open sight one way or another. I don't know how I feel about B, considering how it's been going for you the last couple of rounds, but... Mako's going on a walkabout there. Joke's over. You're dead. Running back going to be used into B. Checks the attempt on the shot. We'll just re-swing back around as Hyunmin chasing, trying to see if he can get any information. Meanwhile, I mean, Mako's going to be able to turn as this trip gets cleared. Unless Zuna goes for the up and over. Yeah, he should be able to jump it. In which case, Mako's going to have no idea. And that's exactly what he's going to do. Shift over, back in the window, and ooh, what a shot from Payne. Ungodly in his reaction. On hands unavailable. They don't have a molly to buy some time. Just the one shock dart in hand. Zexy finding Hyunmin. Push forward the swing, freeing. Getting the catch. The spam is going to be good. Foxy will fall, and KRX, they break this win streak. They still need 2 more. They're trying to take this into overtime. Yeah, I mean, I think as Varel here, you got to go back to what was working when you started this streak, and that's giving up a little bit of space and then having the counter hits ready. You don't need to go for those aggressive plays. I know it's kind of in your DNA, but what's been working for you is sort of that bend but don't break style. Oh, nice start. Beautiful round from Bane. Great awareness that somebody could be pushing off the back of that trip. That timing was immaculate. A bunch of ults. Bane has... If you get this, there's a couple players that are not going to have too much money. Yep. Forward tripwire. Oh boy. Flash on a Zexy. Now looking for the TP into the corner. It's to his demise. Zexy able to find 2. Shorty drawn out, still making plenty of noise here. Trying to make his exit, and he will be able to do so. He's surviving with 4 HP. Hunter's Fury in desperation. It will connect, but nothing more to be found. And this would have to be a 5v2 squander of their own for Varel to give over this round. And look at the tools you have. You can set up for the retake. You can have Foxy 9 potentially, if they pivot over to C, use the neural theft. You have the run it back for your flood. So let's see if Varel strings that together. Klaus has his ult too if he were so inclined. Looks like they're just going to go for the full commit behind this. I mean, the Cypher is still there. Now they know. Time to up the pace. A long sprint with favorited numbers. Top of that one, freeing about to walk into that 30 trip. seconds left. Oh, it's just dancing on the outside of it. We'll clear it now. Well, Foxy 9. Insert into garage. The drone gonna go deep enough. Freeing, trying to find the timing, and he absolutely biffs it. Hazy Iron Price, and now it is all on Bane, a 1v4. Swing around the side, and Foxy has him dead! 13 to 10 here on the final map. Barrel take down KRX as the crowd goes absolutely wild in the stands. Oh, that's amazing stuff for Varel. They keep their playoffs destiny in their own hands. What a reinvigorated squad this has been here in stage 2. It looked a little turbulent at times against KRX, who have continued to improve after ditching the triple duelist. But Varel has been on another level. Foxy 9 just has brought such a great amount of energy and the right kind of play that suits Varel. On top of a lot of players behind them, Klaus in particular, who's been called upon now to more consistently step in, and he has been really, really good. Raze sans the Raze, but his Omen is really powerful. Zuna is so consistent. You've got to be scared of this Varel team. You really do. Playing with their hearts on their sleeve. Playing like they've got nothing to lose. An incredible performance here from Varel. Taking down a KRX who, to their credit, looked massively improved coming into today. Gentleman in particular doing his damnedest to try to keep them afloat in this game, but the Varel just a cut above. For KRX giving over far too many toss rounds. Yes. A lot of those rounds are going to be haunting you from Sunset in particular. Some very winnable rounds that can change the destiny. The family members for Varel thrilled. They were instantly on their feet. And I'm sure they're well aware of how important this is.
And KRX, the name might have changed, but the org still, it means the same within the Pacific, the Korean community. Always that team going to internationals, always the ones that were able to punch above their weight and take them down. That's got to be satisfying. So let's go ahead and hear about it as we send it down to Jen. 네, 바렐의 슈나 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. 감사합니다. And that was Beryl picking up another victory against KRX. Now, Shuna, you guys have been savoring the joy of winning these days, also with fans and family here. Tell us about how happy you are with this KRX series. 일단 정말 폭신하인 선수가 말한 그대로 요즘 팬들도 그렇고 선수분들도 그렇고 승리의 기쁨을 만끽하고 있는 것 같거든요. 오늘 KRX전도 승리했는데 기분이 어떤지부터 듣고 싶네요. 일단 플레이오프에 한 발 더 가까이 된 것 같아서 엄청 행복합니다. This brings us one step closer to the playoffs, so I'm very, very happy. Now, Foxy9, just for the interview, said, hey, you need to do a really good job with these interviews. Is he giving you lessons on how to, you know, PR yourself a little bit more? 그리고 아까 그 인터뷰 직전에 포코 선수가 이제 슈나야 말 잘해야 된다, 인터뷰 잘해야 된다 이렇게 하시더라고요. 좀 이렇게 미디어 쪽에서도 트레이닝을 많이 해주는 편인가요? 제가 그냥 나이가 어려서 말실수를 할까봐 해준 말인 것 같습니다. I think it was just a little bit worried that I'm a little bit young, so I might misspeak. But yeah. Okay, let's talk about Summit because I'm pretty sure you guys wanted more out of that map. You guys came in with the solo initiator comp. How tricky was that for you playing that comp? 일단 Summit부터 얘기를 좀 해보고 싶은데 사실 결과를 더 좋은 결과를 예상했을 것 같아요. 근데 이 조합도 새로 맞춰서 가져왔잖아요. 원척후 좀 KRX 상대로 어땠나요? 저는 일단 척후대에 자신 있기 때문에 원척후로도 충분하지 않았나 했는데 경기력이 조금 아쉽긴 했던 것 같습니다. Well, I am very confident in my initiator ability, so I thought we'd be fine with me being the solo duelist, but it was just an off day and not the best performance from us. Okay, now I also wanted to ask you about the 6-pin roster because not a lot of teams dare to run it this way, but you guys have Cinder and Claw switching back and forth. How's that system working for the rest of the team as well? 그리고 이제 6-man 로스터 운영에 대해서도 좀 여쭤보고 싶어요. 워낙 또 맵에 따라서 많이 이렇게 출전하는 선수가 바뀌는 것 같은 모습이거든요. 근데 이게 장단점이 뚜렷하기 때문에 뭔가 슈나 선수 입장에서는 또 로스터가 이렇게 바뀐다는 게 어떤 영향을 주는지도 들어보고 싶어요. 일단 신더 선수가 들어올 때는 맏형으로서 좀 이끌어가는 모습이 나오는 것 같고 클라우스 선수가 들어올 때는 좀 폭발적인 에임이나 그런 교전 위주의 게임에서 이득을 보는 것 같습니다. 그래서 뭔가 크게 어려운 점은 없는 거죠? 준비하거나 스크림하는 데 있어서도. 네, 없습니다. There's not many difficulties, and I mean, we can expect different aspects from those players. When Cinder steps in, it's more of a leadership role that we can get from him. When Klaus steps in, it's more of that explosive firepower that we get. So I think it's the 6-man roster have definitely been working for us. Now, lastly, you have Paper X series next week. What are your expectations? 또 페이퍼렉스전이 다음 주에 기다리고 있거든요. 각오 들어보고 싶네요. 저희가 페이퍼렉스 이겨서 오메가조 1등으로 프로 진출하겠습니다. 알겠습니다. Well, we're gonna aim for taking down Paper X and securing that #1 spot in Omega Group. Well, I would love to see that happen. 슈나, thank you very much and best of luck next week. 네, 이렇게 인터뷰 나눠봤고요. 슈나 선수 다시 한번 축하드립니다. 감사합니다. Okay, big goals there from Shuna. Well, why not? Aim for the skies because this Barrel squad right now has just enjoyed yet another victory here. And in this fashion as well, they are such a fun team to watch.
And you can tell by the audience reaction to their fan base is screaming themselves hoarse here. Yeah, 100%. I mean, this is a massive win for them. I'm sure they have been What watching the fuck is this? Ramaske VCT பார்த்துட்டு இருக்கேன் bro. Watch party ஆடலையா bro? ஆடணும் bro. வெளில போயிருந்தேன். அதனால watch party போட்டு போயிருந்தேன். Hi bro. Hi bro XB. Ghost bro வாங்க bro. Watch party yes yes bro. BRB I'll come in CC. வாங்க வாங்க bro. வாங்க வாங்க. This one, I think Sunset was winnable for them as well, so they're going to be kicking themselves a little bit that they didn't get this series across the line. But Varel are quite happy with that. I think match முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் guys. Mistakes from KRX and take this win on into a much tougher opponent again. Let me It check. only gets harder from here. I think this is probably the best game we've seen from KRX. In my mind, I think they actually played really solid. And Foxy just. Oh, we'll win. Got a couple big ults. Now you've got LP. Immaculate. Bunch. And he has been really, really good. We'll win. Great mind. So very, very impressed with them. This was a much needed win. This means they secure third place at the minimum. Asi bro, bro copyright vandarada bro. Teams in the first round. Vandar podhu. For sure now. Illa bro, varadu bro. Copyright varadu. So a whole nother bracket to run. Valorant official site Messy dana indeed podhu. on the side of Varel, but you can't deny that it was really fun to see them, and it was fun also to see them get their energy back. We've been wondering a lot where the energy from Ascension was because they're such a fun squad to watch, and I feel like that came out in the series, especially on that last map. 30-10 is the final scoreline on Haven, but you're right, it was so close for KRX. I mean, compared to some of the stuff they pulled in Ascension, that was actually quite well mannered. I think of them calling attack balls and standing up and just staring at their opponents. I'm kind of wondering, look, let's just stay humble, guys. We haven't made it 100% into the playoffs. Yeah, we've got a couple of wins in the group stage. That's all good and nice, but I'm wondering if they keep winning, if they're going to start to get pushed over the edge a little bit, and we're going to start to get the BM back a little bit. Take it one step further, boys. Come on, that's what I want to see. But yeah, I mean, they'll be feeling on top of the world with that win. KRX, this is as rough as it can get for them right now. This is such a difficult place to be, but at least they're not eliminated. That's what they have to fall back on. Taking a look at the scoreboard here, once more for Varel, it's pretty solid across the board. Foxy down at the top, Zuna right there behind him. Hyunmin also had a great game on the other side, but not enough on this map 3. Yeah, I mean, I felt like KRX, you know, as they kind of pointed to in the cast, once they were moving on to the attacking side, I thought they were going to lock that game up. So I was just very impressed that Varel was even able to string that many defensive rounds together, back to back. There was a lot of close rounds that came down to some small timings and things like that. So, yeah, I think I wouldn't be surprised if KRX look at this game and kind of just break it down to a couple of those kind of missed timings and errors and man advantages that they kind of threw in the bin. At the end of the day, Zuna's going to get the MVP. Very consistent, all 3 maps on the Initiator today. Fantastic performance. This was the Zuna that was promised. Big Initiator talent coming up from that Ascension run that SLT had into Tier 1, and he's starting to definitely realize some of that potential now. There's definitely a time where I was saying this guy's the #1 Korean Initiator. I mean, I think Akame is challenging him for that spot now, but this is where he wants to be. This is his ceiling. We know how fantastic he can be, so very excited to see him sort of have that return to form, pick up and kills. But you put him on your flex, initiator right? today? Just casual. You chucked him on your flex, he's on my though. team. Yeah, I know. It's all good. It's early days, but yeah, he's on my I team. kind of feel like you have to stand by what you say here sometimes. But I believed in him. I believed in him today. I'm feeling good, man. Okay, we know you're the original Varel fan, and TK9 even acknowledge that. Okay. Of course. But yes, congratulations to Suna here. But massive performances all around on the side of Varel, and LP was another one that definitely stood out. And what luck that we have him here on the desk with us for a quick interview, as well as with Jen to help translate a little bit. So congratulations, LP. What a performance that we had there. Yes, I know it's all very new and it's all very scary, but congratulations, and what a performance from Varel. I wanted to ask, we saw Varel with a huddle after the match, and if you can you share a little bit about what went on? What were you guys talking about during that little post-match huddle? 승리 축하드리고요. 일단 잘 들리시죠? 네네네. 경기 끝나고 다 같이 허드를 한 다음에 막 여러 가지 얘기를 하던데 좀 어떤 얘기를 했는지 들어볼 수 있을까요? 오늘 경기 뭐 정말 수고 많았고 뭐 다음 경기는 뭐 좀 더 이렇게 잘 해보자 약간 이런 느낌으로 말을 많이 했던 것 같습니다. 네.
It was just basically good job, well done, and next match, let's fix da 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 da. Okay. So you guys deserve it. You guys deserve all of this, by the way, because a lot of people have been cheering for this squad ever since the Ascension days because you were such a fun squad to watch. We were talking earlier about how this was a squad that had that energy to actually call like a timeout and stand. And we're wondering where some of that energy kind of went. Did you guys feel humbled by a lot of the Pacific teams to not do those kind of antics on the stage? 일단 워낙 어센션 때부터 바렐의 매력에 빠져드신 분들이 많은데 그때는 이제 뭐 타임아웃 하고 나서 뭐 일어서가지고 도발도 하고 이랬잖아요. 근데 약간 퍼시픽 들어와서는 그런 모습이 조금 덜한 것 같아요. 뭔가 왜 그럴까요? 일단 제일 가장 큰 이유가 이제 저희가 시즌 초반 이제 킥오프 스테이지 1 자체 이제 성적이 좀 안 좋았다 보니까 그런 도발이나 이런 퍼포먼스를 할 만한 기회가 좀 많이 없던 것 같습니다. 그 이제부터는 할 생각이... 이제부터는 자주 해보려고. 플레이인에서부터? 다음 주에도? 예, 다음 주 경기도 할 생각이. Well, kickoff in stage 1, we weren't really doing that well, so we didn't get the chance to actually like stand up and trash talk. But since we're doing so well, I think starting next week. Yes. Oh, I want to see that. I want to see Come that. on. Okay. I want to ask a little bit about your role within the team as you guys have sort of developed and grown, because this game we saw you play Astra, Sage,
ஏய் தட்டான் கேக்குதானே? ஹலோ இது மட்டும் பெருசா வருது. ஆ நான் இங்க பெங்களூர்ல தான் இருக்கேன். சொல்லுங்கண்ணா. ஓகே 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 சிங்கிள் போயிடுங்க.
யாரு? சிவாஜி சார். நம்ம டில்ட் காயா? யாருப்பா கூழ் ஊத்துனவரா? என்ன ஜாக்ஸு? கூழ் 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 ஊத்துனவரு. கூழ் ஊத்துறாரு. ஆமால, இன்னைக்கு தானே கூழ் ஊத்துறேன் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அதான் மொத்தமா ஊத்திட்டாங்களே கூழ் என் கேரியருக்கு. ஜாக்ஸி கவலைப்படாத ஜாக்ஸி, சந்தோஷமா விளையாடு. அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அது கூழ் இல்ல, பாலு. அன்இன்ஸ்டாலே பண்ணிட்டியா? இனிமேட்டு ஜியோ கூட ஒன்லி வெரைட்டி கேம் தான் விளையாடலான்னு இருக்கேன். ஹலோ, கிளட்ச் அடிச்சுட்டு இருக்கானா? நைட்ல ஏன் ஜாக்ஸி நீங்க காணாம போயிட்டீங்க? இல்ல ஜாக்ஸிக்கு வந்துட்டு இந்த அறிவு வச்சு சம்பந்தப்பட்ட கேம் எதுவுமே வந்துட்டு கேர்ள்ஸ் கூட மட்டும் தான் விளையாடுவான். வீக்கெண்ட்ஸ்ல நைட் வந்துட்டு இருந்தீங்க, இப்போ ஏன் வரல? அருண்குமார் ஜெயபிரகாஷ் முன்னதான் கேக்குறாரு. பாய்டா. பாயா? பாயா? ஒத்த அதானே பாய்டான்னா. இப்பதானே நான் ஒரு கேக்குது. கேள்வி என்னது? கேட்டேன், உங்களை தான் கேக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னாரு. இல்ல கவனிக்கல. நைட்ல வீக்கெண்ட் நைட் ஏன் வரலன்னு கேட்டேன். வீக்கெண்ட் நைட்டா? வீக்கெண்ட் நைட்டு அதான்டா ஆடுற மூடே இல்ல சுத்தமா நேத்து. ப்ளஸ் பையனும் அழுதுட்டே இருந்தான்ட்டு அங்க போனேன். இல்ல வேலரண்டே விளையாடல நாங்க. அந்த கோட் கேம் நிறைய ஃபன் கேம் விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். நீங்க எல்லாம் போயிட்டீங்க. நீங்களும் வந்திருந்தீங்கன்னு வைங்க, நல்லா இருந்திருக்கும். சரி ஓகே. நல்லா இருங்க. Bro, seriously. All this, bro. அடுத்த மேட்ச் ஆடுறீங்களா ஜாக்ஸி? ஆடுறேன். டிவிக்கேவே ஜெயிச்சிருச்சு, நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோமா? ஏன் டிவிக்கே ஜெயிச்சதுல ஒரு மாதிரி வன்மமா போட்டு சிலிறீங்க எல்லாரும்? அப்படி மத்த ஆட்சியில என்ன சுகத்தை கண்டுட்டீங்க இதுல உங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு? மத்த ஆட்சியில சுகம் ஒண்ணும் ஆகல. அட்லீஸ்ட் ஆனா அந்த இவனுங்க இப்படி ஜெயிச்சிட்டாங்களே அப்படிங்க ஒரு வயித்தெரிச்சல், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்ப ஜெயிச்சா என்ன, உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் கெட்டது கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னு சந்தோஷப்படுங்களேன். ப்ரோ சீரியஸ்லி என்ன பண்ண போறோம்? விளையாட போறோம். சப்ரஸுவா. Happy birthday! யாருமா அது? சத்தான் என்ன சத்தான் சொல்றேன். Can't hear now. Okay, bye, going out. எங்க போற? ஏன் எனக்கு உன் மெசேஜ் இதுல வரல? Bro, stage, why are you throwing slower, bro? I'm waiting here. I don't know. வெயிட்டிங்கா? வெயிட் பண்ணு, ஏன் இதுல வரல? என்னடா அதுக்குதான்
எனக்கு கால் வந்துருச்சு அதனால பேசிட்டு இருந்தேன். பட் ஸ்டில் ஏன் இதுக்கு வர மாட்டேங்குது? அப்டேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஒரே நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஏன் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு சனிய? ஓ, ஒன்னா யூடியூப் பிரச்சனை பண்ணுது, இல்லன்னா இது பிரச்சனை பண்ணுது. சி, இப்ப மெசேஜ் போட ட்விட்ச், யூடியூப், கிளிப் எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஃபார் சேவிங். கோயிங் அவுட் தோ எங்க போறோம்னு தெரியல. ஓ எல்லாருமா ஃபேமிலியா? ஜாலிதான். என்ன போன நக்கிட்டு இருக்கு. ஆமா. அட ஓ ஓகே, அந்த ஃப்ரெண்ட் சொன்னியே ஓகே. வித் பிரீத்தியக் அண்ட் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏய் நீ வேற யாரையோ சொன்னியே திவ்யா? சிங்கிள் கேக்குறேன். இருக்கேன் சொல்லுங்க. OTDM போடுறேன். போடுங்க. Match found. சிங்கப்பூர்ல போடுங்க. சிங்கப்பூர் சர்வர் பிங் கம்மி. ஃபுல் செட்டப் ரெடியா இப்ப? லேண்ட் போட் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. என்ன உங்க லைவ்ல வாட்ச் பார்ட்டி மாதிரி ஏதோ போயிட்டு இருக்கு? மாத்திட்டேன். இப்போ கேம் தான் போயிட்டு இருக்கு. இல்ல அது எப்படி அலோ பண்ணாங்க? Take a seat. I got this. பேன் பண்ணுவாங்களா என்ன? பர்மிஷன் இல்லாம அப்படி வாட்ச் பார்ட்டி போட கூடாது. வாட்ச் பார்ட்டி போட எல்லாரும் அபிஷியலோட சேனல் கிட்ட மெயில் போட்டு அப்ரூவ் வாங்கி இருப்பானுங்க. இல்ல அவனுக்கு பார்த்து தெரிஞ்சிச்சுனா விழும், காப்பிரைட் விழும். அப்படியே? ஆமா, இஷ்டத்துக்குலாம் போட கூடாது. இல்ல நீங்க அந்த கிளிப் மாதிரி போடுவாங்கல சின்ன அது வேணா போடலாம். இதெல்லாம் எவ்வளவு தெரியுமா போடுறீங்க? நான்லாம் ஆல்ரெடி ஒரு இது வாங்கியாச்சு. நான் போடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அது நேத்து இது இன்னைக்கு யுவர் மைக் நாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ் அப்படியா? யுவர் மைக் நாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ். நல்லா ரைமிங்கா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் ஆடியோ செக் பண்ணிக்கிறேன். Come on, get out there. Kill something. ஓகேவா? ஐ திங்க் இப்போ ஓகே நினைக்கிறேன். Charge your ults. Grounded. ஏய் இவங்க வந்துறா வரா. ஏய் என்ன பேர் ஆடவே மாட்டானுங்க. Talk again. Hello, hi. Take it as a friend. New stage in 10. அவன் அடிச்சா இவன். Better. Okay. அவ்வளவுதான் போடுங்க கண்ணு. Stage 2. Rain is down. Quadra. Be fast. Charge your ults. Careful now. Watch your eyes. Order. Kavya Obium. Until stage change. Watch your eyes. Oh, you ain't coming back.
Make that YT Twitch followers bar smaller. பண்ணிட்டா போச்சு. அது வேண்டவே வேண்டாம்ல. வேணுமா என்ன? இவ்வளோ ஸ்மாலர் ஓகேவா? You are powerless. More smaller. Yeah, no, ஒருத்தன் தனி காத்தீங்க. சி. இவ்வளோ ஸ்மால் ஓகேவா? ரொம்ப பெருசா இருக்கா? மயிறு. Ten seconds until stage change. Enemy killed. Die. Final stage. 3. Anyone else? The hunt begins. Nice out. Careful now. Watch your eyes! Get out of my way! Stay down. Potach. Reloading. Bye. 3. There they are. Going up. Done. Put down. Tab என்ன tab is that? Also tab switch பண்ணா live black screen அதுவா? My ult's ready. Neutralize. Careful now. Flash. Watch this. Take it out. I am the hunter. You're out. டேய் இங்க பாருங்க ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ மயிர் பொட்ட மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான். அங்க இங்க Careful now. இந்த சைடு போயிட்டான் பாருங்க பொட்ட அங்க போயிட்டான். Target down. போடு ஸ்மோக் போடும்போதே வயலேட். வாயிலே அடி. சி. Watch your eyes. Cutting through. Fake teleport. Get out of here. Look up. You Can't use that yet. powerless. One down. It's a bot. Come on, let's go. வருது ஃபுல்லா. ஃபுல்லா பொட்டைங்களா வருது கேம்ல. அதான் எதுக்குடா எதுக்கு வரானுங்க? ரிப்போர்ட் பண்ணாங்களா ரெண்டு பேரும்? பொட்டை. விளையாடவே இல்லையா? விளையாடவே இல்ல அவனுக்கு கில்ல பாருங்க 5 கில். 4 கில் 20 வாட்டி எதுக்கு சாவறானுங்க? அதுதான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. என்ன ஜாக்ஸ் ப்ரோ? ஹலோ சொல்லுப்பா. lol why do you get only அனுப்பியிருக்காரு ஏதோ 13 by per ads? என்ன அனுப்பியிருக்கான்? increase discord sound also better. போய் பாருங்க சார் increase பண்ணிட்டேன். வாட்ஸ்அப்ல
வெறும் டெத் மேட்ச் போடுறேன். சரி முடிஞ்சதுமே சொல்லுங்க உடனே வெளியே வந்துரும். வாய்ஸ் மெயில் அனுப்புற அளவுக்கு அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்ல. டிலீட் பண்ணிருன்னு அபிலாஸ் நேத்து டேய் அபிலாஸ் சரி வாங்கிக்கலாமா? அந்த Match found. அவன் கூழ் ஊத்துறாங்கன்னு பண்ணிட்டான். சரி இருந்தாலும் 11 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு. ப்ரோ வாட் யூ வாண்ட் ஸ்கின்? ஓ ஓகே யூ ஆர் கிவிங் ஹெல்பிங் அதர்ஸ். ஓகே அவன் என்ன சொன்னா 11 வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன்டா அப்புறமா நான் போறேன் அப்படின்னேன். Warm up. 11 மணிக்கு கால் பண்ணேன். 11 மணிக்கோ 10:30க்கே கால் பண்ணேன். அப்பதான் சார் தூங்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ வாய்ஸ் மெயிலுக்குள்ள போச்சு. அதான் 4-5 மணி வரைக்கும் விளையாண்டுருந்தேன். நான் சொன்னா ஏதோ 6 மணி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு. சரி ஸ்கிரீன் போடுங்க. அவர்தான் மேட்ச் பரதேஷ் நாய. மெயின் லின் விளையாட் ஃபைட் இல்ல என்னது லிண்டனா ப்ரோ ஆக் பண்றாரு. ஏன் பரமா இருக்கு. ஏசி கம்பெனி பேர்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்களே. என்ன அப்படியே எடுது சோலோ dominating. 5 நாள் மேல எக்ஸாக்ட் ஒழுங்கா நம்ம ரெண்டு பேருமே ஆடி இருக்கலாம். நீங்க தான் வர சொன்னீங்க வந்தாரு. வேணாம் வந்தவர் தனியா வந்தாரு. Sorry little guy. Deficient. ஆக் பண்றது மொட்டை. இதெல்லாம் இன்னொரு அடிச்சான் தானே? ஆமா இதெல்லாம் டூ மச். இருந்தா மட்டும் என்னடா போகுது. ரைட்ல இருந்து வரதான். அவன் நெக்ஸ்ட் ப்ரோ நீங்க போலியே. பாஸ்டிங் வா. இந்த கரியர் Just die. அந்த ரேனா மேட்ச் நம்ம ஜெயிச்சதா? இப்படி அதான் நான் டிராப் பண்ணது அதுவும் இல்லன்னு சொல்றேன். அது டிராப் பண்ணல. கீழ போங்கல நம்ம ஜெயிச்சது அதான் கடைசி அந்த சைபர் 360 720 லோல என்னது கடைசியா ஏன் நீங்க 90 இல்லன்னு கேள்வி வேற கேக்குறீங்க. இல்ல கடைசியா ஜெயிச்ச மேட்ச் கம்மிங்க கடைசியா அது நம்ம ஆடுனது ரெண்டு பேரும் மட்டுமே ஆடினோம் நினைக்கிறேன். பாஸ்டி ஓ ஜரங்க சேமி Go away. Shame. ரொட்டேஷன் 360 போட்டு 720 போட்டு டெத் மேட்ச் 720 ல ரொட்டேஷன் இருக்குன்னு நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன். டெத் மேட்ச் தானே எழுதியது. அம்மா டேய் நின்னு சவுத்த சுட்டுட்டு இருக்கான் மயிறு. ஒருத்தன் டெத் மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஆயிட்டு இருக்கான். நம்பர் நீன் ஃபுல் வாக்கு தான் ப்ரோ. அரணி உங்க ட்ரைனிங் போல டெத் மேட்ச்ல வாக் பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. டெத் மேட்ச்ல வாக் பண்ணி அந்த ஆங்கிள் எடுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் போல இருக்கும். ஃபுல் வாக்கு நானா டெத் மேட்ச்ல என் தலைங்க ஜாக்சன் பண்ணி தான் கட்டிட்டேன். நானும் பண்ணுவேன் ஸ்பெக்டர். ஸ்பெக்டர்ல அடிச்சா கடுப்பு வாங்கி 5 kills remaining. ஓ இக்பால் தான் obsolete. பாருங்களேன் இக்பால் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் செகண்ட்
Fixer down. உங்களுக்கு தெரியுமா அரண் உருவானதே அரண்மனை அரண்மனை அரண் எடுத்தாங்க. அதான் ஐயை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஐ வெக்டர்ல நெகட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் ஐ எடுத்துட்டீங்களோ? இவ்வளவு தூரம் நீங்க யோசிக்கிறீங்க. One kill remaining. கணக்குறியே. I was so close. Put me back in. பா. Oh no, so close. Yay. என்னங்களா பாத்தி வரியா? சி. நில்லுங்க வரேன். டிவிகே டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணு மேட். அம்மா. I have a girlfriend. Heymanthi or Vandal? Joro. Tonight. நீ ஜாயின் பண்ணு பாத்துக்கி போடுவாங்க பப்ளிக் ஜாயின். தர்மேந்திர பிரதான். ஏர்பின். என்னால முடியாதா ஜாக்ஸி? சொல்லுப்பா. அந்த மேடன் ஒருத்தர் இருக்க பாருங்க அவனுக்கு கொஞ்சம். சலிவன் கேட்ட மாதிரி. கேட்ல வருமா என்ன? ஏதா ஃபாஸ்ட் வராரு. அவனுக்கு மெம்பர் ரோல் கொடுத்து இங்க டிஸ்கார்ட்ல தூக்கி போடுங்க. சோல்ஜர்ஸ் ஸ்பெல்ஸ் சலிவன் தானே. ஆமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன். GOT மெயின்ல இருந்து விளையாடுவீங்களா? ஆமா ப்ரோ மெயின்ல தான் விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வராப்ல இருங்க. நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க பாட்டுக்கும் ஹெல்ப் மீ குட் கில் வந்தா நீங்க டபுள் எக்ஸ்எல்லே போயிடுங்கன்றேன். கசிங்கமா பிளாட் லாபி எல்லாம் வரானுங்க. அசரண்ட் தூக்கிட்டே இருந்தீங்க. இதுக்கா அசி உங்களுக்கு அதான் 4 பேர் காத்துன்னு கிடக்குறான். சாய் மேன் பிராண்ட் நியூ டே. கேம் லோடிங் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க தான் எனக்கு கேம் ஸ்டக் ஆயிடுச்சா?
ஜெக்ஸி வரீங்க தானே? வந்துட்டீங்களா? ரோஜா ரங்கசாமி. Match found. அதுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் ஆகுது. Yo, who is Sage? Damn, Ascendant. GG, well played, team. Have a nice match. Thank you, bro. Topo powder. Who is Sage? You're from which game, bro? The TDM or? Oh, DM. Deathmatch. என்னப்பா ரோல் எதுவும் ஸ்விட்ச் பண்றீங்களா இல்ல? நீங்க எனக்கு ஸ்மோக் அடிங்க ஜெக்ஸி. Hello. Hi, bro. Hi. You played which agent, bro? Topo powder. ஸ்மோக்கா சென்டியர் ரெண்டே ரோல் தான். நீங்க ஸ்மோக்கா இல்ல யூர் ஸ்மோக்கா? ஃபாஸ்ட் ஸ்மோக்கா? அம்மா. நீங்களே. அப்ப ரோஜா ரங்கசாமியே போட்டுன்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் சென்டி எடுத்துக்கிட்டீங்களா? நான் சென்டி எடுக்குமா? அப்புறம் சிங்கிள்ங்க. சிங்கிள் தான் டியூலிஸ்ட். ஆல் ரோல்ல ஐயா கில்லி. மேடுக்கு தான சென்டி கொடுத்தீங்க நீங்க அதுக்கு அப்புறம். சரி நீங்க டியூலிஸ்ட் நீங்க ஜெட் எடுத்துறீங்களா? அவனுக்கு சென்டி கொடுத்துறேன். எனக்கு ஓகே தான். இப்போ பேசிங்க வரீங்க வாஸ்தவமான பேச்சு. வேணும்னா எடுத்துங்க தாராளமா தரேன். கம் ஆன் गाइस. என்னடா எவனுமே லாக் பண்ணல. டேய் லாக் பண்ணு. ஒரு மோட்டிவேஷனே இல்லாம ஆட்றேன். They have no idea. இருக்கே மோட்டிவேஷன். ஸ்டார்கி வரதுக்கு ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிக்கணும். அதான் மோட்டிவேஷன். ஆனா நேத்து ஒழுங்கா நான் வந்தப்பே கியூ பண்ணிருக்கலாம்ல. ஏய் வரியா நான் கேட்டு வரேன். இல்லடா நம்ம கூட பழகுன ஒருத்தன் இருக்கான். விட்டுட்டு போக மனசு இல்ல. அவன் எல்லாம் ஓகேடா. எல்லாம் ஓகே. கடைசியா ஒரு மேட்ச் போட்டு போனான் நைட் விட்டு. அவன் சொன்னா பாத்தியா? யாரு ப்ரோ? வாடா ஜீவாவா? அரை மணி நேரம் கூட ஆகாது அப்படின்னா. அப்ப அவன் என்ன மாதிரி செட்ல இருக்கான். Reloading. Reloading. சிரிச்ச வாழ்க்கை வெறுத்துட்டேன். மேட் பி செட்டப் பண்றேன். ஆனா நல்ல வேளை சீக்கிரம் போறேன். நடுவுல பையன் எந்திரிச்சிட்டான் 3 மணிக்குலாம். நம்ம ஜாலியா போறோம் பையன் கூட. இல்லடா ஏதோ பூச்சி கடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஜாக்ஸியே அலப்பற பண்ணிட்டான். காலையில 6 மணிக்கு சொன்னீங்க. உங்க அப்பா என்ன வேலை செய்றாரு? பேங்க் மேனேஜரா இருக்காரு. இப்ப ரிட்டையர் ஆயிருப்பாரு. இப்ப ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு. BB. Smoke's resonating. அண்டாங் கோஜால. சாம்பார் வெட்டு. Spike down B. One enemy remaining. ரவுண்டே முடிஞ்சிட்டு. Enemy spotted B. Flawless. என்னடா பொளந்து கட்டற? மேடு. யாரா யார மாதிரி போட்டு போலையே. ஸ்மோக்க போட்டு ஃபர்ஸ்ட் கில். இல்ல ஆனா சைட்டுக்குள்ள ஒண்ணு தேவையில்லாத ஸ்மோக் பட் அது ஓகே. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. ரவுண்ட் வின் ஆச்சா? இப்போ வர்றவனுங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க தான் பிக் எடுக்கறானுங்க. இப்போ ஸ்மோக் போட்டா அவன் இவ்வளவு தூரமா போவான். வைடு போவான். அந்த ஸ்மோக்குமே கொஞ்சம் லேட்டா தான வந்துச்சு. மேட அடிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ள. வேற ஏன் ஸ்பான்ல நிக்கிறீங்க? வர அந்த பக்கம் போவாம இந்த பக்கம் வராம. அவுட்ல போடலாமா? ஆர்சல் போ. Right here. Enemy spotted A. கண்ணெடுக்கு வர. மிட் ஒருத்த மெயின் ஒருத்த. மிட் ஒருத்த மெயின் ஒருத்த. Stealing set. One enemy remaining. Spike down A. Tiles single tiles. Spike spotted A. Oh shit. அவன மாட்டீங்களா அப்ப? இல்ல தெரியும் நெக்ஸ்ட் தான் நான். இல்ல அங்க வந்தான். நீங்க டைல்ஸ் சொன்னனே டீப் அடிச்சான் போல அப்படி நினைச்சு பாத்துக்கோங்க. இல்ல இதுகா டைல்ஸ் பாத்துட்டேன். நீ தேடுனதே அப்படிதான்டா இருக்கு எங்களுக்கு. மினி மேப்ல வந்தானே பார்க்கல நீங்க இப்படி வந்தான். இல்ல நான் ஃபாஸ்ட் விஷன் பார்த்தேன். எனக்கு தெரியாதுடா. மேட் கோஸ்ட் கூட. ஓகே.
வாங்க எல்லாம் வாங்க மேடேஜ் வாங்கி தெரியா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி கொடுங்க பை யாராவது பை பை இல்ல ப்ரோ நான் ஹோல்ட் பண்றேன். Can't use that. bro. Can't use that. அண்ணா மிட் எந்த செட்டப்ல ஏமா ரெண்டு பேரு இல்ல அதான் செத்துட்டான். இங்க ட்ரீல ஸ்மோக் பண்ணிருக்காங்க. ஆக்டிவ் பாருங்க ஓடாதீங்க. ஆஹா பேக் என்னமோ ஓமன் இங்க இருக்கான்னு தோணுது. அதான் ஓடாதீங்க. ரெண்டு பேர் சவுண்ட் கேட்டுச்சு ஆனா ஒருத்தன் தான் இங்க புஷ் பண்ணான். இது யாரு ரேஸ் இல்ல. ப்ரோ ஐஸ புஷ் பண்றாங்க. One enemy remaining. என்னடா ஸ்மோக் டேய் எவன் போட்ட ஸ்மோக் இது Spike spotted A. ஸ்மோக் போட்டுருக்கான் அழகா சின்ன இல்லாத கண்ணை தூக்கி போட்டாரு பாருங்க அங்க ஒரே யார் ஸ்போர்ட் நம்ம மிக்ஸ் ப்ரோ ஜாக்ஸி ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இங்க பாருங்க மூணு பேர் ஏறறாங்க பாவம் அது ஓகே ஓட்டிங்க ஒழுங்கா போட்டுருக்கலாம்ல இங்க ப்ளோ பெரிய கேப் ஒரு ஆள் நடந்து பின்னாடி போய் உங்களை அடிக்கிறான் ஜாக்ஸி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஷீல்ட் வாங்க தேங்க்ஸ் கரெக்ட்டா இவனோ ப்ளேன்ல கேட்டா நீயும் உனக்கு புஷ் பண்ணாங்க எங்க போறன்னு தெரியாம பதட்டத்துல அங்க போட்டான் நல்ல பெரிய பெருச்சாலி போற அளவுக்கு கேப் ஆடா ஓமன் அடிச்சிட்டான் விட்டு ட்ரீல இது இருக்கு கன்னு டேய் யோ எப்படி உன்ன தாண்டி போறான் அவன் யாருடா ஓமன் எனக்கு ஐ மீன் மை பேட் தான் கேக்குது எனக்கு ஏய் ரெண்டு பேருமே அல்ட் போட்டு எடுத்துடா ஓ எடுத்துட்டாம்ல பிளான்டிங் ரேஸ் மிட்ல இருக்குமா இல்ல வந்துட்டான் அவன் Spike planted. வந்தான் ஓமன் தான் பிளான்ட் ரேஸ் could be under heaven பின்னாடி ஒரு செக் பண்ணிக்கோ அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேரும் உள்ளதான்டா One enemy remaining. Last player Close it, standing. switch it. Blocking sight. Hey. ஐயோ ஸ்மோக் அங்க உங்கள தான் சரி இல்லப்பா சீரியஸா தெரியலப்பா எனக்கு இன்ஃபோ ஓமன் இன்ஃபோவே தெரியல இவன் ரேஸ் ஹேச்சல் போட்டான் bro any tips for rank up பண்ணா சோ இவன் what rank are you bro ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப ரேஸ் அடிக்கலாம் என்ன நடந்துச்சு ஓமன் எங்க இருந்தான் அவன் என்ன please do practice in range bro for 30 minutes before you queuing in form please do that jet why smoke hell I don't know bro no I don't that guy is shit ஓடி மேட பை பண்ணு again mid smoke silver 3 nice practice in range bro 3 mid reloading ஏய் ஸ்மோக் போட்டு உள்ள ஏறதுக்கு swinging போடுங்க ப்ளைண்ட் போடுங்க வந்துட்டா பி blind landing Cutting their vision. right here உள்ள ஏறானே கேவ மட்டும் ஸ்பாட் ஆல ஆனா reloading Last player அம்மா standing. டேய் Spike planted. 62 கொடுத்திருக்கேன் அவனுக்கு ஐசோ சார்கேஸ் ஐசோ 62 கொடுத்திருக்கேன் ஸ்டார்கேஸ் ஒருத்தன் லெஃப்ட்ல இருக்கான் bro I think ஓமன் சைட் நினைக்கிறேன் ஃப்ரீ ஃபயர் சுட்டுக்கிட்டே வந்தான் மத்திய lol thanks முன்னேறு silver 3 is not bad bro no rank is bad இந்த சைடு ஆஃப் அடிச்சது தப்பு இல்ல skill matters no rank doesn't matter few of my friends are in silver bronze only but their aim is so good it's better than mine actually
ஃபர்ஸ்ட் நான் பிட் ஸ்மோக் போடுறேன். அடிக்கணுமா அடிக்க முடிஞ்சா அடி. அவனுக்கு நாட்டிறாருங்க. நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இல்ல வாங்குறீங்களா? பை பண்ணுங்க. புல்டாக் ஏதாவது. போயா. It's you and me. Take what? தேவாடா நிக்கிறேன். Last player standing. சேவ் பண்ணுங்க. தம்பி நீ ஏ போப்பா. ஏய் மேல நீ எப்பறா செத்த? நீ இங்க நின்னு இருந்தியே. டபுளா போறீங்க. அல்ட் போட்டான் bro. ஐஸ் அல்ட் போட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டான். Bro, I'm G2 previous. ஷாட்கன் வச்சிருந்தேன். கேஓ ஐஸ் இருக்கலாம் நீ பின்னாடி நெட்ல நிக்காத. Nice bro. Then why are you in silver right now? Okay. Opponents is amazing too. Yep. ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த் இருக்கா? Arsenal lobby bro, obviously. And we didn't buy good guns. We don't have. Vulnerable plus KO ஓட blind வருது. I had bulldog. A. KO multiple. Yes. Top plus sage. My ult's ready. ஐஸ் ஓ ஆ ஷீல்ட் மட்டும் உடையா? Gun. ஏய் வெயிட் பண்ணு. ஸ்மோக் போறீங்களா? சேஜ் கேட். இங்க ரெண்டு பேரு. நான் ஜிங்கிள் போட்டுறேன்டா. Omen race main. சேஜ் ரிவைவ் பண்ண வரான். சேஜ் I think so. மெயின்ல. நான் என்ன பாத்துட்டேன். அதான் மெயின்ல ரிவைவ் பண்ண வரான். Bro, ஆட நீ கேத இங்க ஏன்டா கிளிக் பண்ண? அல்ட் கூட போட்டுறலாம். சரி பரவாயில்லை. கேஜ் ரெஸ்ட் You பண்ணுவா. will not kill my allies. கண்டருக்கு ஆல்ரெடி இல்லடா. டிபி அடிச்சு. டிபி அடிக்கறாங்க. சைஸ் ரெண்டு சைடு பிக் பண்ணாதீங்க. Right here. Last player standing. Give me those back. ஓமன் 80 ஃபர்ஸ்ட். Then 30 seconds left. ஆப் அவன். Spike Sage planted. ஏய். கண்டருக்கு. One enemy remaining. நனனுங்க. அவ்வளவுதான். த்ரோ பண்ணாம இருக்கு. அவன் ஷெரீஃப். டாசியே மிஸ் பண்ணி அடிச்சதா. அப்பா. Thrifty. I could not have made that easier. இது இப்படி தான் இன்னொரு ஆப் I don't know. Always be in range, bro. Whenever you're not playing comp or playing something else, be in range. Practice with the bots. In comp, you can practice with the real bots, like us. See. Placing swamp grenade. They will cover. Scatter. Hey. ஓமன் இங்க போட்டுறதான். ஓமன் வந்துட்டான்டா. 7 இங்க இருக்கான். எனக்கு ஒரு ரிவீல் வேற போடுடா. Spike down A. Spike down A. Spike spotted A. Smoke's resident. Main one. ஓமன் மாட்டா இருங்க. One enemy Nice. remaining. Nice. Well played, guys. சும்மா இருக்குல்ல ஒரு பட்டன் சும்மா இருக்கு. யூடியூப்ல கேக்க டிஸ்கார்டுக்கு கேக்கும் அவனுக்கு எல்லாமே கேக்கும். பட்டன் இருக்கே நமக்கு எம்கி பேசிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான். ஜெட் ஃபிளாங்கிங் லாட்டா ஜாக்ஸி மிட் பாட்டம் ஸ்மோக் போட்டா ஜாக்ஸி மிட் பாட்டம் ஸ்மோக் போட்டா which set bro our jet நீங்களும் பாஸ் பண்ணிட்டு okay அப்ப he sent him main டைல்ஸ் பாக்கறதுல மிட் பாட்டம் ஸ்மோக் போடுங்க ah fuck no tip it mid up scanning ahead ஸ்மோக் போலா ஸ்மோக்ல தான் இருக்கான் ஏ ஆல்ட் இருக்கு ரேஸ் ஆல்ட் இருக்கு
அவர் ஜெட் ஷிப் சி சி பை 7 ரீடேக் கூட பண்ணிக்கலாம். Where are you from? Powder? Where are you from? ஸ்டேஜ் தான் எடுக்கணும் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி. உள்ள வராங்கப்பா. Target destroyed. ஆலா Spike planted. அதான் அல்ட் அடிக்கணும். Take flight. Here one. 14. Enemy mark. I am the hunter. You are powerless. Heaven. Right here. One enemy remaining. Main. Concentrate, Sova. Last player standing. Nice. Clutch. டேய் கேஜே அதான் கேஜே ஃபேண்டம் ஆடுறா தயவு செஞ்சு நீ வேண்டல் ஆடவே ஆடாத வாழ்க்கையிலுமே ஆடாத வேண்டில் ஆடாதன்னு சொல்றேன் ஃபேண்டம் ஆடுன்னு சொல்றேன் ஃபேண்டம் செம்மையா ஆடுவான் தெரியுமா ஸ்கோப் போட்டெல்லாம் அடிப்பான் எப்படிதான் அடிக்கிறானோ அம்மா ஸ்கோப் போட்டு அடிப்பான் அவ்வளவு தெளிவா தெரியுது மேல கீழ அடிச்சிட்டானே இதுக்கு முன்னாடி தடவை அவன் டிபி அடிச்சா இந்த பக்கம் போனான் I'm going solo on my team and opponents are all gold. Why bro? Your MMR should be high, bro. That's why matchmaking ratio. டைல்ஸ் ஒரு அப்டிராஃப்ட் பண்ணி இன்ஃபோ எடுக்கணும் ஒரு மண்ணும் கிடைக்கல பிபி நடிங்க அப்ப பிபி நடிங்க சூப்பர் ஜெக்ஸ் சூப்பர் இன்ஃபோ தட்டா ஃபர்ஸ்ட் You're nothing. Nice try. ஒருத்தன் ஏமென்ல ஆர்ப் எடுக்கறான். ஆமா. ஓகே சேஜா இருக்கலாம். அதான். சேஜ் தான் எடுத்தான். சேஜ் ரம்ப் பண்ண மட்டும் தான் வரணும். நம்ம ஓமன தான் ரெஸ்ட் பண்ண வருவான். ஓமன் தான் நல்லா விளையாடுறான். அவன தான் ரெஸ்ட் பண்ணுவான். பண்ற ஐசோ இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிங்கனா நல்லா இருக்கும். அவ்வளவுதான் தேடிட்டு இருக்காரு. ஸ்பைக்ஸ் ஹியர். அவனுக்கு நான் ஸ்பான் பார்க்கறேன் தல. சேஜ் மிட் டாப். ப்ரோ சைட். ஒருத்தன் AFK. One enemy remaining. மிட் டாப். Revealing area. 30 seconds left. 5-4 ல இருக்கு பாரு. மிட் டாப் ஸ்பான் பண்ணு. நான் பார்க்கறேன் நான் ஸ்பான். ஸ்டில் மிட் டாப். பீக் பண்ணி ஆடுறா ஈஸி தான்டா. அவ்வளவுதான் ஃபேண்டம் வச்சிருந்தீனாலே ஈஸி தான். ஆமா. வாண்டல் அப்படியே அவன் ஏடிஎஸ்ல ஃபிளிப் அடிப்பான். Coming back. ஆமா சீரியஸா ஒரு அடிச்சான் பாருங்க. பிரீஸ்ல கேமரா வச்சிட்டு ஆடும்போது ஒரு தடவை அடிச்சான் நல்லா அப்படியே ஃபேண்டமா காம்பினேஷன் ஏடா இருக்குடா. கேளுங்க ஏ சைட்ல இவன் 1v3 மூணு பேர் ஒரே டைம்ல அடிக்கறானுங்க. ஸ்கோப் போட்டு நாலு கில் ப்ரோ 4 பேர் அடிச்சான். அதான் யோமா 3 ஆங்கிள்ல ஒருத்தன் டிஃபால்ட் பிளான்ட் கிட்ட ஒருத்தன் க்ளீவேஜ்ல ஒருத்தன் மிட் டோர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் ஃபிளிக் பண்ணி அடிச்சான். மானசனா என்னடா மிட் பாட்டம் சேஜ் ஆடா மிட் பாட்டம் சேஜ் 120 ஓடிட்டான் பி மெயின் ஓட். Spike down B. One enemy remaining. மெயின் தான் சவுண்ட் மெயின் வந்துட்டான் மெயின் வந்துட்டான்ப்பா மெயின் வந்துட்டான்ப்பா. Cutting their vision. ரைட் க்ளோஸ் ரைட். Still hungry. இவனை பார்த்தா மட்டும் தான் Last round before the switch. நீங்க என்ன பண்ணல? Need a drop. நல்ல மேட் ரீவர் மேட். அவன் பிரைம் வேண்டல் வச்சிருக்கான். மேட் வேண்டல். டேய் மேடா போனவனே டேய். அவன் போய்ட்டு அதான் மேட். அவ்வளவுதான்.
சாமி இந்த ரவுண்ட் சாமி அவனா கிளிக் பண்ணுங்க பார்ட்டில வந்து கிளிக் பண்ணிருங்க அடுத்த மேட்ச் வந்தா பீமா ஹெவியா இருக்கானுங்க Spike down B. மாசியா ஜாக்ஸி இவங்க இருப்பான் ஓமன் இந்த பேர்னே போட்டான் இப்போ சேஜ் டோ பண்ணி தான் போட்டான் சேஜ் மிட் டாப்ல இருந்தானே You will not kill my allies. டேய் என்னடா ஓமன் இந்த முக்குல இருக்கான் ஓமன் லெஃப்ட் முக்குல தான் இருக்கான் மூணு பேருமே இங்க தான் சிங்கிள் அல்டர் கவர்மெண்ட் அல்டர் இருக்கனால அமைதியா அங்கேயே உட்கார்ந்திருக்கேன் ஓகே இல்ல அவனும் மேல தான் உட்கார்ந்திருக்கான் ஸ்பைக் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு ஆமா ஸ்பைக் எடுத்து அதான் மொமெண்ட் ஸ்பீட் சிம்பர் One enemy remaining. இது டிபிஎஸ் ஸ்மோக் போட்டு உள்ள போயிருக்கலாம் இல்ல மெயின்ல தான் இருக்கான் அல்ட் கூட போட்டுறா கேஜே லாஸ்ட் ரவுண்ட் தானா Switching sides. சரி ஒரு சின்ன வேலை Reloading. டேய் உனக்கு எப்படிடா எல்லாரும் வேலையிலே இருக்கேடா அதான் வேலை செய்யற நம்ம கூட இவ்வளவு வேலை ஆமா வர்க் பண்ணலையா எப்ப கேட்டாலும் எப்ப Valorant கியூ பண்ணாலும் வேலையில தான் இருக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கும்டா இதெல்லாம் இல்லையா அப்ப பாய் ஃப்ரெண்டா ஆமா நிறைய வேலை தான் சோகம் இருக்க வரைக்கும் தான் ஆமா கரெக்ட் இல்ல நான் பார்த்தா சிங்கிள் பேரே சிங்கிள் யோசிச்சு பாரு ஆனா இப்ப அவன் சிங்கிளா இல்லையே சிங்கிள் தான்யா Smoke's up. Scanning ahead. இந்த கர்மத்தை உடைக்கணும் 45 எடுத்துறோம் கீழ இருக்கா Placing swarm grenade. தல இதுக்கு மேல கேறறலாம் முடியாது எல்லாரும் பின்னாடி ஓடுங்க ரொட்டேட் பண்ணுங்க Reload. ஏய் ஓமன் மிட் Enemy spotted mid. ராப் பண்றாங்க Inside. இங்க தான் இருக்கணும் ஓடிட்டான் இந்த ட்ரீல இருக்கு ஷீல்ட் காலி சீக்கிரம் அவ்வளவுதான் வேலை முடிஞ்ச நானும் ரேவே போயிடலாம் ரேஸ் பீல தான் இருந்தான் போங்கடா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் எடுங்க யாராவது ஷிஃப்ட் அவுட் பண்ணி எடுங்க நான் ஓடுறேன் கண்ட்ரோல் ஸ்பான்ல போயிடுறாங்க பாருங்க நான் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அதான் ரேசிங் இருக்கான் Last player standing. சூப்பர் கண்ட்ரோல் ஆனா சூப்பர் கண்ட்ரோல்ல இவங்க தான் ப்ரோ போக சொன்னாங்க ஆசி தான் சொன்னாரு அது கண்ட்ரோலா அதுதான் நானும் கேக்குறேன் அது கண்ட்ரோலா முதல்ல சைட் கிளியர் பண்ணிட்டு தான் கண்ட்ரோல் எடுக்கணும் நீ மேல ஏறுவன்லாம் எதிர்பார்க்கறடா நீ கீழ போகணும் ஓடி வேற போறீங்க அந்த கால் பண்ணி திரும்பி எவன் போறீங்க மச்சான் இங்க ஒரு கண்ட்ரோல் எடுக்கணும்னாலும் ஷிஃப்ட் ஆஃப் பண்ணி எடுக்கணும் இன்ஃபோ நீ தந்துட்டேன்னா அப்படியே போடு அவன் பாரு ரொம்ப தூரம் ஓடிட்டே நீ அவன் உனக்கு கேம்ப் பண்ணி நின்னுட்டான் பாரு Revealing area. ஐஎஸ்எம் அவன் எங்க இருக்காங்க ஷெரீஃப் இருக்காரு டேய் ஏன்னா மூணாவது மனுஷனா நான் Last player standing. இங்க பாரு சேஜ் 48 வாங்கி இருக்கான் ரேஸ் ஏய் போலாமா ஏவா ஐஎஸ்ஓ இங்க தான் ஆடுறான் ஓமன் இங்க ஆடுறான் இல்ல மார்க்கெட்ல ஆடுவான் சேஜ் இங்க ரேஸ் மார்க்கெட்ல ஆடுறான் சேஜ் இங்க ஆடுறான் ஓமன் மிட் பாட்டம் கேஓஏ கரெக்ட் பி ல வைக்கணுமா இல்ல அவனே இல்ல மிட் டாப்ல வைடா ஸ்பைக் கேட்ட கொடுங்க மிட் டாப்ல வச்சு நீ ஃபர்ஸ்ட் அவன பூஸ்ட் போடுங்க ஜெட் பூஸ்ட் Right here. ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஸ்கேனிங் அஹெட் Can't use that. அட கவரம் ஐஎஸ்ஓ இங்க தான் இருக்கு Can't use that. விட்டு யாரோ ஒரு மிட் எனக்கு ஹீல் இருக்கா இருக்கு Here's a heal. யோ Placing swarm grenade.
டோர் உடைக்கறான். சேஜ் மேல. சேஜ் மேல ரேஸ் மேல டோர் உடைஞ்சிருக்கான். டோர் மேல ஸ்வாம் இருக்கு. டோர் பாருங்க, நான் மேல பாக்குறேன். நான் மேல பாத்துட்டு இருக்கேன். Still inside. ஹெவன் பாத்துட்டு இருக்கேன். One enemy remaining. நல்லா இருக்கே. உள்ள ஏன் ஜாக்ஸ் அந்த ஸ்மோக் கொஞ்சம் டீப்பா போடுங்க ஹெவன்ல மட்டும். சரி. இப்படி நான் போட்டேன்னு வெச்சுக்கோ. நீ ஏன்டா அங்க போட்டீங்க கேப்பீங்க. இதெல்லாம் என்ன ஸ்மோக்? மயில் ஸ்மோக் அப்படினு கேப்பீங்க. அது மயில் ஸ்மோக் தான். அதுதான் நானும் சொல்றேன். அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். எங்க கலச்சா? நிமிஷம் அப்பா. மிட் போலாம். பாத்துனா ஏரியா வாட்டர். கேஜ் நீயா? கேஜ் எல்லாம் போடு. இங்க அலாம் பட்டு இங்க மேல டரட். அந்த பக்கம் பார்த்த மாதிரி. கிரீன் மார்க்கர்ல ஸ்மோக். ஸ்மோக்ஸ் அப். நீ எங்க போற? 65 சேவ். புஷ் பண்ணடா. Cutting their vision. Main sage. இருங்க சேஜ் பொறுமையா வந்து. டிபி ஓமன் டிபி. Spike down mid. Last player standing. ஃபர்ஸ்ட் ஏன் அவங்க கூட போயிருக்கலாம்ல? நான் இங்க பொறுமையா வந்திருப்பேன். அவர் எனக்கு மெயின் தான்டா கால். One enemy remaining. இல்ல பாஸ் எல்லாம் மிட் தான் கால் கொடுத்து. இருங்க கேவ் எங்கன்னு யோசிங்க. நெக்ஸ்ட் அவன் ஏ பிளேயர் தான். அவங்க மெயின் போ சொல்லவே இல்லையே. எல்லாரும் மிட் தான் சொன்னாங்க. என்ன மெயின்? இல்ல ஏட்ட அலாம் பட் வைக்க சொன்னாங்க. அதான் நான் இதுக்கு யார் ப்ரோ சொன்னாங்க? நீங்க கேஜ் விடு. ரீலோடிங். என்னன்னு சொன்னீங்க? ப்ரோ மிட் பீனா ஜூவலஸ் வரணும் ப்ரோ. நீங்க எதுக்கு ப்ரோ அங்க போறீங்க? ஏய் Reloading. பி ஃபாஸ்டா. Turn out. இதே பண்ணுங்க. ஓகே வாங்க. அலாம் பட் யோ என்ன திருப்பி இங்க ஏய் நிக்கிற? டெரண்ட் இங்க வைடா. டெரண்ட் மேல எங்க? வைடா. அலாம் பட். ஓகே. அவன் சேஜ் எப்பவுமே பி மெயின் தான் ஆடுறான். நம்ம பி போவே ட்ரை பண்ண கூடாது பைக்கு. Scanning ahead. Smokes up. மேல ஓமன். Here. நீங்க போங்க. ஜாக்ஸ் கவர். Reloading. Mid. ஏய் மூணு பேர் இங்க இருங்க. டேய் ரைட் சைடுல ஷீல்ட் போட்டுறான். One enemy remaining. யோ நீ யாருக்கு சொன்ன? அருமையான நம்ம டீம்ல ரெண்டு பேர் சொன்னாயிட்டாங்க. கீழ ஜெட் கீழ. அவன் ஏ பிளேயர். மெயின் ஆடுங்க. இங்க வந்துட்டா மிட் பாட்டம். போடுறோம் ஜாக்ஸி போடுறோம். நைஸ் ப்ரோ. வெல் பிளேட். லவ்லி. ஐயோ பாத்தீங்க அப்புறம் பண்ணீங்க நம்ம கன்ஃபியூஸ் வந்துருச்சு. தூக்கி இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி அடிச்சு கீழ ப்ரோ கீழ Need a drop. ப்ரோ Need a drop. கீழ கேட்டா தூக்கி வீசுறாரு பின்னாடி. ஸ்டன்ன கேட்டா நம்மளுக்கு தூக்கி அடிக்கிறாரு. ரைட். ரோமனுக்கு ஒரு சரியான அவுட் பிளேங்க. அவனு ஸ்மோக்கல. சரி எங்க போறோம்? மாட்டாதீங்க சிங்கிள் மாட்டாதீங்க கேனே இப்ப. மாட்ட கூடாது. கரெக்ட்டா ஐ திங்க் க்ளோஸ் வந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்டா. அதான் வாங்க. Cutting their vision. அடங்கு அண்டர் செக் பண்ணு லைட் சூப்பர் ரெண்டு Spike down A. இல்ல அவன் அல்ட்ல மாட்டிக்கிட்டான் அவன். யோ ஜாக்ஸி அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க. ஒருத்தரும் ரைட் பார்க்கல. நானும் தான் விட்டு மாட்டிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க தானே அது விட்டு மாட்டீங்க. Enemy spotted A. One enemy remaining. பேக் ஸ்டாப் வரலாம். இல்ல மிட்ல ஆடுவான். இங்க இருப்பான். ட்ரீல பாருங்க. வந்துருமாடா. ஏகே. You are so disappointed. இல்ல நான் திரும்பலாம்னு தான் யோசிச்சேன். மேல அப்டாப் பண்ணிட்டு என்ன அல்ட்ல தூக்கி முன்னாடி தள்ளிட்டாரு ஒருத்தர். ரெண்டு பேர் பேசி வச்சிருங்க. யார் எந்த ஆங்கிள் பாக்குறீங்க? நான் லெஃப்ட் எப்பவுமே. பக்காவா ஆலிஸ் ஏய் எனக்கு தெரிஞ்சு நீ ரைட் பாறடா. சரி ஓகே சொல்லிட்டீங்கன்னா பாத்துறோம் அவ்வளவுதான். ஆனா லெஃப்ட் நீங்க கவர் பண்ணிரணும். நான் சாவ கூடாது. நாலு பேர் தான் அது தப்புப்பா. ஏன்னா நான் ஏன் லெஃப்ட் பாத்துட்டே இருக்கேன். மேல போய் நான் செத்துறேன். அதுக்கு அப்புறம் நீங்க தான் ப்ளைண்ட் போட்டு ஏறு. நீ ப்ளைண்ட் போடுவேன். ஏன்னா லெஃப்ட் க்ளோஸ் ஒருத்த நிப்பான். நைஃப் வரும்டா. நைஃப் அப்படியே வாக் பண்ணிட்டே வாங்க.
ஐ திங்க் ஹோல்ட் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். நான் ஹோல்ட் பண்றேன். Here. ஏ சவுண்ட் போட்டாரு. Right here. ஏய் மேல ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ. ஐஸ்தான் நினைக்கிறேன். ஐஸ். ஐ திங்க் உள்ள ஸ்மோக் குள்ள ஒருத்தர் இருக்கானோ. அதுக்குள்ள ஸ்மோக் போட்டீங்க. நான் ஏறறேன்னு எதுவுமே கால் பண்ணலையா? இல்ல இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டீங்களே மெயின் வந்துட்டீங்க அப்புறம் தான் போட்டான். It's you and me. என்னடா தூக்கி இருக்கான்? Pairing up. I have the spike. ஷீல்ட் இல்ல. ஏய் ஏன்டா பொறுமை இல்ல? நீ ஏன்டா போற அதுக்குள்ள? கட காப்பாத்த வந்தேன். யார் கேட்டாங்களா கஷ்டப்படுறாங்க. பாதி பேரை காணோம் இங்க கஷ்டப்படுறது இதுக்கு மேல. Last player standing. ஏய் அவன் நல்லா வெறும் நின்னு அடிக்க தான் தெரியும். நம்ம ஓடிட்டு போனா அடிக்க தான். 30 seconds அவ்வளவு left. ஜாக்சி ஒரு ஓட்டத்தை போ. யாருக்கு நின்னு அடிக்க வருது? ஐசோ. ஐசோ ஸ்லோ பிக் பண்ணனும் அடிச்சு. இந்தாங்க. கேஜேவும் ரைனாவும் ஏ போயிருங்க. நாங்க மீதி 3 பேர் வாங்க. அடா என் தெல்ல குட்டி. கேஜேவும் ரைனாவும். ஓகே. நீங்க கேஜே ஞாபகத்துல போறீங்க தானே? அதான். விட்டு டார்கெட் கேனால. ஜாக்சி பூஸ்ட் போட்டுடு. இங்க. நாம இங்க ஆடுவோம். இங்க பார். நீ வேணா டார்கெட் சவுண்ட் கேக்கு. கிரீன் மார்க்ல வேணாமா? இங்க இல்ல அங்கேயே சேடா. அங்க வச்சா கேக்குறா. இரியா ஃபேக் தானே. இல்ல கடத்த எடுக்கும். மேல நிக்கற பார். நான் அவன் மேல நிக்கிறேன். இது நம்மளுக்கு மட்டும் ஹெட் கனெக்ட் ஆகும். மாப்ளைய போட்டோம். அங்க ஒருத்தர் ரொட்டேட் பண்றான் ட்ரீல இருந்து. நான் ஈஸியா அடிச்சிருக்கேன் டீத்தல. ட்ரீல 120 அவன் ரொட்டேட் பண்ணா. உள்ள ஏற சைடு மட்டும் இது பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி பிளான் பண்ணாத. பிளான் பண்ணிட்டு அல்ட் பண்ணிர உடனே. Spike's down. Hey. Spike down A. சரி. ஹெவன் பாத்துக்கிட்டே விட்டுட்டேன். நீ இங்க நின்னுட்டு கூட ஹெவன் பார்க்கலாம் தம்பி. டோர் மூடுறா இருக்கு. யா அவங்க சைட் வரதுக்குள்ள நான் அத ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கணும். ஒரு நிமிஷம் இக்பால் ஒரு நிமிஷம். இது ஜாக்சி வந்து ரேசிங் ஐஎஸ்ஓ இங்க ஸ்டேஜ் Last player standing. அப் யாரோ இருக்கு. தெரிஞ்சதா? Team Ace. இல்ல எனக்கு ஒன்னு பண்ணுங்களேன். எனக்கு டீம் ப்ளைண்ட் போடுங்க. எங்க? இதுக்கு மேல அவங்க என்னையா பண்றது? பாத்தே தெரியுது மேல இருக்கான்ட்டு ப்ரீ ஃபயர் பண்ணாம அடிவாங்க நீங்க அந்த இடத்துல. சொல்ல நான் ப்ரீ ஃபயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவன் வந்து ஒரு ஃபிளிக் வச்சிருந்தான் ஹெட். என்ன பண்றது? கேலே பீக் பண்ணவ கால் பண்ணான். 6-7 வச்சிருக்கானே. கரெக்ட்டா. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல. இங்க இருந்து ஒருத்தன் ஓடுறான். ஹெவன்ல இருந்து ஒருத்தன் ஓடுறான். இவன் அண்டர் போயிட்டு பதுங்கறான் அப்படியே அண்டருக்கு. ஐயோ எப்பவுமே அண்டர் தான் ஆடுறான். இல்ல ஜாக்சி மிட் பாட்டம். Scanning ahead. பைக் இருக்கு. There they are. கரெக்ட்டா ஓகே வாங்க. டேய் வாக் பண்றானே. எடுத்துறேன். அப்பா வால் போடலவ. ரீலோடிங். வாக் போடல. ஏய் வாயா செத்து போடா. Smoke's up. அல்ட் இருக்கேன்டா. மார்க்கெட் மட்டும் ஸ்மோக் போட்டுருக்கேன். இன்னும் ஸ்மோக் போடுங்களே. இன்னொரு ஸ்மோக் எப்படி 17 செகண்ட் ஆகுமே. சரி வாங்க போலாம் ஸ்லோவா. சவுண்ட் போட்டீங்க யாரோ. Right here. சிடி பார்க்கலையா? காமா Enemy down. Reloading. உள்ள வா. Last player standing. மார்க்கெட் எடுத்த சிடி. Spike down B. அப்படியே ஒரு ஜம்ப் போடு. ஜாக்சி மார்க்கெட் டோர் நம்மளால க்ளோஸ் பண்ண முடியல. அப்ப த்ரோயிங் போடுறீங்க பாத்துட்டு. பட் ஃபர்ஸ்ட் பீக் இங்க தான் நம்ம அடிப்பாங்க. இந்த மேட்ச் சிடி சண்டை எடுக்கிறதுக்கு இதுதான் நம்ம சண்டை எடுக்க ஈஸி. நாம எடுக்கிறதுக்கு இந்த சண்டை எடுக்கிறது. டேய் ஒருத்த வந்து தான் தொலையண்டா. பி மீன் ஷிஃப்ட் ஆட் பண்ணி அவனை அடிச்சு தான் தொலையண்டா. யோ இரு சேஸ் யோ மிட் இங்க வா இங்க வா. சேஸ் தான அவன புஷ் பண்றான். ஷிஃப்ட் ஆட் பண்ணுங்க. ஷிஃப்ட் ஆட். மேட் வேணா நான் பேக்கப் போ. நீங்க மட்டும் இங்க போங்க. சரி ஓகே. டக்குன்னு வைடா ஒருத்த எல்லாத்தையும். ஓ எப்படியா பேன் பான கேஜ் பழகுறா. பீக் பண்ணி ஓ நான் அடிக்க. Cutting their vision. மார்க்கெட் டோர் க்ளோஸ். 120 ஐசோ. கேஜே உள்ள போதடா. போல சரி. 120 ஐசோ. அல்ட் போடுவான். அப்படியே அல்ட் போடுவான் அவன். அல்ட் குத்துறியா கேஜே அந்த மூலையில?
அந்த முள்ளில குத்துறா டேய் பைத்தியக்கார அந்த முள்ளில குத்துறா செத்துறோம் பீக் பண்ணாத பீக் அப்படியே பண்ணாத வெளியில வர பாத்தி யா இல்ல அவனுக்கு தெளிவா கேட்கணும்ன்றது I can work with that. Area's clear. Right here, right now. Target destroyed. இதா இருக்காங்க One enemy remaining. அவன் அல்ட்ரா மாட்டிட்டான் அந்த பக்கம். ரைட் க்ளோஸ் ரைட் வர மாட்டான். நான் மார்க்கெட் பார்க்கறேன். வர மாட்டான் யார் யாரு கண்ணு மாத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்கறான். Match point. ஏன்னா இங்க சவுண்ட் கேட்டுச்சு. அவனுக்கு நீ ஏமேன் ஹோல்ட் பண்றா ஏமேன் அந்த இதுல மேல ஃபேண்டம் தான் ஓகே பாத்து வாங்க 11 பிட்ல கேளு ஃபேண்டம் டா கொய்யால ஓகே கேஜ போட்டாங்க ப்ரொடக்ஷன் வா நீங்க வாங்க பிரசன்ஸ் காட்டாம தானே பிரசன்ஸ் காட்டாம நீ மட்டும் பிரசன்ஸ் காட்றா நாங்களே ஸ்லோவா போவோம் நீ பிரசன்ஸ் காட்டணும் மிட்ல நானும் ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்ஸ் காட்டுவோம் இங்க அலாம் பட் வச்சுக்கோ இங்க டரட் வச்சுக்கோ மிட் பாட்டம் ஸ்மோக் அவ்வளவுதான் பிரசன்ஸ் அதுவே போதும் அம்மாடி டேய் பின்னாடி புஷ் பண்றான் பாத்து எனக்கு இங்க ஒண்ணு வந்திருக்கு என்னடா இது ஷீல்ட் மோடல எப்படி நீ அடிக்கவே இல்ல சுட்டேன்டா தெரியலையா ஓமன் மிட் 3 Barrier is dead. Last player standing. Spike down mid. One enemy remaining. Yeah. The box is Smoke's up. அண்டர்ல இருந்தா I have the spike. எடுத்துட்டு ஓடிருங்க பி அங்க ரீலோட் பட்டன்லாம் அமுக்குறது இல்ல 4 புல்லட் Spike planted. எல்லாம் அமைதியா இருக்கு இவரு கேம் பிளே எல்லாம் அமைதியா தான் பாக்கணும் கோட் நைஸ் Attackers win. என்ன அது இங்க பாரு இவன பாரு எங்கெங்கயோ போட்டு என்னடா எதையோ போட்டான்டா நானு லைவ் விட்ஜெட் டேட்டா பிரீச் எதையோ செக்யூரிட்டி ரைஸ் பண்ணுங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரைஸ் அத வச்சிட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சரி வாங்க போலாம் அசெண்டன்ட் போவோமா गाइस மேட்ச் எம்பி நானா வாட் தி ஃபக் குட் டேட் வில்லன் ஆன் ஒய்டி ஆஹா எனக்கு என் கேம்ல காமிக்குது சேஜ் சும்மா சொல்லக்கூடாது செஞ்சா ஆச்சு டம்முன்னு ஆனா இப்படிதான் டியூட் இதுல இருக்கானுங்க தெரியல போடுங்க சீக்கிரம் ஐயோ ரேஞ்சுக்குள்ள போய்ட்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் பீட்ஸ் அடப்பா டா ரேஞ்சுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் போயிடுச்சு ரேஞ்சுக்குள்ள போன மாதிரியே காமிக்கல எனக்கு அட கன்றாவி அப்படிங்கறியா அட கன்றாவியே என்னடா த்ரோயிங் போடுறீங்க பாத்து गाइस வின் பண்ணிட்டோம் ஆனா ஜாலியா சேஜ் வந்து எடுத்து போயிட்டு இருக்கான் அவங்கள ஆமா மிடில் அந்த பி மெயின்ல தான் பி மெயின் அந்த ஸ்டேஜ் மட்டும் அத டியூலிஸ்டே வந்து அடிக்கிறான் நான் வாட்ச் பண்ணேன் அவன் திடீர்னு ஒரு பொசிஷன்ல Match found. திடீர்னு பார்த்தா க்ளோஸ்ல நிக்கறான்டா ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சோனே பேயல நீ அப்படிங்கற மாதிரி வந்து நிக்கறான் என்னல நடக்குதுங்க எவம்ல உங்களுக்கு வேலை இருக்கு நீங்க தம்பி லைவ் போட்டிருந்தான்டா இப்பயும் போட்டிருக்கான்டா இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கா இப்பதான் ஆரம்பிச்சான் ஆரம்பிச்சு 1 மணி நேரம் இருக்கும் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலயே இருக்கும் அதான் சொல்றேன் உன் கூட பிறந்த தம்பி இல்ல கசின் தானே அவன் கசினா நீ ஒரே பையனா எஸ் ஓ மை காட் போதும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க வீட்ல யாருக்கு தெரியும் பாப்புலேஷன் கருதி நானே லேட்டா தான் போறேன்னாங்க அதுல அதனால தான் தெரியல இந்த கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பேன் ஏதோ அம்மாச்சி உட்காந்து உதறிட்டு இருந்தாங்கன்னு கேட்டேன்
ஆகுது. கேம் ஆட மாட்டேன்றது தான் கதையே. அவன் என்னடா எங்கடா போவ? இவனை கிக் பண்ணலாம்னு இருந்தான் ஆக்சுவலா. பேட் கேஜே வேணாம்டா, வேற ஏதாவது எடுக்கறியா? இல்ல கேஜே கம்ஃபர்டபுள்னா ஓகே பண்ணு. வேற என்ன இருக்கணும்? ஃபீனிக்ஸ் ஆடு. நான் கேதா சாம்பர் ஆடுவல. நான் ஜெட் மேனுங்க. கொஞ்சம் இந்த மேப்ல கேஜே என்ன ரொம்ப ஈஸியா உடைச்சு வந்துருவானுங்க. ஓகே ஓகே. நான் ஜெட் ஆடல போல பேசாம என்ன சொல்றீங்க? நல்லாதான் இருக்கு. ஹோலி ஷிட். கொஞ்சம் கேஜே போற அளவுக்கு உனக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்ல? என்னடா திரும்பி அதே டீமா? இல்ல பயங்கரமா வந்திருக்காங்க. ஓஹோ நீ சொல்ற? இவன் ட்ராக்கர் என்னவா? சாம்பர் இம்மார்டல் பிரீச் சில்வர் இருக்கு. அவ்வளவுதான். இப்ப ஜெட்ட நான் டிக் பண்றேன், நீ சாம்பரை டிக் பண்ணிரு, அப்படியே கேம் முடிச்சிரலாம். ஃபீனிக்ஸ் இருக்கானே. ஃபீனிக்ஸ்லாம் டிக் பண்ண வேண்டாம்டா, நூபெல்லாம் டிக் பண்ணிட்டேன் நான். ஃபீனிக்ஸ் நீங்க பி லாங்ல இருந்து வாங்க. சி லாங்ல இருந்து நான் கராத் இருந்து வரோம். ஓகே சாம்பர் நாங்க ரெண்டு பேர் கராத். இல்ல சரி நீ தான் பி விண்டோ பார்க்கணும். கிளாசிக் ஸ்கின் யாருக்கு இருக்கு? மேட் டிபி வச்சிட்டே கிளாசிக் ஸ்கின் வெளியில நீங்களும் பேசணும். இங்க வைடா மேட் டிபி இங்க வை வச்சு பிக் பண்ணு. கராஜ் விண்டோ சலாம் கிளாசிக். ஓகேப்பா. Scanning ahead. I have the spike. ஜெட் டாஷ் அடிக்கறான் பின்னாடி. Smoke's ready. மேல சாம்பர் அங்க இருக்கு. மேல பேக் சைடு பாஸ் பண்ணு. கீழ படுங்க. சைடு கிளியர் பண்ண அதுக்கு அப்புறம் கேஸ் பண்ணாரு. ஹீல் போய்ட்டான். ரைட் இல்ல ஹியர். ஹீல் இல்ல அவர்ட்ட. அவுட் பேக் சைடு அவுட். தெரி பேக் சைடு. Last player standing. 97 பேர். ஸ்லோ. அப்பா எங்க ஹீல் எங்க போச்சு? ஹீல் போகல. சாம்பர் இருந்தா அவங்க அவன் ரெண்டு பேரும் ப்ரோ சாம்பர் செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க ஸ்டன்னே தூக்கி போட்டீங்க. அந்த ஸ்மோக் க்ளோ போட்டான்டா. க்ளோ போட்டான். நான் எதுக்குடா நான் போடுறேன் அங்க போட போறேன். ஸ்மோக்க பார்த்தாலே தெரிய வேண்டாமா யாருக்கு? திடீர்னு நம்மால் போட்டுறாரு. ஏடா டேய் அவன் நான் என்ன நினைச்சேன் சாம்பர் வந்து இங்க டிபி ஆனானா சோ ஆபீஸா அவன் பாசி அந்த ட்ராப்லாம் உடைச்சிட்டு போறாங்க. நான் ஸ்டார்ட் ஒண்ணா வந்து இல்ல சாம்பர் ரெண்டு பேர் சேர்த்து எடுத்துட்டாங்க. ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. நான் ட்ராப் கவனிக்கல. பார்க்கவே இல்ல. நானும் தான் பார்க்கல. சவுண்ட் வருது. உங்களுக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சுல என்கிட்ட சொல்லிருக்கீங்கல ரைட்ல. உடைக்கல ஓட்டிங்களே. உடைக்கிறதுக்குள்ள முன்னாடி ஒரு ஃப்ளோல ஓடிட்டேன் அப்படியே. Smoke's up. Scanning ahead. அவுட்ல. Smoke's up. ஐயோ. டேய். உன்னை எப்படி அடிச்ச பார்த்தானா? Spike down A. ஸ்மோக் த்ரூ தான் அடிச்சான் பட் அதான் பார்த்தானான்னு கேக்குறேன். ஆமாண்டா லைட்டா பார்த்தேன். அவ்வளவுதான். முடிச்சு. டேரக்டா சீட் இல்ல. சூப்பர்மா. பெரிய கன் வாங்குங்க. பெரிய கன். ஒடின் வேண்டல என்ன அவ்வளவு இல்ல. ரிவர். டேய் டேய் ஆர்டி. வேணா விடு. because Need a drop. Thanks. சிங்குலர் ஸ்லோ பண்ணுங்க. 3 2 பிரீச். பிரீச் இருக்கான். No more. ஏறுல. Sorry, bro. Reloading. Here. Careful now. Flash. Oh, sorry. So sorry. Phoenix City. Enemy tag. Be faster. Garage. Enemy spotted. Going up. One enemy remaining. Both sides. Easy, mate. There can only be one hero. Reloading. garage விண்டோல இருந்து வந்தானோ. Need a drop. திவாக் செல்லம். தவாடி கொஞ்சம் ஸ்லோவா தாடியா. Why is no? பைக் Bike. நான் பண்றேன். Thanks. பாஸ்தி. வாங்க
வாங்க ஏ லாங்ல ரைட் பாடி வச்சிருக்கானுங்க. ரயாட் கன் பண்ணி வச்சிருக்கான். சீல ஒருத்தர் பிக் பண்ணுங்க. நான் Valorant கார்டே போங்க. ஃபீனிக்ஸ் போங்க. ஜாக்சன் கராஜ் பாருங்க. ஃபீனிக்ஸ் யா. என்ன சொன்னீங்க? ரயாட் கன் படி வச்சிருக்காங்க. ஜெட் பிக் பண்ணுவான். ஜெட் டாஷ் பண்ணதா ரொட்டேட் பண்றான். ஏ லாங்ல ஓடுனே. இவங்காலி. ஃபர்ஸ்ட் திங் வாங்க. ஏ ஃபேக் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஓகே. கேம்பர் இருக்காங்க. லாங்ல இருந்து சீதா போறோம். வெயிட் பண்ணிட்டான் நானு. புஷ் பண்ணி எடுத்துட்டான் ப்ரோ. டாக்ஸி கம் ஆன். ஆர்ப் எடுத்துட்டான். பாஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணுங்க அப்படி. சவுண்ட் போட்டேன். நான் ஷாட் ஏறவா? சேம்பர். டாக்ஸி வரீங்க. டிபி ஆயிட்டான். இல்ல பாக்ஸ் பின்னாடி ஏதா போறோம். ஏதா போறோம். சேம்பர் சீலர். ஸ்மோக் வரணும் வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்மோக் வரணும். ஏய் இரு வர ப்ரோ ஷாட் பாத்து ப்ரோ. கரெக்ட். நான் ஒரு இதுல ரெண்டு பேர் ஷாட் அவங்க ஸ்லோ அவங்க கிளியர் பண்றாங்க. ஓகே ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் 40 கொடுத்திருக்கேன் தல அவங்க. சரியா வெயிட் பண்ணு. வாடா. செகண்ட் தரவா. Scanning ahead. ஷாட் பண்ணானே. பேக் சீட். ஜெட் ஸ்டில் பேக் சீட். அண்டர் One enemy remaining. சேம்பர் சி பிளேயர். வந்து வாரம் பி லிங்க்ல இருந்து வரான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஏதோ குத்து கேட்டுச்சிங்க. ஹெவன் ஆல்ரெடி அவ்வளவுதான் டாக் போடுறான். மேல பர் ஃபினிஷர் பண்றான். இந்த இடத்துல பாக்குறேன். ஆப் அடிக்கறடா. ஆப் அடி. அவட்ட கடையில போய் பாக்குறான். சி. சிங்லர்ல தடிய பாத்தீங்களா ஜெட்டுக்கு? நல்லது. சூப்பரா இருக்கு சிங்லர்ல. இதுதாங்க. இங்க இருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் அப்படியே செட் ஆனாங்க ப்ரோ. நான் எல்லாம் சொல்லுங்க பை இருக்குல. பேக்ல எல்லாரும் சேஃப். ஏய் மேட் ஃபேண்டம். சொல்லு இந்த வேணுமா? இங்கறான் உனக்கு லூசி கிட்ட பாப்பேனா? இல்ல அவன் வாய்ஸ் இல்ல You want to play? Let's play. இல்ல நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன். இல்ல பிக் பண்ணு ஸ்லோவா பிக். ஏரியா. எப்படி அப்படி அடிச்சான்? ரைட் ஹியர். மேல ஸ்மோக்ஸ் up. ஏறுங்க. Caution here. எங்க தான் இருக்க? Enemy C. ஏய். அப்பாடா. நீ அதே. இத முன்னாடியே பண்ணிருக்கேன். Fight carrier is killed. I got spike down. C. One enemy remaining. எங்க இருந்தா? பேக் பாருங்க நான் டவுன் பண்ணி இன்ஃபோ எடுக்கறேன். Deploying drone. Enemy இங்க சைடுல தான். Reloading. பிளாட்ஃபார்ம். ஓடுங்க. Blocking sight. ஏய் ஒரு டைரக்டா ஓடினே இரு. இன்சேன் ஃபிளிக் வச்சேன். ஆடிங்கனே இருப்பேன் அப்படி. ஆமா. கண்ணு இல்ல அவன் இருந்துச்சு. வந்துட்டேன். பிளான் பண்ணுங்க. லாங்ல பிளான் பண்ணு. 30 seconds left. லாங் பிளான்ட் இல்ல இது. Planted. My ult's ready. வந்துட்டான் அவன் வந்துட்டான். Enemy spotted. விரோடு. இதுக்கு அடிச்சு போட மாட்டேங்கிறான். அவ்வளவுதான். Oh, sorry, pretty boy. சாரி பிரதீபா. ஏய் சால்ட்டே. பாஸ்ட் மாதிரி சோச்சி ஆப் வாங்கிட்டு நீ சீல அவன டிக்கெட் எடுக்க பாரு. அல்ட் எடுப்பேன்னு யோசிச்சு பார்க்கல யாருமே. அல்ட் எடுப்பேன்னு யோசிக்கல. அவனுக்கு அல்ட் இருக்குன்னா இந்த ஆள் அல்ட் போடுவாங்க. டேய் அப்படி இல்லடா. விண்டோல பிக் பண்ணுங்க. ஓகே. சரி அந்த அல்ட் ரொம்ப நேரமா லாங். நான் பி இல்ல. லாங் ஏலம். எல்லாம் வரான்ல. ரெக்கார்ட் தர பாருங்க. ஷாட் பாக்குறேன். ப்ரோ இவன் ஆஃப் பண்ணிருக்கான் மேல. ரீச் காலி. எங்க இருந்தா ஆப்? மிட். Spike down A. I think garage வரான். Smokes up. சாம்பா இங்க வா. ஏ வந்து கன் எடுத்து போ. இதோ வரான். சீல சாம்பர். இருக்காங்களா? ஏ இருக்கானா? தெரியல. ட்ராப் வச்சுக்கோ. ட்ராப் வச்சிட்டு போ. All right. சாம்பர் சி. I think so. ஏனா சவுண்ட் கேட்டுச்சு garage கிட்ட. நான் One enemy remaining. ஜென் லெஃப்ட். வந்துருங்க ப்ரோ. கண்டர் இருக்கு. பேக் சைடுல. இங்க வரட்டானா. அவ்வளவு நேரம் அங்க தான் நின்னு இருக்கான். இந்த ஏ கார்டன். அதான் எப்படியா மிட் வரணும். டி வந்தா பாத்துக்குவேன். garage போயிடுவான் ப்ரோ.
garage இல்ல லாங் தான். Smokes up. ஜாக்ஸி போடு சைட் லாங் மகனே லாங் சைட் வந்துட்டான் பாரு. புஷிங் போடு. டேய் நீலாம் யாரா டேய் வேஸ்ட் Reloading. தமிழ்ல மொத்தல ராப் கேளு. இங்க உட்கார்ந்து இங்க பாத்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க ஜாக்ஸி அந்த கொடுங்க பந்தம் கொடுங்க. माल फास्ट की हिंदी तो जो ரீலோட் எல்லார போனாடி சொன்ன ஸ்பாட்டே ஹோல்ட் பண்ணுங்க. ஜாக்ஸி நீங்க மட்டும் பி விண்டோ லாஜிக்கல் போடுங்களா. ஏனா வராம மட்டும் பி ஃபாஸ்ட் நம்பர் 6 ஃபாஸ்ட் ஏ சேம்பர் நம்ம மாலிங் போட்டுட்டு கவருக்கு போயிட்டு அல்ட் பாப் பண்ணுங்க. தெரியும் ஜாக்ஸி கராஜ் விண்டோ ஸ்மோக். Careful now. ஐயோ போயா ஆளி இந்த ஏ ஜெட் இன்னொருத்தர் இருக்கான். அல்ட்டும் போடலல்ல சூப்பர் சிங். எங்க இருக்கான்? ஓ சாரி செத்துட்டான். சேம்பர் கராஜ் ஃபீனிக்ஸ் பி சேம்பர் சீடி வாங்க ஃபர்ஸ்ட். டேஷன் பண்ணுங்க போலாம். சிட்டி கிளியர் இல்ல. ஜோக்ஸ் ஓவர். ஃபீனிக்ஸ் அல்ட். Enemy blocking sight. ஹிட் பண்ணிருக்கணும். Last player standing. இவன் எப்படி டிராப் தான்? ஓ ஏல இருக்கா. One enemy remaining. அவ்வளவுதான். ஏ ஓடிடலாம். ஒரு அல்ட். Spike planted. B main ஸ்மோக் போடலாம் சோ கேர்ஃபுல்லா ஆடு. மோட்டல் ஃபுல் டிஃப்யூஸ் 6 seconds தரும். B ல இருந்து வரும். B main ல இருந்து வரும். நைஸ். டைமிங்க பாத்தியா ஸ்மோக் போட்டு காட்டி விட்டான். நான் ஏன் இப்படி பண்ணி சாவடிக்கிறீங்க என்ன? சரி வாங்க இந்த ரவுண்ட் பண்றேன். இந்த ரவுண்ட். ஏன் அல்ட் போய் அது போய் சொல்லு. அர்னி தான் அங்க ரெண்டு பிக் எடுத்துட்டேன். சூப்பர். க்ளோசர் பண்ணு. சார் யார் ஒரு இந்த ரவுண்ட். நான் நம்ம சிங்கிள் இருக்கு யார்ட்ட இருக்கு? சிங்கிள் இருக்கு. பிரச்சனை இல்ல. அதுக்கு அப்புறம் அல்ட் கூட போய் செத்தாரு பாருங்க அவனுக்கு. ஒரு ஃப்ரெண்ட் வாங்குனது எவ்வளவு நல்லதா போச்சு பாருங்க. நான் பண்ணதே காப்பி பண்ணி பண்ண மாதிரி பண்ணறா. ஒரு ஏய் நான் என்ன பண்ணா? பிரீச் டேஷோட ஐ மீன் பிரீச். Careful now. Come on, let's go. Off your feet. இங்க இருந்தா சேம்பர் க்ளோசர். நைஸ். ஏய் என்னடா நகரம் இல்ல நான். மாட்டிட்டா. Got your fun. My turn. மாலிய போட்டு முடிச்சு விட்டா. Going on. Feeling. Spike down mid. One enemy remaining. பேக் ஸ்டாப். நில்லு. Right. நைஸ். ஃபீனிக்ஸ் டேய் அவன் இங்க நிக்கறான்டா அவன். சாரி ஃபாஸ்ட். ஃபீனிக்ஸ் பி வந்துட்டான்டா அவன். லாஸ்ட் இல்ல அவன் இங்க இருந்தா அது எனக்கே தெரியும். நீ தான் எங்கேயே அப்டேட் பண்ணிட்டியா எனக்கு. உங்களுக்கு தெரியல மீதி தெரியும். இல்ல நீ அத திருப்பி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இல்ல. ஏன்னா நானும் வீட்டுல தான் ஃபைட் பண்றேன். இல்ல bro பண்றேன். சொன்னேனா அட்லீஸ்ட் நீ அவனை ஏன் இந்த அப்படி I need a drop. இல்ல ஐயோ கத்தினே இருக்காங்க. செக் கர். ஆலி. Does anyone have fun? நம்ம ட்ராப்பிங் விட. Need a drop. Right here. Here. ஏ லாங் வந்து நம்ம ட்ராப்பிங் ஷிஃப்ட் ஆக் பண்ணி போங்க. அடிச்சறானே. ஸ்டார்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்களா. சிங்கிள். இல்ல ட்ராப் பண்ண 3 2 1 வைட் போங்க. Careful now. பாக்கெட். Watch your eyes. Smokes up. கொஞ்சம் அடிங்க. Reload. ஃபர்ஸ்ட் செக் சார் அதுக்கு. என்கிட்ட அல்ட் இருக்கு. இருங்க ஜாக்ஸி அவங்க ஸ்மோக் எல்லாம் வேஸ்ட். க்ளோஸ் லெஃப்ட் ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செக் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட். இருங்க நான் இப்போ ரெக்கன் தரேன் கிளியர் bro உங்களுக்கு பேக் ஸ்டாப் பேக் ஸ்டாப் வைக்கல எனக்கு. சேம்பர் வந்துட்டா பேக் ஸ்டாப். Enemy spotted. இருங்க சேம்பர் பேக் ஸ்டாப் ஜாக்ஸி. ஸ்மோக் போட்டு பாருங்க நீங்க. Smoke up. Enemy ahead. தல எனக்கு Found them. Dead. அவன பேக் ஸ்டாப். ரெண்டு பேக் ஸ்டாப். நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன். Reload. I'm concussing.
want to play? Let's play. அங்கே இரு இன்ஃபோ போறேன் இன்ஃபோ லாட்றா both ET லாங் வரான் மேடி. One enemy remaining. ஷாட்ல தான் இருக்கான் Right here. Nice. No more to oppose us. அப்பா மேடி காது கேக்குதா? அவனுக்கு கேட்காது. வச்சிட்டு போயிருந்திருக்கலாம்ல எங்களுக்கு. அவனுக்கு ஏதோ ஹெட்செட் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நான் இவர்ட்ட ஃபேண்டம் கேட்டுட்டே இருந்தேனா அது வாங்க மறந்துட்டேன். நான் தான் தெரியுது அதுக்கு நான் ஒண்ணு தான் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேளுங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேளுங்க நான் இவனை ஸ்கோப் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் பேக் ஸ்டெப்க்கு ஆமா ஜெட் ஷிஃப்ட் அவுட் பண்ணி என்ன ஆச்சு எங்க இருந்து வந்து ஷார்ட்ல இருந்து வந்தே ஆமா சரி வாங்க ஏ ஃபேக் பண்ணுங்க நீங்க ஃபினிக்ஸ் யாரும் பேக் ஸ்டாப்ல சாவலியா ப்ரோ ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்க போட்டு ஓடிடுங்க சரி பை நான் பண்றேன் அத பேக் ஸ்டெப்ல சாவல நான் என்ன பண்ணனும் ஜெட் ஓ ஏ ஃபேக் Revealing air. நான் ஆர்ப் எடுக்கணும் அப்ப இருக்குடா ஏ ஃபேக் தான காது ஆமா கராஜ் ஒரு பக்கெட் நான் கொஞ்சால ஜாக்கி ஃபேக்டா போடு My ultimate's ready. ரெண்டு பேர் இங்க ரீச் காலி அடிச்சிட்ட மேல ஃபீனிக்ஸ் இருக்கு போலாமா போலாம் வாங்க ஃபீனிக்ஸ் ஏ லிங்க் காலி இங்க தான் Our spike carrier's down. போடுங்க வாங்க அந்த ஆப் Spike down. C. அவனுக்கு ரெண்டு பேர் அவ்வளவுதான் சிட்டி One enemy remaining. பேக் போடுவான் 40 ஆல்ட் போட்டு தான் வருவான் வெளிய வந்தா நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏன் ஆல்ட்டே போட மாட்டீங்க அதுக்கு போட்டு ஸ்மோக்குக்குள்ள தள்ளாரு ஸ்மோக்குக்குள்ள தள்ளி அவன அங்கே சாவுறான் இவ்வளவு நேரமா நானும் ஆல்ட் போடாம கையில வச்சுக்கிட்டு பரபரங்குதா ஏய் மூணு ப்ரோ நான் அல்ட் இருக்கு நான் இங்க போறேன் கீழ போட்டு தான் எதிர்த்து வந்தேன் நல்லா இருக்கு ரீவர் நம்ம தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சீட்ல போய் போயிடுவாங்க நம்மள்ட்டே சிங்கிள் இருங்க அந்த கராஜ்ல மாலி போடுங்க வரேன் போய் விண்டோ பிக் பண்ணுங்க Get out of my way. ஏய் விண்டோ ரெண்டு ஜெட் அல்ட்டோட ஏய் பீமன் புஷ் ஜெட் அல்ட் One enemy remaining. தெரியல நானா இருக்க போய் எல்லாம் Smoke's resonating. ரைட் கீழ இருக்கான் ரெண்டு காப்பர் Got here. Last round in the half. ஆமா அவன் பாட்டுக்கு போய்ட்டான் ஆல்ட் போட்டுட்டு அசால்ட்டா சிஸ்டம் பாருங்க பிரீஃப் ஓடிட்டேன் Here. கரெக்ட்டா போடுங்க ஜாக்கி Need a drop. Thanks. I can buy for you. all ski fucking see நான் இப்ப ட்ராப் இங்க வைக்கிறேன் ட்ரோன் பண்றாங்க இந்த வாட்டி கேட்டுங்க ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் இருங்க பிக் பண்ணாதீங்க Take flight. Right here. Enemy mark. கே போறமா இப்ப நீயும் போய் சாவ போறியாடா எப்படி ஏய் இன்னொரு டாப் Revealing area. Smoke's resonating. பிக் பண்ணி தொலைங்கடா Going up. ஆப்னால தான் பிக் பண்ணாங்க நீதான் ஆப்னா அப்பதான் ஆப் Joke's over. You're dead. ரைட்ல இருக்கா இங்க பாத்துக்கிட்டு லாக் Last player standing. இன்னொரு டாப் நீயே பிக் பண்ண ஏய் நான் ஓபன்ல மாட்டிட்டேன் Switching sides. அப்ப ஆப் சொன்ன உடனே நாங்க எல்லாரும் பொம்மிட்டோம் இல்ல ஆப் இல்ல ஆப் மாதிரி நின்டான் ஆப் இல்ல அவன் நான் பாருங்க காசு எப்படி வந்துச்சுன்னு யோசிச்சேன் இல்ல கேம்பர் ஆப் எடுத்து ஆறறோம்னு நினைச்சேன்டா இல்ல நம்மள இன்னொரு யாரோ ஆப் எடுத்து Jackson. அடிச்சு நான் தான் அடிச்சேன் நீ தான் அடிப்பேன் நானும் ஜம்ப் போடுறேன் அத போடுறேன் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அடிச்சிட்டேனே பாஸ்டி செத்தோனே நான் ஆப் எடுத்து அடிச்சிட்டேன் ஜெட்ட சொல்றேன் எங்கால ஒரு ஆப் ஷாட் எடுத்தா ஃபேண்டம் எடுத்துட்டான் கையில ஏய் மேல ஏறடா அப்படியே கிளிச் லாங்ல
இந்த இடத்துல அது மாலி ஆவாதுல. ஆனா ஆப்போனன்ட் மட்டும் ஆகும். அவ்வளவுதான போகுமா கொஞ்சம் ஓடுற மாதிரி போட்டு ஓதி மேப்லாம் Revealing area. போடு இங்க விழுந்துருக்கு பாரு. சி 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 கண்ட்ரோல் நீங்க வரப்ப போடுறேன். கராஜ் கராஜ் ஒருத்தன் ரைட் பாரு ஹெல்ப் தரேன். Spike planted. ஏய் ஹீல் எடுத்துக்கடா. அத எடுத்துறேன். கேமரா எங்க ஸ்பாட் பண்ணீங்க? No charges left. One enemy remaining. ஸ்மோக்ல. Watch your eyes. Reloading. நினைச்சியா அவன சமாதி கட்டறது. Reloading. ஏய் யாரா உங்களுக்கு ஒரு Phoenix Flawless. தல உங்களுக்கு ஒரு மேட்ச் தெரியுமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்குறது ரெஸ்ட் பண்றது தான். ஒரு ரெண்டு பேர் அவ்வளவுதான். மக்கா ஏய் ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்கின் கொஞ்சம் I need a drop. 285 வாங்கிருக்கான் தல. உங்களுக்கு வாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஐயா காஷ் லோ நான் 80 100 கொடுத்தா ஜாக்சன் ப்ரோ ஸ்பெக்ட்ரா போடுங்க. ஜாக்சன் ப்ரோ ஐயா காஷ் அப்படினா ஐயா காஷ் அக்கா காஷ் தோ இந்த கோஸ்ட் ஆயா காமிஷன் மகா Careful now. Scanning ahead. ஐயோ இங்க சரி பி ஸ்மோக் போடுங்க. enemy spotted. தல அவன லெஃப்ட்ல மேஷ் Going up. எல்லாரும் அங்க ஸ்டன் ஆயிட்டு தான் இருக்காங்க. ஏதோ பண்றதா பண்ணாங்க. Last player Hey, hey. standing. எங்க போனானே தெரியல. என் தலைக்கு மேல 106. போனானே தெரியல. If anyone leaves, can I join? Yeah, sure bro. டேய் Shot down. Bridge 106 bro. Take flight. சாம்பர் 26. ஸ்மோக் ரொம்ப லேட் ஜாக்சன் ப்ரோ. ஆமா அவன் போயிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க. நான் இங்க பார்த்தேன் இங்க வரான் இங்க பார்த்தா இங்க வரான். இவ்வளவு நாளா இங்க தான் இருக்கீங்களா bro ஹரி? மேலே ஏறிட்டான் மேலே இங்க ஏறிட்டான். ரிவீல் ஆனா அது சொன்னல்ல. ரிவீல் கிளியர் ஆச்சுனா எல்டார் போய்டுங்க. என் கிராசர்ல நான் 4 எல்டார் போட்டுருக்கோம். ரெண்டு நீங்க ஸ்மோக் ரொம்ப லேட்டா போட்டீங்க தல. இத நானே முடிச்சிருப்பேன். ஸ்மோக் வாங்க. பி எல்லாரும் எல்லாருமா என்ன சன் ஐயோ நான் பக்கி வாங்குறீங்க. Revealing area. ஏறிட்டாங்க. குபுகுபுனியே வாங்க. ஜாக்சி ஸ்மோக் இருக்கா? இப்படி போடுங்களா ரெண்டு இருக்கா? நாங்க எப்படி வெளிய That's done. ஆடா டேய் காசு எடுத்து செகண்ட். Neutralized. Last player standing. Spike planted. அலாரம் பாட்டு மாதிரி இந்த பாட்டு வேற உட்கார்ந்திருக்கு. அவ்வளவுதான். நீங்க அமைதியா இருக்கீங்க நானும் அமைதியா இருக்கேன். ஆடா ப்ரோ நான் ரொம்ப நேரமா ஹரி கேமிங் கத்திட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. மகா மிஷி கராஜ் ட்ரிப் பண்ணி சீனா பாத்துக்கறேன் அது. வழக்கம் போலயா ப்ரோ? சோ ஜெட் கராஜ் என்ன இல்ல மாலி போறாங்க. இந்த வாட்டி இங்க பாருங்க. நைஃப் வச்சிட்டு திரும்ப எல்லாம் பாக்க கூடாது. நைஃப் டைரக்டா அங்க போய் உட்காருங்க. டக்கு ஓடி போங்க. ஷிஃப்டும் பண்ணாதீங்க. ஓகே அதுக்கெல்லாம் நான் தான் லைக் உட்காருங்க. நான் சொல்லும்போது ஃபிளாஷ் போடுங்க. ஓகே ஏ அகைன் ஃபிளாஷிங். Watch your eyes. They're super dead. Watch your eyes. Leaving C. Spike down A. Close. One enemy remaining. Close இங்க இருக்கான். நீங்க ஒண்ணா போமா இல்ல ஓடிட்டான். ஓடிட்டான். ஷாட் பாத்து. இல்ல இங்க இருப்பான் ப்ரோ. இங்க கபில இருக்க சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. கபில இருக்க சான்ஸ் இருக்கு ஜாக்சன் ப்ரோ. ஜாக்ஸ் அப்படியே நீங்க சும்மா ஃபாஸ்ட் வாங்க ஸ்லோவா வாங்க. ஓடியே போய்ட்டான். பிளான்டிங் சி பிளான்டிங் ஃபாஸ்ட் ஆஜெக்ட் சொன்னல ப்ளீஸ் ஸ்டார்டிங் சொன்னல. பாயரா பாத்தீங்களா? Spike planted. எல்லா ஸ்கின் எங்க இருக்குன்னு பாத்துங்க. இங்க அப்படியா? நான் இங்க தான் இருக்கேன். ஷிஃப்ட் ஆடிட்டு பேக்ரவுண்ட்ல உங்க லைவ் அப்ப கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஷிஃப்ட் ஆடும்போது. Last player standing. Ace. சீரியஸ்லி இப்படி விட்டீங்களா நீங்க அவன்ட்ட? ஏய் நீ எதுவுமே
சொல்லல சரி பிளான் வேற எங்க இருக்கு சரி நீங்க எனக்கு பின்னாடில இருந்து ஓடி வரீங்க நான் ஷிஃப்ட் அவுட் பண்றேன் நான் மூலக்காரன் இல்லையா இல்ல எனக்கு என்ன பைத்தியம் நல்ல ஃபிளாஷிங் நம்ம எடுத்து நல்ல அடிச்சீங்க முடிஞ்சிரும் நான் கவனிக்கலன்னு சொல்றேன் இங்க ஒருத்தன் நின்னுட்டு இருந்தான் ப்ரோ டேய் வரீங்களா ரவுண்ட் எடுங்க இன்னொருத்தன் நான் இவனை பீக் பண்ணும்போது இன்னொருத்தன் இருந்தான் நான் கராஜ் பாத்துக்கறேன் சி ஓகே Joke's over. You're dead. போச்சு அங்க வா மொத்த ஜிஜி போடு சரண்டர் Spike planted. ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் நீங்க மெயின் ஸ்டன் போட்டுறீங்களா ஜாக்ஸி ப்ரோ இதெல்லாம் லூசு பைய ஒருத்தன் பின்னாடி வந்து போட்டான்டா பிளைண்ட் ஃபீனிக்ஸ் அங்க பிரீச் அங்க கராஜ்ல அவன் இருந்தான் ப்ரோ இந்த சாம்பர் கராஜ் லேட் வரான் சிங்கிள் பாத்து போட்டான் நானே Careful now. நீங்களும் Flash. Watch your eyes. Come on, let's go. டைம்ல கில்லுக்கு போங்க சத்தியமாடா Last player standing. சிங்கிள் ஒரு வாட்டி ஒருபடியா சொன்ன டைம்ல அல்ட் போடல சிங்கிள் வரா க்ளோஸ் ஓடியா சேவ் ரவுண்ட் ஓடு பாத்துக்கலாம் கேடிட் இந்த ரவுண்ட்ல இருந்து எடுப்போம் போடட்டானா அப்படி கேக்குறீங்க அல்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் உன்னோட ஃபிளாஷ் யூஸ் பண்ணி நீ உள்ள ஏற முடியும் நீ ஃபிளாஷ் முன்னாடியே ரெண்டு ஃபிளாஷ் சைட் மட்டும் வந்து டைம் இல்ல ஐயோ நஷ்டம் நான் போடவே சொல்லல அவரே தான் போடட்டானாரு சரி போடுங்க ப்ரோ போகவான்னு கேட்டேன் போகவா அப்படினு கேட்டேன் டேய் நாங்கலாம் போட வரணும் ஐயோ ரெண்டு பேரும் போலாமா சிங்கிள் பை கேக்குறியா I need a drop. Cheers. இதுக்கு மேல இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கிற ஹோப் எனக்கு Get out of my way. இரிரானுங்க சீதானா இருங்க ஆமா இங்க யாரும் இல்ல வந்துட்டான் ப்ரோ உள்ள சாவ் ஓ ஐம் ஃபாலிங் பேக் கராஜ் ட்ரிப் இருக்கு கராஜ் பர் ட்ராப் இருக்கு Spike planted. Sorry, bro. One enemy remaining. டேய் அவனை ஏத்து அவனை ஏத்து இல்ல அல்ட் போடுவான்னு நினைச்சேன் அவனை ஏத்து அவன் மேல வண்டி இவனா Reloading. அஸ்டி கிரையிங் பண்ண கூடாது இதெல்லாம் ரீலோடிங் என்ன கயாலே எல்லாம் வச்சிருக்காங்க நீங்க ஏன் கூட அவன் மேல வண்டி ஏத்து இவ்வளவு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்களா இவ்வளவு வண்டியில ஏத்துன யார் சிங்கிள் வாங்கிக்கோங்க ரெக்வெஸ்ட் गाइस Need a drop. चलो ஃபர்ஸ்ட் வருவாங்களா இல்ல ஏ வருவாங்களா என்ன உங்களுக்கு என்ன தோணுது ஏ தான் தோணுது நீ அல்ட்டா போட்டு வந்தாங்கனா நான் பாக்குறேன் பாசிங் வாங்க ஏய் இது எப்படி எடுக்கிறது You want to play? Let's play. ஸ்டன் வந்திருக்கு சீல ஸ்டன் இல்ல அங்க ஏறிட்டாங்க பின்னாடி ஜாக்சி வேண்டாம் Reloading. லைட்டா அச்சா ஏன் தப்புதான் அந்த ஸ்மோக் Spike planted. என்னடா எடுக்கலாம் சீ எப்படா அவ்வளவு ஈஸியா ஏறறானே எங்க இருக்கான் ஏறறான் பாருங்க ஏறறான் ஏ ப்ரோ Last player standing. Gone. ஓகே நான் இங்க ஏன்டா ஏ ஆடுறீங்க நாசி ஆடுறேன் ஒரே ஒரு சின்ன அலாரம் பாட்டு விளக்கு மாதிரி வச்சிருக்கான் கராஜ்ல வச்சிருக்கான் அந்த சேம்பர் உள்ள வரும்போது ரெண்டு பேரை அடிச்சிட்டான் எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் அடிக்கணும் அப்புறம் அது அவங்க ஒண்ணா வராங்க நம்மள மாதிரி ஒண்ணா இல்லாம ட்ராப் வச்சு நீ ஆடுறா ஃபர்ஸ்ட் கராஜ் பாருங்க அவனுங்கிட்ட இன்ஃபோனிசேட்டர் இல்ல சும்மா ஏறானுங்க பிளைண்டா தான் ஏறானுங்க சீவந்தா டாடா பிசி வர மாட்டாங்க தெரிஞ்சது தானே ஏவா நான் வருவாங்க ஏதா ஓடுங்க இல்ல வெயிட் பண்ணுங்க ஓவர் ரொட்டேட் பண்ணுங்க வந்துட்டாப்பா அங்க பாறா வந்துட்டா Reloading.
இங்க தான் இருக்கேன். Perfect. ஏய் யார் Spike planted. அம்மா டேய் இங்க ஒருத்தன் கிராஃபிட்டி. My turn. I'm concussing. ஷாட் சாம்பர் ஷாட். One enemy remaining. ஷாட் I'm concussing. 100 low. My ult's ready. அப்பா ஐயோ ஓ மரண ஸ்ப்ரே. ஸ்மோக்கே போடாதீங்க. Defuse the spike. ஒரு யூஸ் பண்ண மாட்டான். கண்ண மாத்தி ஸ்ப்ரே. சாம்பர் ஃபர்ஸ்ட் பிக் உள்ள ப்ரோ அவன் பிரீச் ஃபிளாஷ் நீ வந்து ஜெட் டாஷ் அடிக்குறான் கரெக்ட்டா ரெண்டுமே டைமிங்ல பண்றான். Match point. டிபி வச்சிட்டு லாங்ல ஃபர்ஸ்ட் I need a drop. அப்படின்றான். ஜாக்சி வாங்க. ஒரே ஸ்பெக்டர் வச்சு எல்லா பக்கமும் சுத்தி. சரி அர்னி யாருக்கும் இல்லையா? யாருமே இல்ல. ஆர் லைட் ஆடியன் கேளுங்க வாங்கி. புல்டாக் வேணா கேளுடா. I need a drop. நான் ப்ரோ கன் இருந்ததுன்னா இந்த ரவுண்ட் சிஆர் வானுங்க பிளைண்ட் பண்ணி அல்ட் பண்ணி அடிக்கலாம்னு பார்த்தேன். இந்த ரவுண்ட் ஏறுவாங்க இந்த ரவுண்ட் ஏறுவாங்க. அங்க ஒளிங்க என்ன உங்களுக்கு. ப்ரோ இங்க தான் ப்ரோ ஈஸி எனக்கு एक्चुअली. நான் பிளைண்ட் போட்டேன்னா நீங்க பின்னாடி எடுங்க एक्चुअली பேக் சைடு. பி ஸ்மோக். இருங்க நான் அல்ட் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிக். பின்னாடி வாங்க ப்ரோ. Come on, let's go. Here's a இல்ல சாம்பர். ரைட் சைடு. Spike down mid. இங்க கப்பில ரெண்டுமே அங்க தான். One enemy remaining. Last player standing. 35 லெஃப்ட்ல மாட்டிட்டான். flash. இங்க வேற. சூப்பர்யா. அங்க பிரதர்ஷனம் போய். Defenders win. ப்ரோ ஸ்டன் கேட்டேன் நான் ஸ்மோக் மட்டும் தான கேட்டேன். ஓகே அதான். ஸ்டன் ஸ்மோக்கிங் எனக்கு. திருப்பி நான் அதே நானே சில்வர் டு பிரீச்சா? ஏய் ஆமா ப்ரோ. உண்மையிலேயே சில்வர் டு தான்மா. தெரியும்டா இங்க பாரு பிரீச் ஜிடி லோர் ஃபுல் புஷ் பண்றானுங்கடா. அதனால தான் நான் ஸ்டன் பண்றேன். எப்படியா பசங்களா 23 கொடுத்து 97 வளர்ந்து நிறுத்தி இருக்காங்க லூசு புடி. நான் ஒண்ணு நீங்க போட்ட இடத்துல போய் நிக்கல ஓத்தா. அதுக்கு அப்புறம் தான்டா நீ செத்தாலும் பரவாயில்லை அல்ட் அடிச்சலாம் காப்பாத்துறேன். அதெல்லாம் தெரியுங்க. அந்த அல்ட்லயே நான் தானே ஆமா அதான் நீ அல்ட்ராலும் பரவாயில்லை. ஏன்னா நான் கவர் பண்ணிட்டேன்ல உனக்கு. நான் டென்ஷன் பண்ணிட்டேன்ப்பா அப்பா. ஏய் ஹெல்ப்னாலும் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ற ஒரே டீம் இதுதான்டா. இல்ல இப்ப நீங்க அந்த இடத்துல ஏறும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணா நீங்க அத மட்டும் பண்ணுங்க தல. இல்ல ஏய் 5 பேர் ஏறறாங்க. ஸ்மோக் ஒரே நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் இல்லடா இப்போ 5 பேர் ஏறறாங்க. ஒருத்த ஸ்மோக் கறனா என்ன அர்த்தம்? பாசிவா ஆட போறான்னு தான் அர்த்தம். அதனால தான் அதுக்கு ஸ்டார்ட் இவ்வளவு யோசிச்சீங்க. மினிமேப்ல இருந்தால பொசிஷன் பாத்துறதா நீங்க போட்டுக்க மாட்டீங்க. நான் முதல்ல தான் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நீங்க ஸ்மோக் போட மினிமேப் பாப்பீங்களா பார்க்க மாட்டீங்களா? போய் நான் ரீப்ளே காப்பேன் வாத்தா வெளிய. யோ உள்ள போறங்கறதே தெரியாதுடா எனக்கு. உள்ள போறது விடுங்க ஜாக்சி. நீங்க எபிலிட்டி போடுறது ஓகே. நீங்க ஒரு கால் கொடுத்தீங்க நான் சன் போறேன்டான்னு. கால் கொடுத்தீங்களா? இது இததான் வந்து சீலாங்ல என்ன சொன்னா ப்ரோ நீங்க ஸ்மோக் ஸ்டார்டிங்ல ஐ மீன் மெயின்ல ஸ்டன் போட்டுருந்தீங்கன்னா நிறுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னா. இது நிறுத்தலாம் பார்த்தா இவன் போய் நின்னுட்டான். அப்ப டீம்மேட்டோட பொசிஷன் பாருங்க. அதுக்கு அது வித்தியாசம் சீலாங்ல சொன்னேன்ல அங்க மேல நின்னுட்டு தான் பாசிவா ஸ்மோக்குள்ள போகாம வெளியில நின்னுட்டு இருந்தான். அவன போட்டுறீங்கன்னா கரெக்ட் தான். இந்த பக்கத்துல ஒருத்தன் பாசிவ் ஹோல்ட் பண்ண போறானா? ஜாக்சி கேக்குதா? சொல்லுங்க ஜாக்சி சொல்லுங்க ப்ரோ. ஸ்மோக் ஆடாத. அதான் ப்ரோ ப்ரோ நேத்துல இருந்து இப்படிதான் ப்ரோ ராவடி பண்ணிட்டு இருக்கான். காப்பாத்துறதுக்கு போட்டா ப்ரோ அங்கேயும் போட்டீங்கன்னா ஃபைட்ல இருக்கேன் அப்படின்னா போடாம விட்டா ப்ரோ ஸ்மோக் கிட்ட எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு அப்படின்னா. இதே மாதிரி பீல ஒரு இடம் வந்தானுங்க. அப்ப லேட்டா போட்டேன். அப்ப வந்து என்ன லேட் ப்ரோ நீங்களும் என் கூட ஆடி நீங்க போட்டீங்க ஓகே. ஆனா நீங்க என் கூட ஆடல இந்த ரவுண்டு. நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்லயே நீங்க ஜெட்டோட பொசிஷன் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கவனிச்சீங்கன்னா அதனால பக்கத்துலயே தான் நிக்கிறாரு. என்ட்ரி பக்கத்துலயே தான் நிக்கிறாரு. இப்படிதானே அந்த பி ரவுண்ட்லயே நின்னா. அந்த பி ரவுண்ட்ல ஒரு பேக் சைடுல தான் நின்னுட்டு இருந்தாரு. எங்க வென்ட்ரில நின்னுட்டாரு. பேக் சைடுல நின்னுட்டு இருந்தான். அவனை தாண்டி தான் இல்ல பேக் சைடு தான் நின்னுட்டு இருந்தாரு. பேக் சைடுல இருந்து வந்து பி லிங்க் ஏ லிங்க் கிட்ட நின்னுட்டு இருந்தாப்ல. ஸ்மோக் உள்ள நிக்கல. ஸ்மோக் உள்ள இல்ல என்ட்ரி பக்கத்துல நிக்கல. என்ன கேட்டா நீங்க போட்டது எனக்கு சந்தோஷம் தான்.
ஆனா ஒரு கால் கொடுத்துட்டு போட்டிருந்தீங்கன்னா அவரா இருப்பாரு. இல்ல ஆ, அப்ப கால் அதாவது கொடுக்கும்போது இல்ல பண்ணிருக்கணும். போடாதயா அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பாரு. ரவுண்ட் ஜெயிக்க வைக்கிற போராட்டத்துல சில வழிகள் விழதான் செய்யும். அது நீயா இருக்க, அதுக்கு என்ன செய்ய விடு. அதான் இப்ப நான் பிரீச் எடுக்கிறேன். நானும் அந்த வலிகளா இருக்கிறேன். முடிவு பண்ணிட்டேன். வலி என்ன சொல்றேன்? வலி இல்லப்பா பலி. வலி எனக்கு அந்த வலி தெரியணும்ல எல்லாருக்கும். அந்த வலி தெரியணும். வலிகள் கேட்டா ஸ்டன் போடுறப்ப நீங்க ப்ரோ முன்னாடி பண்ணீங்க அது லைசா அடி சொல்றவா நீங்க அப்ப நீங்க நான் இப்ப நான் ஃபிளாஷ் போட்டேன். நீங்க ஏன் ஃபிளாஷ பாக்குறீங்கன்னு கேட்டுருவேன். அவ்வளவுதான். அப்படி கேளு. அப்ப ஜெயிக்க ஆடல. நான் என்ன ஜாக்ஸி ப்ரோவே 2 நாளா ஜெயிக்க தான் ஆடல. என்ன ஜாக்ஸி பேர் மாத்தது வந்து திருஷ்டி ஆயிடுச்சு. நீ ஒழுங்கா ஜாக்ஸினே மாத்திரு. ப்ரோ பேர் மாத்தான் டிஸ்டியால பேர் மாத்திட்டு ஏஸ்லாம் வர போட்டேன் நான் சைபர் வச்சு. இன்னொருத்தன் கூட ஆடினேன். அவன் மட்டும் கையில யாரு ஸ்டார்க்கியா? ஆமா. அவன் மட்டும் எம்எம்ஆர் வச்சிருக்கான் அவன். சை ஆப்போனன்ட் கூட ஆடுறவங்க எல்லாரும் கேவலமா ஆறானுங்க. நேத்து அதனால தான் அவனை கூட்டிட்டு வேற கேம் போயிட்டோம். ப்ரோ திவாக் ப்ரோ உள்ள வந்துக்கிறீங்களா? என்னாச்சு? நான் வேற ஒருத்தர் கமிட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தேன். நான் வரேன் அவங்க கூட. இப்ப வரேன்னு சொல்லிரு அவ்வளவுதான். வரணுமாடா? ஆமா வாங்க. என்ன கமிட்மெண்ட்ரா? ரெப்போ விளையாட வரேன்ட்டு அவர் சொல்லியிருந்தேன். ரெப்போலாம் கிட்டப்ல போய் விளையாண்டுக்க சொல்லு. வேற சொல்லுங்க. இல்ல வேலரண்ட்லயே வேற அவன் கூட போய் கியூ பண்ண போறனால ஒரு மேட்ச் போட்டு போறியா? ஒரு மேட்ச் போட்டா எல்லாரும் கிளம்பிரலாம். ஒரு மேட்ச்ல எல்லாம் கிளம்பிரும். அதான் திவாக் வராருல. அவர் எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டே இருப்பாரு. டேய் அப்பலாம் பாவ பார்க்கறான்ல நீங்க யாரும் கிடையாது. அவ்வளவு நல்லவனா இல்ல. ஏன்டா என்னாச்சு? ஏதோ டாலி கூப்பிட்டுருக்கு. அவன்தான் சிங்கிள் டாலில இல்ல ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் தான் ப்ரோ. டேய் ஃப்ரெண்டுகாங்களா விட்டுல போ. எவனோ போட ப்ரோ நிஜமாலுமே ஃப்ரெண்ட் தான் ப்ரோ. நான் வேணா லைவ் போட போறேன் வந்து பாருங்க. ஃபேஸ் கேமராமா? ஒரு பொண்ணு இருந்தா கூட திட்டு வேண்டாம். நீங்க என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க. ஒரு பொண்ணு இருந்தா கூட நீங்க என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க. திவாக் ப்ரோ அவங்க ஃப்ரெண்ட் அப்ப நம்மள எதிரி போலையா? ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுத்தேன்னா உங்க இவ்வளவு நாளா உங்க கூட விளையாடுறதுனால அவங்க கிட்ட இல்ல நான் வரலன்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன். சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் கூப்பிடுறாங்க. சரிடா இப்ப நாங்க ஒண்ணும் கோச்சுக்கு போயிட்டோம். ஜாலியா இரு. பொண்ணா இருந்தா சந்தோஷம். பையனெல்லாம் போயிட்டு வேஸ்ட் பண்ணாத. நீ பையன் கூட தான் போய் விளையாடுறனா எங்க கூட விளையாண்டு போய். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத. பொண்ணுனா தாராளமா போயிட்டு வா. வாழ்த்து. பொண்ணெல்லாம் இல்ல. சத்தான் கூட ஆடுறியா? இல்ல அதுதான் இல்ல. இல்லனா அப்புறம் அங்க போயிட்டு அப்படிங்க. ஐயோ. ஆனஸ்டான உண்மை அது. கைஸ் நான் போயிட்டு வரேன் கைஸ். போயிட்டு அடுத்த லைவ் ரெப்போ போட போறேன். ப்ரோ ஹரி கேமிங் இருக்கீங்களா? இருக்கிற அக்கவுண்ட் எல்லாம் ஆடி. லாமோ நல்ல டீம்மேட் ப்ரோ. ஆமா. அதான் இப்ப ரெப்போ லைவ் போடுறேன் ப்ரோ. அவரு ரெப்போ ஓகே தானே உங்களுக்கு? ரெப்போ பாப்பீங்களா? போடலாம். ஸ்ரீனி அக்கவுண்ட் இப்ப அசனன்ட் டூல்ல ஏத்தி ஐயோ டைட்டில் எல்லா கர்மத்தையும் மாத்தணும் நானு. அந்த அக்கவுண்ட் ஆட முடியாது. இருங்க நான் ரெப்போ லைவ் போடுறேன்.